ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਿਓ ਰੈਂਗੋ 10 ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਟੀਮ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਸਟ ਤੇ ਹੈ। PMGC पॉइंट लिस्ट पॉइंट टेबल 2025 और रैंगो 10 चौथे नंबर दे मुंडे ते 43 पॉइंट है यार। बहुत सोहना खेल रहे भैया, बहुत सोहना। सानू ना शो करवा दे, सानू चाड़ दे देना। रैंगो 10 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁੰਡਿਓ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵॉच ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੁੰਡਿਓ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੁੜਨਗੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਮੁੰਡਿਓ ਲਾਈਕ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰੈਂਗੋ 10 ਇੰਡੀਆ 43 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ।
पीजी ਇਹ ਪੀਜੀ 16 ਮੈਂ 12 ਨੰਬਰ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ DRX 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ DRX ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਾਫੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰੋਂਡੋ ਪਹਿਲਾ ਮੈਪ ਰੋਂਡੋ ਦੂਜਾ ਮੈਪ ਰੈਂਗਲ ਮੀਰਾਮਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੋਂਡੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਿਓ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੋਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂ Esports start next match रोंडो दा मैप चलेगा भाई सीधा मैप रोंडो आया डिस्कॉर्ड पे कि नहीं आ जाओ यार डिस्कॉर्ड पे आ जाओ कोई है हैरी नूब दा पेपर आ ते हैरी नू बुला जी गाइस मुंडियो न्यू अपडेट दा ट्रेलर दिखा रहे हैं अरे पबजी दा है पबजी का है ये BGMI चलिए भाई किसी ने तो बुलावा यार नील नू फोन ला के देखा किथे है पोस्ट पार्टी करने का मजा नहीं आता दूसरे बंदे तो चाहिए यार लाइक कर दो मुंडे 4 जने देख रहे जल्दी तो जल्दी लाइक कर दो कमेंट करके दसो कोई कमी पेची लग रही है ते लाइव दे विच किवें आ प्रधान वधिया वधिया भाई तुसीं दसो की हाल चाल वॉच पार्टी कर रहे हैं अपने नाल जुड़े ने जैक्सन नाट 92 नाट 11 लिखो वीरे नाट 92 थोड़ा जा लग नहीं रहा पर नाट 11 सोना लगेगा तो आप कर रहे हैं वॉच पार्टी इन द हाउस अरे सॉरी नील तू चक्या आईफोन हेलो किथे आ डिस्कॉर्ड किन्ने टाइम च जाना घर कोई हजे तो 6 बजे तक नहीं जाना कोई नहीं 5 घंटे लाइव चलना आज ही तो उस तो बाद आज 5 का आप वॉच पार्टी कर रहे हैं ना अज ओके ठीक है ओके जे मुंडिया तुसी देखना चाहते हैं मेरे नाल ही वॉच पार्टी तो मेरे नाल गल्लां बातां करना चाहते ते आ जाओ डिस्कॉर्ड ते अपना चैनल दा डिस्कॉर्ड का लिंक दिता है बायो दे विच ठीक है उत्ते क्लिक करो ते वेटिंग VC वाली च ज्वाइन होवो आपां गल्लां बातां नाल गल्लां बातां भी करांगे तो जे तुसी आउणा चाहुंदे तो जल्दी जल्दी आ जाओ अपने बंदे होर भी आउंदे ने
हाँ जी ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? वधिया वधिया नज़ारे तू दस। ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਥੇ ਕੈਫੇ ਹੀ ਆ? कैफे हैं ਲਾ ਲਾ ਫਿਰ ਉਹ PMGC ਦਾ। स्टोन दे मड़ा स्टार्ट। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਦੋ। ਹਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਪਏ ਆ ਜੇ। हाँ कोई नहीं। ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਓਏ? ਔਰੈਂਗੋ 10 ਦੀ 4ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ DRX ਪਤਾ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ? 16 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਪਰ ਔਰੈਂਗੋ 10 ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਆਪਣੀ 4ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ DRX ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਲੇਅਰ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਹਜੇ? 6 ਮੈਚ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਰੋਂਡੋ, ਫਿਰ 3 ਰੈਂਗਲ, ਫਿਰ 2 ਮਿਰਾਮਾਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੈਗੇ TT ਜਾਪਾਨ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਹੀਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ 2 ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮੂਵ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜੀ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਪਬਜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ? ਪਬਜੀ ਹੈ ਇਹ, ਪਬਜੀ ਹੈ, ਪਬਜੀ ਗਲੋਬਲ ਗਲੋਬਲ। ਪਬਜੀ ਯਾਰ ਘੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਵੀ BGMI ਨੇ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਆ। BGMI ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਸਰਵਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖੇਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਬਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਗਰਗ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਕੱਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇਹਦੇ ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਖੇਲਦੇ ਦੂਜਾ ਸਕ੍ਰਿਮਸ ਵਗੈਰਾ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੀ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੋਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਾ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੇਖੀ ਨਾ। ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਚ। ਆਪਣੇ ਚ ਵੀ ਆ। ਕਿਆ ਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਟ ਉਹ 2 ਨਵੀਆਂ ਸੀ। Surpass your opponents. Become the king of speed. ਰੇਸਿੰਗ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਏ। ਰੇਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ Ignite your passion for speed. ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ? Play WoW now. ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਕਰ ਦੇਣਗੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਚੀਕੂ ਦੇਣਾ। ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਆਊਗਾ, ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕਾਪੀਰਾਈਟ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਚ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇਣਗੇ ਆਰਾਮ ਦੇ। ਲਾਈਵ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ, ਲਾਈਵ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਉਧਰ ਲਾ ਲਾ PMGC ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਧਰ ਲੇਟ ਚੱਲਦਾ ਉਹ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਨਾਲੇ ਆਵਾਜ਼। ਓ ਯਾਰ ਆ ਬਾਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਥੰਬਨੇਲ। PMGC ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੂਗਾ PUBG ਦਾ ਔਰ DRX ਅਕਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਲੇਅਰ ਅਰਾਈਵਲ ਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬੰਦੇ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਚ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਭਰਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ। ਮਾਮਾ ਸੈਮਸੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ। ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਹੋਣੇ ਭੈਣ। ਆਹ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਸਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਨੇ ਓਏ।
जो पता ही नहीं लगता ਕੁੜੀ ਹੋਇਆ ओ आ गई जट शेर नहीं आ गई जी ओरेंगोटैन एक सरदार प्लेयर भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ओरेंगोटैन ਇਹ ਆਤੰਕੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ आतंकी ਹੋਇਆ हाँ ਇਹਦਾ हाँ आतंकी ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਗੇਮ ਨੇਮ ਆ ਤਾਂ हाँ गेम ने मैं ਤਾਂ ਸਾਲਿਆ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੁੜੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੱਸਦਾ ਹੋਰ ਹਲੇ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹਲੇ ਅੱਧੇ ਜਵਾਕ ਜਵਾਕ ਜੇ ਅੱਧੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ ਇਹ Boy, oh boy, day one gave us so many surprises. Thunder Talk ਇੱਕ finishing ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸਾਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆ ਭੈਣ ਜੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕੁਝ ਵੀ back to the PUBG Mobile Global Championship coming to ਇਹ you ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ live ਇਹਦੇ ਚ from ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ Bangkok, ਉਹ Thailand. And we've been talking about surprises. How ਆਵਾਜ਼ about we ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ actually ਹੁੰਦੀ end up talking about orangutan from India? This squad, first time at a global event, they end up finishing in 4th place with 43 points. And I want to get a chance to talk to Aru here, the mastermind. ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆ ਗਏ Assassin for this ਉਹ squad. ਜੀ Because Aru, what was the Aru. biggest lesson that you guys learned from day one? I won't say a big one lesson that we learned, but it was just we had something in mind and the lobby had something else to offer. So I think both of those things aligned, and as we predicted, the lobby would be. It's almost exactly the way we thought it would be. So we are pretty much confident because we understand how the structure of the lobby is. And I absolutely love the way you guys were just gaining that confidence. A lot of the viewers were saying that you were camping. I personally don't think so. Now, going into the last match, you guys did do something that surprised me, and that was hunt down APG that's currently in last place. What made you make that decision? It's our drop. Whoever comes to our drop, we're gonna hunt them down. APG, thank you so much, Aru. That is a shot if I've ever heard one. And now going to other surprises, we got Tulika. Welcome to team, boy. Saw me do an interview with him yesterday. We're gonna do another one. Tulika, your team was able to get together in July of this year. What has caused you guys to make such a great synergy in such a short time? Так, только ваша команда собралась в июле этого года. Как за короткое время вы ਮਮਾ смогли ਹੀ ਕੀ создать ਬੋਲੀ такую ਜਾਂਦੇ семью? ਆ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ Тренировались, работали над улучшением игры, работали над макро, над коммуникацией, чтобы показать хорошую игру. Тем более у нас нет организации, что дает дополнительную мотивацию показать, на что мы способны. Okay, We trained brother. a lot. We worked on building our communication and our micro game. And since we don't have an organization behind us, it gives us more motivation to show a good performance. Well, you're definitely putting a good performance, but let's rewind a little bit because yesterday in Rondo, that was one of your least performances. Very poor performance, I would say. 15 plays, 5 eliminations. What are you looking to change going into Rondo today? Что вы планируете сделать сегодня на карте Ронда, учитывая то, что ваши результаты были плохими, 15 место и 5 elimination? Постараемся сыграть как минимум не хуже. So we perform our best, no worse today. Okay, I expect a better 15 plays, better than 15 plays, and more than 5 eliminations if that's the case. Because, ladies and gentlemen, this is day 2 of the Gauntlet. Behind. Oh, very good. OG orangutan. That's right, Seven. It's day 2 out of 3. The time for excuses is ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਓ here with Maxman and Neptura. Man, day 1 was GD34. insane. YUMDHOOT leading the charge with 77 points. As a matter of fact, they have a 39-point lead over that 8th place team. That's D Xavier. I mean, did we see this coming, Max?
No, genuinely, when I look at the PL teams here, Hot Jukes, I'm mainly looking at Weibo, right, with Order, with Sook, and it was like Thunder Talk, the fragging potential, it's a little bit inconsistent, but yesterday, Sitting popping off, Jing popping off, King popping off, AJ popping off, they're all popping off here, Hot Jukes, and I wonder, grand final होना है आज if they can do it again, वाह in यार their position for the top 7. Oh, yes, indeed. You can see right now that was the schedule. It's gone. This is the format that we got going on. The Gauntlet Jump scare. is here and now, guys. Yeah, so we're in day number 2. After this, we're going to be past that halfway point, right, Neptura? So just how important is it for these teams to perform, and which teams do you think desperately need to right here, right now? I mean, it would be a very easy answer to say, oh, Alpha 70, needs to step up 16, today, but it's because it's 2 teams, true, 1 right? solo. After game 3 today, Watchalong. we pass that halfway mark and we start going downhill. We start भाई going to the साहब stage. टोटल So प्राइस चेक कर this रहे हो is where these teams need to चेक step कर up रहे हो because भाई tomorrow is going to be too late. I 10 would say पॉइंट even 6 with पॉइंट the 5 Miramar पॉइंट today, it's पॉइंट gonna be सिस्टम way देख लो too मुंडे हो late to try पॉइंट and do a सिस्टम lot ਆਪਾਂ here ਵੀ ਇਹੀ because ਰੱਖ these ਦਿੰਨੇ ਆ other teams that have done so well yesterday will most likely continue to do well today. They're just going to be too far ahead, dude. Yeah, $3 million. Ooh, Pakistan ਦੀ ਵੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਆ I see There's all these crazy teams in this lobby right here. They do not want to go to the Rangaten ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਯਾਰ Max. So Rangaten ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ slots available. I think we definitely had Rangaten ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ with Alpha needing to step up big time today. ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਚ Oh, I'm looking at Regnum Courier. Oh, Rangoten. Invited. ਅੱਛਾ invited ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੀਮਾਂ invited ਆ TRX Trio Reaper ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਓਏ ਮੁੰਡਿਓ Trio Reaper ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵਾਲੇ ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਹੈਲੋ ਅਮਰੀਤ ਬ్రో ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਕੌਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ डिस्काउंट ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਵੀਸੀ ਵਾਲੇ ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਲਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਮਤੋਜ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਔਨ ਕਰ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਲੋਡ ਪਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਊ ਡੀਆਰ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ When it comes to their play style, right? Hey. I know you're looking at their macros, so right, what do you think they need to do? ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਅਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੁੱਪ स्टेज उसके बाद होगा TR का भी मजा आएगा भाई देखने का उसको भी हम सपोर्ट करेंगे इस बारी आप सपोर्ट करेंगे ट्रू रिपर ओनली ट्रू रिपर और Orangutan So I feel like maybe there's some issues there with maybe a little bit of the timing, maybe they're a little bit too यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ you know maybe just a little तो bit अवॉइड करो इंग्लिश थोड़ी a little bit too much where you know they need to ਜਿਹੜੇ वर्ड ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਬਸ ਉਹ TT want to be more compact, something like that. I think might just turn the tide for them and get those points on the board. ਸਾਤੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ ਸੀ ਜਾਣ ਹਾਂ ਟੌਪ 7 ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਆ ਕਿ 3 ਆ ਇੱਕ ਸਲੋਟ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਸਲੋਟ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਕਾਰਡ ਸਲੋਟ ਵੀ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਲੋਟ ਮਿਲਣਗੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਪ ਹੀ ਯਾਰ ਰੋਂਡੋ ਆ ਤੇ ਰੋਂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਕਮਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਬਾਈ And what a surprise it has been, Get because exactly what you were saying. We're not used to seeing this kind of performance out of R8. Yes, they're very consistent. Yeah, you know, they're doing really well. But third on the leaderboard, I don't think anybody expected that. So it's looking really, really good. Total point ਹੈਗੇ 43 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਯਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ or not more, but continuation of what that was. We need to see that through to today. Mabbles as well. We saw them in the interview earlier, Max, as well, right? So I do want to see just not so much more from them, but just a continuation, because yesterday was really good for these. ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਮੈਚ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਰੈਂਗੋ 10 ਵਰਸਸ APG Alpha Gaming and of course here Hodroogs is the main rival
0-0-23 placement point 20-43 point अरे यार APG ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਾਰ Orangutan are completely outperforming APG, especially with that hot drop in Miramar. I'm wondering now that they got that confidence. अरे waiting VC वाले ਚ आ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਊਗੀ hot drops to happen just to ruin APG's chances of going to the finals. And I hope we see some more hot drop action. ਤੇ join ਕਰਨਾ waiting VC ਵਾਲੇ ਚ ਆ ਮਮਾ our drop spot, right? And they're going to claim it. ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਣਾ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰ ਲਾ ਨਾ ਵਾਈਟੀ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚਲਾ ਲਾ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ This is OG's first time here, right? We know what Alpha Gaming could do, Max. ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚ ਵੇਟਿੰਗ VC ਵਾਲੇ ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ Do you think OG could replicate day one and hold off some of these monster squads that are on the ਵੇਟਿੰਗ VC ਵਾਲੇ ਚ ਆ ਫਿਰ ਆਊਗੀ ਲਵ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ Going back yesterday, rewatching the games, what Orangutan can improve upon is avoiding mid-game fights. And if we can see that happening, because we saw game 1, game 2, they would survive. I think AKOP survived as a solo game 1 on Rondo. And then game 2 was Aru surviving under the bridge as a solo. If they're able to maintain their players, their entire squad alive in those similar positions, chances are we might have had an Orangutan win in those particular games. So that would be a 1 point of improvement. If we do see that coming out from Orangutan, they're going to somewhat solidify a position. But again, bottom team. आ गया On 7 Alpha Gaming. ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਓਏ ਸਲੂਨ ਓਏ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ Without fighting back, I think we're going to see a big change up on these bottom squads. ਘਰੇ ਚਲਾ ਜਾ ਸਾਲਿਆ These are not teams to go down without a fight. Regnum, Karya, I know we talked about them earlier. Alpha Gaming, I mean, these are two powerhouses of the global stage, and not even regionally, just globally. And yet here they are in the bottom, you know, the bottom 8 here. So I think we're going to be seeing a lot before this. all the best DRX Oh no. Sure. remember who If you guys don't know, in India, Marzi is like he's like me but in India. Okay, whoever he supports, they get destroyed. He picked reject during BMIC. Marzi, how can you do that to DRX? I blame Marzi for this. Oh, no. Guys, make sure you guys are checking out all the crazy talk that's happening in the Gauntlet. And also, you know, put in your input as well. Make sure you hit those QR codes. And then hopefully we can feature some of your comments here in just a little bit. Also, we got to show some big love to the Infinix GT30 series, the official gaming phone of PMGC 2025, engineered for precision, performance, and victory, empowering every gamer to be the one and outplay the rest on the global stage. So guys, man, things are heating up here, right? We talked about all these teams that need to perform, and you know, OG with 43 points on the day are great. My big concern, Neptura, right, when it comes to OG, is some of these teams, right, that have a good solid ਕੀ ਲੱਗਦਾ bro ਕਿੰਦਾ ਕੈਂਬੋ you know what, maybe we should change DRX ਬਾਲੀ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ BGMI ਜਿਹਦੇ ਬੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਮ ਬੈਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰੈਂਗੂਟਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ 4th ਤੇ ਹੈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰੈਂਗੂਟਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਫਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਥਰਡ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਮ ਬੈਕ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਵਾਚ ਪਾਰਟੀ PMGC बस सारे सेट हो गया सो पाकिस्तान की भी आई हुई है टीम यार मैच स्टार्ट होने वाला है 2 minutes This is a team you mentioned a few times on day 1, right? As they're playing way more passive for the players on this roster. This is very unusual. You have Solis, you have Ketch, you have especially Erin, the rising star of Turkey. This is a team that I am expecting to learn because day 1 idala recharge कर लिए we didn't see anything of true APG वाला ਦਾ डाउनफॉल ਸੀ ਕੱਲ ਡੌਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੌਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 16ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਉਹ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ a little too far because at this point now we're not seeing anything. They're being so controlled and so contained that they're not doing anything. So definitely need to step that up. I don't know what the idea should be though. I personally am always a fan of being a little bit quicker to do things. This is a team that is slower to rotate, and maybe if they were just a little bit more snappy with their rotates and their decision making, they might see more results.
Well, you know what? I'll tell you one thing though. We're going into Rondo right now, Max Man, right? And we saw some crazy hot drops in day one. We saw R8 versus Alpha 7. We got about a minute on the clock. Why don't you break down some of those hot drops that are about to happen here? I mean, Alpha 7 R8, of course, as you just said, the main one that is going to be happening. We'll see who's going to be able to take the dub this time around. We had Ulf fighting Virtus Pro in Stadium. There was a very big fight. The Virtus Pro did end up winning and did get rid of all of Ulf in that position and did force a recall, so that was very well played. But we keep talking about Orangutan here on the pre-show. Niptura, Kara versus Orangutan did happen, and it did result in them going down to a solo player. I believe it was Aru who then went for the full recall and revived his entire team, which was great. Are they going to contest it after they built up a bit more confidence yesterday? That's a very big question that we're going to see answered very, very quickly. Yeah, I think it's entirely possible. Honestly, I wouldn't put past anything past OG at this point. They're feeling so good after yesterday. I just hope they can contain that and put that energy, put that confidence into making some really big brain plays and not just make silly decisions because they're being really overconfident. That's the balance that you've got to keep here. So I just really hope and pray that that's what we're gonna see from them today, and it's not gonna be a little bit of a car wreck, because we need to see that. OG, we've loved what we've seen from them so far. We just need them to bring the heat. Well, the heat is coming, Max. Oh, that hot drop, man. It's coming. We know it's only a matter of time, guys. Can OG hold it on? Can they get those eliminations? Let's see if it's going to happen right here, right now. Let's go ahead and take it on over to Blake and John Allen. Hello. पहला मैच शुरू हो गया मुंडियो. The Gauntlet, and we've got another Rondo up and up to bat. It is going to be big. It's going to be messy because we've got those recall beacons back in action. They're engaged, just like us. We're jumping straight into this one, Blank. Yeah, I'm locked in. Not the tomatoes, not the onions. Stop throwing them, please. I can only take so much. He's in the stocks, bro. He's in the stocks on this. I got put in the stock haze yesterday. It was crazy. But we're straight back into things over on Rondo here. Northern Plain Path. Should be a good one. Hopefully less of the water in this one as opposed to yesterday. Game ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਧਾਓ. ਲੋ ਸਰਕਾਰ. We're theorizing behind the scenes. Probably shouldn't have been possible in the first place. ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ. And there's only so much water in Rondo as well, right? You got a little bit down towards Rinjiang, and then most space over towards Tulingjaden City. And we managed to head right there, which is very unfortunate. Already though, again, there's hot drops coming through. The three mans going up against one another, trying to get as many points as possible in the early game of Rondo. We saw those big pickups right at the beginning of yesterday. I think it was 6 points earned off Alpha 7, right? That was pretty incredible stuff off one team to be able to extract 6 elimination points right off the bat. Was brilliant. That was R8, I believe, who were able to be the main profiteers of that one. We are going to be heading up to the northeast side on the circle as our hot drops continue to unfold. I'm sure we're going to have more than just GS and Geeke on our plates very, very shortly. But of course, remember those recall beacons. We harp on about it enough. You guys should be familiar at this stage with just how it will work. And you can see a little bit of maybe trepidation for these teams right now to kick things off. Kind of crazy that you've got Safji from Geeke all the way up towards the northwest side of the map, south of Minhu. This is practically on the other side of the world right now to the rest of his squad. Obviously, Nerzed in the mix with the rest of them. So Ragnarok and Kevin. I think this is a pretty good mix as well in terms of firepower versus GS, but GS pulled out some surprising gameplay yesterday, some pretty strong stuff. Alright, Marth versus Revo with the knock, takes him down instantaneously. That's what we're talking about. Oh yeah, looks like maybe we're on for a repeat over there. Brazilians bandied about. Meanwhile, APG looking to try and hold the door frame. Might land the spray with the UMP around the corner. The step in with the micro Uzi is good, but it's going to be all right for Alpha Gaming. They are actually very, very split. They're on a 4-way split. Every single one of their players dropped solo, and they will have plenty of opportunities to go for these recalls. That seems an interesting choice for APG. Thank you it's super weird as well, considering like Alpha Gaming strategy is to drop as a 4-man. On Rondo, globals, it's like let's drop as a one-man in 4 different locations, which I don't think it's ideal. I mean, all 4 of these positions are not in the circle either, so this is a complete
I would say ਪਰ ਮੇਰੇ waste of time ਸਾਹਮਣੇ from Alpha Gaming. ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਫੀਲ It's not ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ great. ਖੇਲ ਰਿਹਾ Let's ਮੁੰਡਾ put it ਬਈ that ਹਿੰਦੀ way. ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾ To ਹਿੰਦੀ ਚ regroup ਹੁੰਦੀ here, ਨਹੀਂ you ਮਾਮਾ have ਇਹਦੇ to ਹੈ battle ਨਹੀਂ through ਆਪਸ਼ਨ R8, A7, ਚੈੱਕ ਕਰ DRX. ਐਨੀ ਇਹਦੇ ਚ Even ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ OG's in front of you here could be a bit of a menace to you. So I think that overall this is a many bit of of a the difficult scenario right now for APG. Not sure ਮੇਰੇ ਨਾਲ I'm on ਸੈਮੀ board with the ਜਿਹੜਾ strategy ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ just ਨਾ ਉਹ yet. ਹਿੰਦੀ ਚ ਆਊਗਾ We'll ਆਪਣੇ have to wait and see. ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਰ ਇਹ The one ਹਜੇ thing I think may have ਉਹ happened ਚੱਲੀ ਆ there is ਰਿਹਾ that they were trying collected to camp multiple recall beacons, right? And I'm really giving them some RP slack ਮਾਰਕ ਦਾ here. ਜਿਹਨੇ I ਫਸਟ feel ਬੰਦਾ like ਮਾਰਿਆ ਹੀ it's very tenuous of a link, but yeah, ਪਾਣੀ it's ਲਾ ਲਿਆ ਨੇ a ਚੋਪਰ ਨੇ weird play. It's ਪਾਣੀ certainly ਗਈ not ਨਾ something we've seen before on Rondo. ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ It's balling up to ਚੈੱਕ the ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ death ਤੁਸੀਂ balls. Okay, that was first blood. ਯਾਰ ਕਿਆ I mean, that ਮਾਰਿਆ makes ਮੁੰਡੇ sense. ਨੇ You hit ਯਾਰ the deck, you get that M4 on board, R8 you're going to hit those ਢਾਲਿਆ sprays all day. A7 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ Looks like they do That's get some very nice. retribution though. Alpha 7 back in. Yeah, I think Obscure's been playing very well. fight Honestly, नहीं for हो रही Alpha यार 7. मतलब मजा नहीं आ रहा है यार फाइट लो इन्होंने कोई यार ये ना अपने यार की चली जाने ठंडे ठंडे but honestly, Obscure's been very strong. Even just on the nades overall. Jafar at distance here from GS with DS3 and Icon inside the building. He seems to be dipping out a little bit here. There is one nade in the hands of Icon. Could be quite deadly versus GK, but this fight is massively slowed down. And again, this is towards the north side of Judena City, so they're not really towards the circle just yet either. Both teams likely would have to rotate on that north side. It is slightly weird for GK with SafG being over towards that northwest side, where the intention here is, I guess, not to lose the fight, but if they don't lose the fight, regrouping with SafG might be slightly... Oh, APG वाला दा ले चक्को because they got to push through map balls. अभी ओए चेक कर APG वाले वाकई रोलने वाले आए सारे यार APG वाले दो को नहीं थे पोर गए DRX है ये 13वें नंबर पे look in on this fight. And Marv said no. और एंगो 10 हैगी है 43 पॉइंटा दे ना चौथे नंबर दे पर उन्होंने एक प्लेयर दी हेल्थ कट है यार. Very happy to earn these points back. They do still need to get one of their teammates back into the fold. They did, of course, lose that one to Obscure, but Alpha 7 seems to have actually regrouped here now as well. They are all 4 players alive. He spotted an off angles there. Rizal actually landing the shots of the Mars, and there's no response. Nice little pickup. He steps through, he gets the flush. recall नहीं है मेरे सामने the tally. But is Amori going to find that answer? Doesn't look like it. It's the second time. Yeah, it's a pretty aggressive push here coming through from Marth, honestly. And at least he does reveal the position from Quizao as well as Carrillo. But that's about it. They do have that outpost and prestige down towards Rinjiang, which is pretty far out from the circle, but they can pick their players up. I think right now, probably Prestige is just asking Amori to see if he can get a knock, get a flush, and then just leave out here. VP enters the scenario as well, as does Zol from APG. It's a full 4-man squad now, back up and in position. Right, okay, Aragon moving into the corner here with Boston as well. Revel has oversight. He's warned his teammate. He's not going to be able to do too much more. Carrillo, though, able to find Aragon on the first. Step into the bathroom for a heal as well. Another APG player goes down, but it seems like that's just part of the course at this stage. They are just adding points to everyone else's tallies at the start of this game. Alpha 7 popping off, though, and keeping things going. Carrillo on the corner, an indomitable Fortress keeping first place recalled. I think the thing is here is that at least Joel gets information there's 2 teams in this area, and then they all regroup down towards Yulin, so they could push north and hold out both these squads if they wanted to. Got a situation where they got an outpost over towards Stadium that they can refresh their players from. But Alpha 7 definitely weathered the storm there. It was not easy versus R8 in particular, but R8 also back up to 4 players. Amori, looking for a little bit more. Doesn't quite find it. Hits the deck, but will get quickly afterwards. Let's take a look at what's happening over towards the circle on the northeast side. Great start from Thunder Talk on a 2-2 split, which they quickly regroup towards a central position. They're holding high ground with Sighting, as well as Sing towards the lower end of things, just providing scouting capabilities towards that southern side. That river that sits in the middle of this circle, Blank, has some really difficult crossing points. I mean, we saw just how treacherous those riverbanks can be yesterday on our Rondo game, but in general, there's not the easiest time where maybe on a map like Erangel, when you're crossing that central river, the riverbanks are a little bit more forgiving. I feel like there's a lot of verticality. कर लो grind शुरू यार, best option है इन्हां दे open matches, मतलब open बंदियां नु हुआ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਥਾ ਲੋ ਗਈ ਕਾਲਾ ਬਾਤ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਪੇੜਾ ਵੱਜਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਓਏ ਬੰਬ ਸੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋ
I think getting over towards Ryan is probably the best idea, and then you can wrap down towards DRX's position, potentially take some high ground for yourself. But it does depend on this next circle, right? Because if it does shift down towards the southwest here, like you're looking at Test Track, you're looking over towards that hillside in the west, but it doesn't happen. We head over towards Hua-Sing. I think that this is actually fairly rough in terms of position to play. And GS, though, still going strong versus Geek here. This fight has raged on for quite some time. It shows no signs of slowing either. D3S wants to hop out with the auto shot. Wow. Doesn't find the first, the second, not so lucky, but there is still that trade around corner. Actually, only one player now remaining for Geek, I think. No, for GS, just Jafar. He's been in these spots before. We saw it against APG down in the C-block fight that we saw in match 2 yesterday. And now he needs to find Kevin on the corner. The recall beacon just outside is beckoning, but he needs to get through this hurdle first. Kevin's running low on ammo, but he has got the other weapon in the back pocket. Jafar handles him low, not even going to be able to release a shot his way. यार रैंको 10 किथे है रैंको 10 भी दिखाओ यार ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ ਰੈਂको 10 ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਚੱਤਾ and they would have heard each other using them, so Jafar just baits out the scenario with that desperation play. He has a full sweep on the edge as well where he can swing wide, so it's really smart maneuvers. Wolves here going up against Regnum Kaya. Now there's a lot of talk about Regnum Kaya's day yesterday, which as we all know was pretty poor. I think very good in the early moments of the match definitely hurt them. Multiple maps and they just couldn't get much done from there. As a big study day. I was disappointed with the performance that they put up. I thought they get a little bit more than 19 points overall, but already Rondo starts fairly decently in a strong central position as well. I'm liking the little pop-ups on the tower graphic on the right-hand side. I don't know if you've clocked it, guys at home, but if a recall does happen, we saw it just on the Wolves tab there. It will show who has been pulled back up and when it will happen. A little gold flash appears on the right-hand side of your screen. So if you're watching and we're not on board with your favorite team and they're looking to get a recall on board, that's how you can keep track of it. You'll see exactly when it happens. So ਗੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਕਵਰ ਚ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੀ Just going over towards Oh, very good. Oh, wow. Yesterday for NC2. Learned his lesson apparently. Come back center today, looking a lot more fresh. OG ਦਾ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ ਜਮਾ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਧਰ ਫਾਈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਯਾਰ OG ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਓਏ OG ਨੇ ਢਾਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਆਰੂ ਢਾ ਗਿਆ ਹੀ ਯਾਰ ਆਰੂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਹੀ I think it's mistakes like this, right? I think they get step 1, step 2 correct, and then step 3 is where they fall short. I think that when it comes to thinking ahead, they don't really have that right now. When they make this push, you're playing on the hillside, you're not worried about the backside angle. Again, in a global lobby, you have to worry about that. It's imperative that you worry about that. Ooh, circle pops down towards the south, gives a little bit of a favor to Regnum Kaya potentially. Orangutan on that southwest side as well. Looking at the teams on the south, though, it's a bit of a difficult run up here for teams like Alpha Gaming, who have got all 4 of their players alive. They did manage to get those recalls on board. And Arena, who are moving very close. It's going to be pretty stacked up on the south edge with Kara as well, maybe poking their noses in, and a few teams yet to move as well. It's been an incredibly odd start for Alpha Gaming. एकदम सच बोल रहे हो भाई लोग. It's hard to say whether it was the correct decision or not. Personally, I don't think it was the initial 4-man split. Like you said, I think you give them a lot of credit what they were attempting to achieve. OG ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਨਾ ਸਰਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦੇਣੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 44 ਹੋਏ ਆ ਥੱਲੇ ਟੀਮਾਂ 43 41 38 ਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਟੌਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਜੇ ਚਿਕਨ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੰਪ ਵੱਜੂਗਾ ਇਹ TT ਦਾ ਲੰਬਾ ਜੰਪ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਪ ਦੇਖ ਲਓ 10 point with the finishes ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ OG Orangutan OG they can bring something to bear in these next 2 days. DXavier, they've spotted
at least one of the players from Alpha 7. This is up on the Recall north यार side, recall ही Glenn, सारी coming मतलब down सारे मैप from च रहंदा है ਜਦੋਂ around तक Heme on that खत्म north, नहीं ਹੁੰਦਾ east recall side of मिलता things. रहंदा Alpha 7 DRX struggling वाले to भी get through. जाई They've got the ਜਾਂਦੇ Mad Bulls DRX ahead वाले of them ਦਾ as ਜਮਾ well, ਬੇੜਾ not ਗਰਕ ਹੋਇਆ only ਪਿਆ are DXavier going to be 19 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ harrying them as they try and move forwards, 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ but ਤੇ they have to ਹਿਲਦੇ ਹੀ deal ਨਹੀਂ with ਪਈ that too. ਉੱਥੋਂ The recall beacons not 43 long 44 ਹੋਏ in this ਵੇ ਆ game, ਦੇਖੋ so OG ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ opportunities starting to ਤੁਹਾਨੂੰ dwindle ਕੀ to get ਲੱਗਦਾ yourself back up ਕੁਝ to 4 ਹੋ players. ਸਕਦੇ ਚਾਂਸਸ ਅਰੇ ਪੀਜੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ ਓਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਓਏ We are really lacking on those recall APG beacons. ਦੇ The ਚਾਰ only ਬੰਦੇ one still ਪਏ ਆ available is probably in Alpha 7's camp over ਨੌਕ towards ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ I think that potentially Korea's able to ਪਿੱਛੋਂ pop that ਵੱਜੇ one ਇਹਨਾਂ off, ਦੇ but ਹੁਣ Mad Bulls is set up on a lineup right now. Takes down Guizao. ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ and ਫਿਰਦੇ Obscure, ਇਹਨਾਂ so ਦਾ ਮੇਰੇ leaving ਹਿਸਾਬ just ਨਾਲ Korea IGL ਬੜਾ at the recall IGL beacons to get the ਖਰਾਬ rest ਆ of his team up, but they will be dropping in with limited recall A7 ਦਾ supplies. recall ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੀ I'm kind of concerned right now for them. 5 elims on the game. It's not terrible. It's not great either. ਓਏ 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 You ਓ see those ਸੋਨੇ recalls ਸੱਜਣਾ popping up there. Wolves moving ਨਹੀਂ through. ਯਾਰ As ਕਿੱਧਰ managed ਜਾਈਏ to get ਨੇ into this position nice and early on the plateau, but will they be able to hold it? The first is good. A Hello. double spray down across the way. No, it's a 1-for-1 trade, but Ketch Oh, is able to nice. find another. Coops goes Bam. down. They lose ਗੱਡੀ one ਨਾਲ ਹੀ on the ਫੋੜਤਾ off ਯਾਰ angle here. ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ Scarface ਫਾਈਟ be ਬਹੁਤ knocked, ਸੋਹਣੀ but the ਫਾਈਟ Wolves ਯਾਰ are no more. Taken away ਜਾਮ ਮਾਰਿਆ ਯਾਰ on the ਉਹਦੇ approach. ਮਗਰ Just can't get DRX up the top ਇੱਕ there. ਵਰਸਸ A7 Able to beat Okay, out the Italy, Wolves on oi. that hold. So funny is the two Wolves logos going at Rango 10 ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਾ Rango 10 ਕੋਟ ਖਾਓ ਕੋਟ ਯਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋਨ ਚ ਆ good point on the desk is that the Ulf does feel very weird OG right now ਜੋਨ to ਚ ਆ me. ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ Rondo ਚਾਹੀਦੇ ਆ actually is ਨਾ one of the best maps that they ਕੱਲੇ played. ਜੋਨ They were ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ fantastic ਨਹੀਂ at ਬਣਨਾ it ਪੁਆਇੰਟ overall. ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ And I think ਪੁਆਇੰਟ for Ulf, there is this, ਦੋ ਦੋ this ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ issue ਕੱਢਦੇ that I ਰਹਿਣ think ਫਿਰ it ਤੇ is ਮਜ਼ਾ ਆ confidence ਸਕਦਾ based ਨਹੀਂ ਤਾਂ because ਫਿਰ ਔਖਾ ਯਾਰ they went from being kind of lackluster when they were playing under the name of Fireflux to suddenly this whole new team with Aaron on board, with Matcat out, and then coming to globals. I was just concerned because I was like, well, this is not the Ulf I'm used to seeing with just incredible long range control, and especially having such a good time on Rondo just was not meant to be yesterday. We'll see if they can pick up that performance. Ooh, the Gardens not playing well for DRX. They had a lot of people trying to move into the area. Alpha Bolliya, Gaming yo, actually it very blow successfully gaya taking yaar. a decent chunk of it. A big nade comes through from Reefers as well. That's going to find two of them. Yeah. Just leaving so easy down on his last legs here. Last player to stand, and his bridge position fairly known. Look at the ground that Alpha Gaming have been able to achieve. I mean, APG ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ fair ਕਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ enough, you know, to be able to salvage something like that ਇਹ ਲਾਸਟ from a game that started the way it did for them. Oh, And with अच्छा, two elims, they do have a lot of teams that can तीन crest चार over the किलो ridge lines, मेरे take chicken shots हो at गया, them. ते top The पे question आ is, जाएंगे, will teams want to OG? do that? ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਟੌਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਕਾ ਸਾਲੇ 44 ਪੁਆਇੰਟ ਆ Recentering up on the circle a little bit now. I mean, 14 point Marbles ਮਿਲਣਗੇ on total. the northern side. ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਨੇ ਆ It's not a terrible spot for them, DJ ਤੇ but ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ they are a little bit exposed DJ ਤੇ right ਵੀ now. ਕਾਦੀ ਜਾਊਗੀ Rectum Curry are playing things slightly A7 ਗਈ slower ਓਏ over towards the ਉਹ west. ਬਹੁਤ and as ਸੋਹਣੇ you ਯਾਰ can see A7 here ਗਈ already, ਯਾਰ a nade goes through. Able to A7 find ਗਈ two down A7 ਗਈ towards ਹੁਣ OG Tutica. ਆ ਸਕਦੀ ਆ Likely a ਉੱਪਰ knock and a ਕਿਉਂਕਿ flush ਉਹਨਾਂ ਦੇ comes ਪੁਆਇੰਟ through ਚ off the back of that 46 ਤੇ one. ਰੁਕ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਗਏ Tutica ਉੱਥੇ is just ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ crawling ਉਹਨਾਂ backwards ਮਤਲਬ as ਖੜ ਗਏ fast as ਉੱਥੇ he ਅਗਲੇ ਮੈਚ possibly can. ਦੇਖੂਗਾ ਔਰ ਪਰ OG ਆਪਣੀ playing ਟੀਮ things ਪੂਰੀ out ਪਈ ਆ smart down OG towards the southwest side. 4 Just 44 biding ਪੁਆਇੰਟ their ਹੈ time, and I think that's fair enough. Easy ਹੋ considering ਸਕਦਾ VP ahead of you, they can try and cut out any point control ਨਹੀਂ ਦੇਖ on the ਰਿਹਾ south side. There's no reason to move 77 right ਆ now. ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ Kara. ਰੁਕੋ ਚੈੱਕ And they're on the east side. We saw them trying to crest that ridge line over towards the Alpha Gaming position in the center of the Gardens. And now they're going to have to move off of that hilltop. You can see Poser poking his nose in, trying to establish some kind of inroads for them. I think it may just be a crash onto Alpha Gaming's spot, but GS are going to move in parallel to that. It's going to be messy in the middle there. A difficult time, I'm sure. DXavier, they've moved in from the north side. The Mad Bulls have been leapfrogging with them. And Paragin will be the player to go down, but there's an answer. OG ਮਾਰੋ ਯਾਰ ਮਾਰੋ OG ਵਾਲਿਓ ਯਾਰ ਯਾਰ OG ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਘਮਾਇਆ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਗਿਆ OG ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮੈਚ ਕੱਢਤਾ Mad Bulls continuing to take damage. OG Roxy finishing off some of the final players there from Mad Bulls. Just one of the last left alive now. ਉਹਦਾ ਟੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇੱਧਰ who is ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ hiding ਹੁੰਦੀ a field of Doritos. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਲਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਆ ਵੈਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ I've had dreams like that, I'm pretty sure. ਉਹ ਨੇੜ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇੜ ਓਏ A bit of a nightmare. With the nades bombarding them behind the tree trunks, but fortunately they're just stepping into the cover at the right time as the trucks to be excavated beneath their feet. Mad Bulls putting them in the ditch.
Last वाले दिन नहीं देखने क्योंकि मेरा I mean, I don't know how long Madballs survives here. I mean, they've smoked out as much as possible, but even so, that's a little bit tough. Now we're looking over towards our final circles. With Ulf playing this high ground, I think they have a great chance at this game. There is equally E Arena, who needs to do a lot of work now to control over towards that northeast side. OG continues to put presence over towards the northern edge. I think they understand that Regnum Kaya right now is probably their biggest threat, and Silas is continuing to poke over that way and see what they can find off the back of this. He is recalling the rest of the team now down this way. They have the high ground advantage. OG, on that southeast side. Shots coming through. And there's the trade. Loxy looks for a second and finds it. The backline now down to 1. Just at the looking for the shots and does manage to clock Silas. Looking for now Loxy getting backed off the angle. Only one player now as the flushes are confirmed for Regnum Kaya. Silas unlikely to get rezzed here. I mean, they can put him in a vehicle and see if he can get on forwards, drive him on in, but I think it might be more worthwhile to just send your 3 players away, not try and spend that time, because look at this approach. I mean, Atanki's managed to make it to a rock miraculously here for Orangutan. See if he could survive and out. Oh, Somna yaar, Tanki bhai. Are able to do it. Tanki bhai bajayenge bhai. See if they can do it this time. Allah hi reh gaya. Yeah, trying to survive on that side of the map. Slightly underneath Ulf though, so a little bit of a dangerous position for them, but I don't think Ulf is too preoccupied with that right now. They're looking over towards Madballs and making sure they hold out VP in the process. So it's a good play from Atanki. It is a little bit of a risky one, but if it pays off, then he's able to get quite far into this game, which is nice to see. Regnum Kaya though, that is a decent start for them. To 27 points now, so already 8 points on the game here, Mondo, which is massive news for Regnum Kaya, starting to catch up to teams at the middle of the pack, and a nice start to the beginning of the day is really huge for a team that struggled yesterday. That's what you need to be able to find as well at this global level. Finding that resurgence after a bad day, very, very important. Although sometimes you don't have that opportunity, especially when it gets to the smaller numbers of days, smaller numbers of matches that you're going to be playing. For now, though, Thunder Talk, I mean, we saw how much work they were able to do yesterday. And getting so close to what we expect the bubble to be already in just one of their 3 days. Nice. With a beautiful turn up. Silas was picked up, but maybe not for too much longer as he's crawling back behind the deployable cover there. Looking for another res. They are in this zone. Virtus Pro might try and put them out of it, though. You can see their VP looking to try and push further up. These nades are getting very close. There's a good chunk of damage. I think that Regnum Kaya is kind of lucky that they don't lose too much damage on their side, because the nades seem to stop a little bit from VP. They want to hold them out for a little bit later in the game there. There's no real chance of getting too much more utility going forward. So you've got to be a bit conservative now going into these final moments. Good shot over towards Ulf as well from Regnum Kaya in the midst of all that, by the way. I don't know where that came from. Silas very close to bleeding out here. Might in fact get flushed. I think he does. Oh, I think, has he gone down? I think he's down entirely there, Blaine. It's going to be very close to the wire. Might be just about getting res. Can't quite make it out on the screen there. But that's a nasty little turn up. And I think it was actually RA who did a chunk of damage from that off angle. Position point to निकल सकता top 10 च आ गया. To seal his fate. Oh no. I'm seeing 4 Position players point alive. Maybe the res was there पर OG da je किसी ने ना पता लग गया It did come through. Tanky though knows this location. Looks to send some nades over the top. It's a pretty nadeable position, but he has limited sightlines on this with the rock in front of him. But a great nade over the top will take down one player from R8 there with limited vision as well. It's a great arc on that one. Brilliant little find, but will he have drawn the ire of too many around him? Madballs feeling the burn as Regnum Kaya roll them down. 2 players fall, and that will be them done and dusted for the match. Regnum Kaya seem to be on the warpath here. 8 elims already. Let's see how much further they can go. Yeah, I think for Regnum Kaya as well, it's important to consider that when they were playing on this northwest side, they were continuing to get knowledge, get information. Silas is great, that type of thing, alongside Wild. International team. So they knew sort of what was going on up here. They knew Madballs were a much weakened team, so they wrap upwards. They don't really want to get stuck in that situation alongside with VP, but a nice nade from Soez over towards Thunder Talk will take down at least one. Doesn't quite have the angle yet to confirm onto it, but I don't think Thunder Talk really have too many options here.
They really don't. They're starting to run out. Barrel getting a little dry now. Sighting wants to peek over the top, but you know how dangerous the hump of this bridge is. So easy. He's going to be able to do it though. Not quite connected through the smoke. Two players are behind. Nice little flex up for Thundertalk. Will anybody spot it? Rectum Kaya Oh जी will have heard the बहुत shots. जमा They'll be सही looking. जगह पे बैठा है पतंदर ना उन लोकेशन पता है किसे दी Able to find it. Doesn't look किसे like नो they दी will. Maybe a little bit of Wait. time for Thundertalk to play मतलब with. नेड Amori दाना now, होना last player for Wait. R8. Joker steps up. Oh, He's not 1v3. gonna find it. Another player goes down. A Sakura falls. Tony K as well. Oh my This hole has God. just been a blast. A little assist from all Oh, from the 1v3 off मारे angle. हमने. But how has he survived Oh, that? सोना यार What है. a hold on the inside. Don't think he's going to last too much longer. क्या But that is a R8 वाले great ने little 1v3 clip for मार him. देता easy. I mean, Amuri in the wreckage of broken vehicles, but sharp as the scrap metal around him, looks to put a little bit more damage on. Quick Molotov over towards Joker to try and confirm the elimination point and get some more underneath दस the इतना दे belt. प्लेयर होना मैंने दस has a little जो bit more to work मुकाबला with, होना smokes इन्हां दा out मुकाबला front कोई side. हैगा या Can't believe Murray lives through that moment off in the distance as well. Not likely to even try and attempt to get near him. Throws out another Molotov, and that should do the trick. I don't think he got the flush over towards that player, so he's looking to confirm it, but he's already gone. ओए क्या की चलाई है दा No more. हेलो Not a morsel. Mori though. Hello, Surviving hello. next to a हां tanky. बादल किवें आ Orangutan, both of them. बढ़िया Hunkering down, trying to lock गया it in घर? for their teams. Get a couple of placement हाँ, points. आ on board, गया 'cause we are मैं। now into placement हां point बस लाला territory. लैपटॉप ते हो See if Ulf PMGC. can survive on this push. अच्छा They उनके were able फोन to पे defend यहाँ करना against थे the लैपटॉप से wolves. उलामा इतना करने हां इतना कहना Reckon Kaya might be too tall an order. They अच्छा। might have found a knock. हाँ। A north side shift. अरे Does मेरी come लाइव back ना ना in, लाइव but you can imagine that PMGC पर ली ना APG are साले gonna be ਉਹਨਾਂ ਦੀ trying to ਲਾइव bear ਲਾਈ down upon him. Amori अच्छा already अच्छा देखना feeling की the ना brunt of it. जापा अपनी और Now the एंगोटन game है is ना what we're talking about. Get them into Team a India दी four-man position towards the end of the game. That's where वो they जीरा get देख, आतंकी a bit, बजिया but लास्ट there is consistent मैं angles कमेंट that कर are being available here. It's such a rough ओए scenery to play in. अपने टीम Any मेंबर को little लेकर mistake लूट in दिया terms of sightlines that you leave रिक्की जे तू capable for yourself, मतलब you're तेरे को going to ले take damage from. मतलब Reckon फोन वेला Guy पे आਉਂਦੇ ने लाइव continues ला ला ते on आ जा their डिस्कॉर्ड ते आ जा mission to take down the गल्ला बातें entirety कर of the देते थे northern नाले लाइव के माहौल hemisphere बन of जो this थोड़ा बहुत circle and doing fantastically यानी at मैं it. They've लाइव already में put in a lot of damage over अपने नाल towards जोड़ Ulf चुके and ने बादल probably limited a lot of the बादल supplies. सरकार Now जोड़ चुकी है VP अपने makes नाल their wrap up over towards that north side, and Regnum Kaya ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ instantly OG is responding. OG Moving players back on over, they sent a lot हैरी नु भी of जोड़ांगे their players out to थोड़े that टाइम east. बाद Virtus.pro read that Did quite they? nicely. Thundertalker actually managed to get a full ओए नहीं reset यार here. Tanky finally may actually have to stand up Tanky and have to take a गया fight, but the nade is just too strong. Doc had the टंकी run दे out as well. 46 पॉइंट And हो it गए will be ओए the end. Sixth पुराना place, नो जे वो भी locked मिलने in, गए one elim कि for नहीं Orangutan there. And they will not be able to survive into the later portions नहीं of मिलने this game. 46 Thundertalk हो make गए it across, पंजमे थे वो and they will be able to do so with two players. They still वो got a नहीं हो backstop to सकता deal with, and a player knocked as well. That just came through as a res, सही so they're आपने up as लूट four ही कर once दे more. दे But can और the ब्रावो other two सारे rejoin? मैच सारे टाइम लूट ही लूट This लूट is ही great लूट damage coming through from गलत Sing गल्ला right नहीं now. They have to drop down the tactical covers, try and keep themselves up, but a double in the back line will take down two. Sighting walks straight past the nade there, takes it on the shoulder, and Doc now has to do the impossible. और लूट इतने जंदे भी With वाली only है one ब्रावो player standing, Doc needs to Check come up करो big यार। for them to survive देख for a देख केड़ा longer चिकन लेके जाता into this match. Another nade put बादल on top. ला ले तू भाई Pressure on, but the res is going through. मैं as एक well. मिनट In the चार्जर वगैरह meantime, ले over गया the जी northwest side, Bloods, Okay, Pro and okay, Regnum okay. Kaya starting to pop off. And it's Regnum Kaya to Oh, hold nade. their nerves. Only one Yeah, not just seen. I know. Nobody's in a मैं position to उसको capitalize because अच्छा। Ulf are more preoccupied on the southeast बाकी नहीं edge, भी है looking towards आया नहीं Thundertalk. हैरी नु बुलाना APG हैरी ने fall भरावा as well. पेपर देना होंदी कर That दे is माता going बोली to be जंदी them कर done मैनू and dusted. Regnum Live Kaya ਦੇ on the ਵਿੱਚ edge, looking to try and get the reset. ਇਹਦੇ Find ਨਹੀਂ their way. ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ I mean, for Regnum Kaya, though, it has been a hell of a day for them already. Yeah, Lots of oh, damage yeah. down as he attempted Yeah, to they're move further banner up. This tonight. is great management Yeah. and good control from Ulf right now between two separate squads. They had the high ground. They're trying to work with it. Smokes are तो ये आवाज flying भी चल through जाती right है now, but you can see zero क्या वे? nades on the cards for आवाज the भी चल boys on जाती है Regnum आपकी Kaya on the बैंड top में of your तो screen, फिर but I think that may be a lie. I'm not sure. मैं क्या ओंदी माता कही जंदी Done सी well. भरावा We'll have to कि wait and जे see इस if they're वारी able ना आए to ना loose any. फिर की करूँगी बैंड कहंदे Would be ਆਪਾਂ a ਤੈਨੂੰ ਹੀ great ਕਹਿਣਾ boon to them. ਲਾਈਵ के लिए देना Nothing. ਆਪਾਂ अच्छा मैं तो आप कहना भी चाहते हैं कि नंबर आई on जल्दी the कर दी old supply cupboard there. Regnum Kaya actually able to clock a shot over towards King, keeping Ulf safe. Scarface might have तो gone पहले down पहला नहीं पढ़ता just a little moment longer on that spray from King, but he is denied.
Kaya able to save him. Scarface back up ये with that तेरी first aid गलती kit. है मेरी की गलती है
I mean, for मेरी कोई गलती नहीं both, they साले are हो definitely struggling No, in terms of no, that utility, in terms of gear. Scarface playing this close as well is dangerous, but it's necessary. Has to be done to keep Regnum Kaya at bay in the coming future. I mean, Thunder Talk off an insane day yesterday. A pretty difficult crossing for them. I think the most surprising thing about this game is Thunder Talk being on 4 players at this stage of the game. I think they must have been knocked multiple times. I don't think once used the recall beacon during this match, which is even impressive. So I think this has been fantastic from Thunder Talk. Now it's a question whether they can actually close out the game, or will Regnum Kaya sweep through with their 3 players, because crossing this open ground is very difficult. But Thunder Talks have 13 nades to do it, but no smokes, which is the critical factor, which Regnum Kaya, they've got all of them. They've ignored them. It's all or nothing. Ulf have found a nade from somewhere. They've been able to pick one up from the box, but Ketch, he's going to be dropped down by 4 players from Thunder Talk, trying to bring it down. The off angles from Ulf as Silas actually gets spotted. Nice. यार Snax gaming काफी लगा. Thunder Talk though mounting the pressure. Regnum Kai, I think they were up on 12 elims. We'll see if they can get a couple more, because Eren not going to be able to defend in the face of the onslaught from Thunder Talk. Zedwolf breaking out wide in the 2-piece here for Regnum Kaya needs to be impeccable. TT ले जाओ, TT ले जाओ. With all these nades available for Thunder Talk, it is going to be so difficult. You know generally where they're coming from. Thunder Talk looking to take yet another game in their favor. Zedwolf and Wild will have to pull out something extraordinary here if they want to win this one out, but I find it highly doubtful. Wild sending all the way on the side, but them using this little cliff towards their western edge for advantage. And now it is Wild in this 1v4. Oh, they isolate it. They all move up. You're right. He's managed to get 2 here. Maybe able to give them the slip. This is the final zone. It closes central. Wild, if he can hold a central position for just long enough, maybe the blue zone will put too much of a hurry up on these reses. Zedwolf does get flushed away, but 1v4, I just don't think so. Oh, yaar. TT laggy. Oh, balls on a TT wale. I thought he might have stepped a little bit too far there, but Regnum Kaya fall. It is Thunder Talk to get another chicken dinner. Blank, they're not satisfied with 1 day. They want 2 at the top of the tables. I mean, it's a crazy run out from Wild, but Thunder Talk already had sidelines down that way. Knew that Wild probably would be rotating to get the clean lineup angle down the edge of that hillside. So really well done. I think Regnum Kaya can be pretty pleased that game. Not quite getting the chicken dinner does feel slightly rough, but overall, I think that was way better than yesterday. Absolutely. I mean, a lot of elims for Regnum Kaya on that match as well. Able to do a lot of damage. Plenty of points to be happy. But Thunder Talk, I mean, that is going to put them really close. I mean, they PUBG Mobile Esports close to breaking the 100 point barrier already, Blank. अच्छा हाँ कर जाते हैं celebrator. At this point, it's very unlikely they don't make it to the top 7 going forward. It's likely that they'll be making it towards first place. They keep playing. बंद कर उधर तेरी आवाज आई जंदी मैनू इधरों आवाज बंद कर ला उन्हां दी गति ओ टीटी अजय इन्हां ने चिकन मारे मुंडियो चेक करो I love TTs but not this one. ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹੜੇ TT ਵਾਲੇ अच्छा इंग्लिश नहीं दे रही है खाई काटते हैं निकलती हैं so far and just like that there's now मजा नहीं आंदा साले ना हिंदी च करना ना कमेंटरी किड्डी सरा लगे सही गल है साडे वर्गे भी साउंड लेन पर भैन जो हैरी करी ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਆਇਲੈਂਡ they set up at the end here. Thunder Talk have to really officially because oh my goodness, they're slapping the lobby around in these games. And Nimchuri was in it before we just came on camera here. This is a back-to-back win now we just got from Thunder Talk, and actually on top of that, they've now officially got a win on every single. और यार लाव नु बुला लेना यार लाव नु लौंडा कौन किथे है ये These guys are putting on a clinic on
नवा मैच स्टार्ट हो गया ना battlegrounds. हाँ साले 6 मैच होने हैं जितना लग गई एक Sitting, मैच 4 आज limbs, 5 limbs for King. AJ's gets 3. Jing putting up 1 elimination, still 500 damage, putting in the work, putting in the hours in this lobby. Not an easy game to Nitro because they were fighting tooth and nail. नहीं ਹੁਣ लगातार हो ही जानेंगे साले बंद नहीं कर ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹੀ They ਲਵ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਲਵ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ Making the Weibo might not just be the best team. ਸੋਚ ਬਈ ਨੇ ਦੇਖਾ ਸਟ੍ਰੀਕ ਪਾਈ ਸੀ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੋਏ ਬਈ Absolutely. I mean, exactly what you were saying, right? We ਕਿਨੂੰ game, and you know who's going to win this game. You know who's next? Under talk conversation all, and ਬਈ ਵੀ ਖੇਤਾ of every fight happening them. TT King TT master. I mean, nades onto A. On damage doing the ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਯਾਰ ਡੈਮੇਜ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਿਆਂ ਦਾ just being for the time, the right time. The timing is ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ impeccable ਵੱਧਦਾ with this team. I 800 He's just putting on a masterclass on that edge style play, right? I mean, they were playing pretty much the whole way until the end there, right? Just taking out teams one by one, catch guard, and to do that and all 4 up, especially. ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ Super impressive. It really is. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ We know, Doc, the name is a specialty usually, but no, they were able to actually ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਆਰੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿਕਨ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਭੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਏ ਉਹ 6ਵੇਂ ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ The ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ I would say left, I would say when they were at their weakest and it was extremely well ਇਹਨਾਂ ਦੇ executed ਪੁਆਇੰਟ from start ਬਹੁਤ to ਸਾਰੇ finish. The timing was ਉਹ ਟੀਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰ ਪੈਂਚ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਆ ਰੇਟ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਰੇ ਯਾਰ that's ਸਪਰੇ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ that's going on all the ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ for ਨਾਲ sure, but yeah, I love as well the timing that we saw Fregnum as well as, I mean, VP was a really nicely played in the last PC te mobile te tried to come up kind of next to Regnum and take that hillside. But Regnum specifically, the timing was so much better than yesterday. I kind of want to see something a little bit better from them in terms of those timings, in terms of that, you know, a little bit more direct, a little bit more ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 10 ਕਿਲ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੇ ਆ what time they do things 10 ਕਿਲ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਪੈਂਦੇ ਆ and they were delayed a little bit yesterday. Today they were not, and look what it got them, a really good second place. This is the ਯਾਰ ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਤੇ ਬਾਲਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਵੇ maybe not quite able to play their own game. ਇਹ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਵਾਈਵ ਤੇ ਚੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਖੇਲਣਾ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਫਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਹੈਡ ਦੋ ਗੁੱਲੀਆਂ ਚ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ Guess what? They've got a great scouting spot to check into the circle what the hell is going on. ਆਪਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਨਾਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿਚਾਰੇ Symbiotic relationship situation where they can hold down the fort. ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ GTA 5 ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ Is one of the best ideas in the world. Sylat pulling the ਸਹੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਫੇਵਰੀ ਟਾਈਮ so ਲੱਗਦਾ far. It gets them in the late game. I'm thinking this is the redemption arc that finally begins hot ਹੁਣ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੋੜ ਪਾਉਂਗਾ It's about time, right? But they didn't just get to the late game. ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਖਰਾ ਚੱਲਦਾ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਚੱਲਦੀ We talked about how they pretty much need to double their performance. Online same ਚੱਲੂਗੀ but story mode ਨਹੀਂ same ਚੱਲਣਾ And I mean, I don't think you could have asked for a better start, right? No, 100% not. Such good numbers coming out. Online login ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ APG as well. I had them slated to win the ਕਰ whole ਲਈ ਸੀ thing. login? They all didn't. It was, you know, it was on the edge. It ਗੱਡੀਆਂ was ਵਿੱਚ all ਬਾਬੂ from ਲੈ the ਕੇ ਬੈਠਾ swamp. It ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ wasn't ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀਆਂ looking ਕਾਫੀ particularly good, but you know, it wasn't a win. But they came out with a much better performance. ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਭਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ But it's a ਖੇਡਾਂਗੇ top ਚੱਲ 4 and a solid top 4 that sets the tone for the rest of the day. Fingers crossed. Hey, ਮਿਨੀਮਮ ਦੋ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਖੇਲੋ ਨਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁੱਟਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ I mean, talk about a run for the MVP of the tournament here, Max, right? I mean, I know why he's called sitting. He's just seeing everyone like right now. You're not playing this game. The guy is an absolute beast. And to be completely honest, when looking at players from PL, I was looking mainly for this team at, of course, you know, those are the two. I'm like, okay, these guys, they can cook, they can step up, they can yang tasho. But here this time around, they clearly are sitting, and they are sitting pretty. 100 points, it's not great math.
120 Yeah, points, you're yeah, pretty yeah. much 100% sure to go in the top 7 in the grand finals. Green They were screen, just 20 green points screen, away. What are we doing? Yo, Google Meet te. what is that? Sure. Dekho rank 10 de 46 point ਆ ਸਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ rank go 10 ਅੱਛਾ ਆ ਦੇ I mean, ਹਾਂ I mean, I did not expect Zero them to chicken. pop up this Thu. crazy Neptura, but Hero man, chicken did ਦੇ they ਨਾਲ। show up. It was good to see some ਪਰ other ਫਿਰ ਵੀ teams as ਸਾਲਾ well. ਪੰਜਵੇਂ Put ਤੇ some ਬੈਠੀ numbers on the ਆ board. I want to look and see a ਉਹ big survival number ਕਰਕੇ ਆ ਨਾ ਫਿਰ shaker. players It's gotta be point like ਦੇ Macaria, right? I mean, where were they elimination at at point the start of 24 ਆ They players were in point 9th 22 ਆ place here, Neptura? ਸਾਲੇ ਕਿਲ Yeah, ਪੁਆਇੰਟ they ਦੇ were ਬੇਸ ਤੇ 13th, I ਉਹ ਲਈ think it ਬੈਠੇ ਆ was. So they've really stepped up now to where ਤੇ ਜਿਹੜੇ they're ਨੀਲੇ only ਸ਼ੋ 5-6 ਕਰਦੇ points away from a top ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੇ 7. ਫਿਰ So if they keep this consistency, it ਜਿਹੜੀਆਂ doesn't have to ਪਹਿਲੀਆਂ 7 be, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋਟ crazy ਮਿਲਦਾ ਹੈ top 3s all the time. But ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਅੱਛਾ keep making ਫਾਈਨਲ ਦਾ the extremely ਠੀਕ calculated plays that we saw in ਬਾਕੀ the ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਚ The rest of the ਨਿਕਲ games ਜਾਣਗੀਆਂ are going to be so easy for them. ਛੇ They ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ know what they can do. We saw ਕਿਵੇਂ? glimpses of it yesterday. ਛੇ ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ We've seen ਨਿਕਲਣੇ more ਫਾਈਨਲ of a sneak peek of it today. We just need a little bit more consistency. Just bring it more and more and more, because that calculation of this team is what's going to put them on the map. ਨਹੀਂ ਯਾਰ Oh, looking at the player stats here, Amori destroying my initial prediction of this rate game. ਦਾ ਦੇਖੀ ਲਦਾ Arena sitting at 1 by 1, and clearly that was abused by Amori. He was able to capitalize on that mistake and able to get himself multiple 1v1 clutches. ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ Executed on his end. ਆ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ Here in terms of utility, chucking a lot of it all over the place, allowing to make those transitions happen for his team. But of course, Jing, the man himself, able to also do something similar team throwables used. So yeah, I mean, the utility used by Thunder Talk is the main reason why they were able to survive this entire game, Nep, right? The smokes, the grenades in particular, to zone out, for example, APG on the cliffside was just paramount for them to make that movement happen in the first place. Yeah, it's what I love, using their nades as well towards Ulf as well, right? Because what I love is when a team understands that a nade doesn't have to do damage to be effective. It's just there to displace. ਅਰੇ ਕਦੇ ਸਾਲੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਏਡਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆਣਾ ਪਤੰਦਰ Just chuck nades at them. They won't be able to move. You're not doing any damage, but you're keeping that control, and that's what Thunder Talk seem to really understand. Is that those nades, they don't have to do any damage to be effective. I wonder, does that include emergency cover flares? I feel like it, because I do want to see Throwable emergency cover does flares of not Thunder throwable Talk. use ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ Not the best though. Not huge actually. I would say they were not great. They were throwing them in positions where they really leverage much out of the item itself. I want to see them try and use it as a leapfrogging tool instead of a more defensive tool. It makes sense earlier on in the game in the mid-game stage, but when they were pushing on Ulf, I think if they throw them forward, that transition would have been even smoother. Of course, they still won it and kept everyone alive. They could have won better though. If I had to criticize one thing, it would be just that. But otherwise, the rest was just absolutely perfect from start to finish. Yeah, I mean, there's always those little tiny little tweaks that you can make, right? One of the tweaks that I'm really starting to get concerned about, right? I mean, right off the rip here is because when you have a team like this is what we were talking about. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਝੰਡੇ A ਲੱਗ lot of ਜਾਂਦੇ these ਆ big names were going to perform today, right? Regnum Karia said we're doing it right off the rip, okay? For a team like OG, right, which was consistently putting up points on the board, right? I think we're gonna need to see at least a couple of big games from them if we want to see them in the top 7. Do you think that that's right, or what do you think OG needs to do here? I mean, I would agree. Orangutan, you know what I want to see from Orangutan? I want to see a bloody chicken dinner, okay? Yes, it's about time. They keep surviving into the late game. I think yesterday they had a bit of an issue where in the first 2 games it was just a solo. It was AKOP and it was, who was it after that? It was Aru on the Orangu game, surviving as a solo. If there's definitely a win potential there for me to see coming out from Orangutan. So Niptura, do we think we're going to see fun those 2 wins? flips I hope so, and I think they will absolutely get the win if... not hope so. It's a yes or no. Sorry. What's happening? It's yes. Oh. Okay, thank you. Yes. Yeah, because, and I'll tell you why. Because the main difference between how they normally play and what they're doing now is they're spreading out on the edge. That's typical for OG, right? They're using their terrain, they're spreading out a little bit, they're trying to get control, but they're not backing it up. They're taking the position, and then the moment somebody comes towards them, they're kind of like, we'll try and defend, but they're not going forward and going, actually, this is our spot. You know, where is the confidence that we saw in the interview of, well, if APG want to drop our location, then they're free to do that. We want to see that same energy coming into the end game when they go, this is our position, we're going to set it up like this, and also we're going to back it up with some shots. It doesn't have to be elims.
but I want to see more presence from him in the end game because the setup is good, but they're just falling down on converting anything into a, oi, stay away. Yeah, I do feel bad for OG though, because that play of Regnum Cario was just beautifully executed. So it's really hard to fight back in that kind of situation. But actually, just to go on another team I want to see some improvements from, I'm going to go on DRX, and I'm going to blame Marzi in particular, okay? If you're listening to this, I know he's doing a watch party. Why did you pick DRX, okay? He is the true boss master in India. And DRX, genuinely, one of my favorite teams. For me, there was no doubt in my mind DRX were going to have a banging performance in the Gauntlet and instantly make it to the finals, but no. They started off the day in 11th position, and I believe now they're in 15th after this first rondo. Yeah. DRX, we're almost at the halfway point, Hot Jukes. We need to see more from DRX. They've done nothing so far. Yeah, for sure. I mean, the thing is, this is my concern, right? Is that with so many big names on the second half of the leaderboards, if any of these teams like DRX do what we just saw Regnum Cario did, right? 18 points, they're in the running for top 7, right? So I think for a team like DRX, though, hey, get it done now. You know what I'm saying? You do not want to wait till the last is for sure. So for DRX, so many of these squads, I think the pressure's on big time here in Terra to perform right here, right now. 100%, because we're getting closer now. It's game 2 after game 3 way done, and that's where it's really going to start. You're going to start getting that pressure coming in. You're going to start going, we only have a set amount of games left. All of that stuff's going to start happening to you. So it really is now or never, Jukes. Yeah, it really is. It really is. You know, I'm kind of going to go on the other side of that point you were talking about earlier. You know, when it comes to OG, right? I think that their performance is very impressive for a squad that it's their first PMGC. You know, I think they've done a lot to be in the position they're in. You know, I think that getting a chicken dinner right now, from what I've seen so far, is going to really depend on them getting a circle position, right? If they're in a dominant hill spot, they get the zone locked, I think they're winning that game all day long, right? I think we're yet to see them be able to pull out a chicken dinner from what you're talking about, like from that edge style play, like we saw Thunder Talk do, right? Play edge, take out every single squad, right? Hopefully we can see them build up to that, but I think the best case scenario for OG here is if they do get that circle, they got to capitalize it like there's no tomorrow. And then hopefully just be, once they get that chicken dinner, right, be like, we can do it, right? We've done this before. And that's something that's really hard to cross, Max, right? Because pretty much everybody in this lobby has won a chicken dinner at PMGC before, right? At least once. They were very experienced for sure. But Orangutan dropping in shelter, actually, you got some pretty decent rotational paths. And by the way, we're looking at them right now. These jackets from OG, like, come, I want one. Can we get? I want one of the jackets, but no, really, Orangutan, the way they're playing, it's I'm having a Ratatouille moment where it's taking me back to, you know, the World League years and years ago. You know, when Orange Rock were there, TSM Entity were there, you know, popping off on the global stage. We're getting back. We're getting a taste of that once again at PMGC. So we'll see if they can perform once again. Though, I'm going to take this opportunity here, guys. The conversation onto a big talking point here. GS Team APG. It kept happening. No? Yeah. Going into Novo military, into Novkan military base. Jafar in particular had a massive clutch at the end to wrap up versus APG. Are we going to see that continue if we have a Southern Plane, or are we going to see APG maybe change things up if they are going to be clashing versus GS? What are we thinking? Man, I hope so. I actually, no, I hope we don't, right? And the reason why is because, you know, we saw GS hot drop right off the rip. Game number 1 of Aaron Gale, right? Neptura. And then in 2 games, they didn't hot drop. And I think that was mostly to the fact that that plane path was heading more towards Severny for them, their secondary drop location. Do you think, Neptura, that because, I mean, it for them, right? I think GS did a lot better when they didn't have to do that hot drop, right? So I think maybe their coach or Neptura, you're the coach of GS, okay? Right now. Put it on the coach chat, right? If you were their coach, what would you tell them going into Aaron Gale here for I wouldn't hot drop. I'd be like, look at the results we got as staying full squad through most of the match, getting much farther into the match as a full squad versus when we hot drop, and yeah, we get some early limbs, but now we've got a really long rotation to make. So through the blue, all of this sort of stuff, everybody's already set up. That would not be my play. I'd be just like, no, you guys, we gotta switch things up, go somewhere else. Yeah. Max, you're the coach of APG. What would you do? Hot drop, because I think
on a very, serious note, it would be extremely funny. That's my analysis, because for the memes, go for the hot drop. But no, generally, I would like to see it not happen on a serious note, because it just doesn't help the team. So hopefully they can fix it, Hot Jukes. It's in particular APG, because they can't afford another bad day here. They need to step up. They need to make military base their own. Let's make it happen as we take it on over to John Allen and Blank for match number 2. Well, you know what? We are gonna have a little bit of a pause here. Well, guys, it looks like we're going to wait a little bit longer here to get into the next game. So, you know what? That gives us a little bit more time, Max and Neptune, right, to get into this. I know John Allen and Blank are super excited to get this, and we will get to that next game, right? But I want to talk a little bit more about possibly some of the other hot drops we're going to deal with, Max, right? So what do you think is going to happen here in Arendelle? I mean, really, except for the APG GS team, I think hot drops were pretty clean. Nothing really happened. So I think we are on that front. I think we're okay. I'm actually going to be paying attention to Virtus Pro and A7. We know they have some drops in common. They have Northern George Pole, they have Lipovka, and also VP tend to drop into Milto, which could be a clash between themselves and DRX, depending on how the drops go and how the playing goes in particular. So I'm looking at them. But Alpha 7, Nipture, I'm looking back at yesterday's Erangel games. Their rotations were so pristine, were so quick. They would get in a circle before anyone else, and in really good POIs typically. So are we going to see that same Alpha 7 in these Erangel games? Because if yes, I think they're really going to solidify a high rank in the top 7. I mean, I would love to see that for them. It's something that they're desperately needing, and I think they're going about it the right way. You're right. The timing has been pretty impeccable. They've been doing everything they need to do. They've been taking advantage of the teams they need to take advantage of. They're reading the lobby really, really well so far. That doesn't always translate into points, but what I always love seeing is a team that you can see what they're trying to do. You can see what they've got strategy. They're not just doing it randomly, and they've got ideas. And so for a team like Alpha 7, who are obviously a very good team, but have just been struggling lately, it's nice to see that we're actually seeing a team that is like, no, we're on the ball with these rotations. We're on the ball with this timing. Yeah. It's very hopeful. What I'm really hopeful about is not just the rotational potential of this team, right? I mean, especially for you, Hodrix, covering Americas, but it's so cool seeing the rise of Guizhou and Obscure on this storied roster, on this storied org of Alpha 7. And last game on Rondo in particular, oh my goodness, they put up such a great showing versus RA, and even I think there was a potential third party happening from APG and Virtus Pro in the wings, and they were fully ready for that. So this is Alpha 7 2.0, and I'm here for it. This storyline we're seeing built up in front of our very eyes here in the Gauntlet stage is beautiful, and this is Brazil stepping up with a new generation of top-tier players that are here to claim a trophy on the global stage. I mean, you heard Rebel say it himself in the interview with Seven, right? He was just like, you know what? I think they already surpassed me. And it's crazy to see just how well these other players are doing, right? Just kind of looking at some of the player stats, right? Obscure, yesterday, he got 10 eliminations, 12 knocks. The player below him, Guizhou, with 5 eliminations and 4 knocks, right? Carrillo had 4. Revel had 3 eliminations, right? So Obscure more than doubled that of his the second teammate, and that's Guizhou, right, Max? So, wow. I mean, Alpha 7, we know what these guys are capable of. We saw it in Arendelle, right? They love that rotating to the hard shift side, kind of what we just saw Regnum Karia do in this last match, right? They did that, ended up doing that twice, got a good game under their belts. So when it comes to Alpha 7, I just think it's about just waking up on that consistency. I want to see that a little bit more aggressive Alpha 7 here, Neptura, because I see them just kind of playing a little bit more calculated rather than that hyper aggressive Alpha 7 they're kind of known for. Exactly. And you know what? I want to extend that point to the rest of the lobby, actually, because if we look at each team individually,
a lot of them, there's very few teams in this lobby that actually play compactly, that actually play very much together, you know, kind of off to their own. Many of these teams spread out and take control from the other teams. And I want to say that so far in the Gauntlet stage, we've not really seen that. None of them have been playing how I expected them to play. We're not seeing the A7 spread out into the end game, you know, 4 or 3 players and just, you know, eating up as much of that zone as possible and controlling it, taking it away from other teams. Kara are not doing it. OG are not doing it. Regnum really saw them kind of do it in this game. So I want to say some of that is due to everybody's kind of tiptoeing around each other just a little bit. They're still trying to get a feel for how the lobby is going to be played. But the other half is these zones. I don't feel like any of these zones have been particularly favorable to most of these teams, because even if a zone does go towards a certain team, normally it's one compound in the middle of the field and it's kind of very play. So I want to see maybe either, you know, kind of take these bad zones and run with it as much as possible, or just relax just play how you normally play, because that is historically how you get a win. Yeah. Hey, you know what? Take me back to Rahim. We had a Pachinki circle finish. You know what? Dude, give me some of that spiciness. You know, that would be really fun if that happened. You're gonna need Xavier to perform potentially. But yeah, circles have been a little bit very open-ended, I would say. They're not ending on any big POI. We didn't see that really happening yesterday, especially the one next to ended in nothingness, and you could see the ring. I think you had Alpha 7 just like, there's literally no terrain to work with. How do we work with this kind of terrain at the end of the game? I'm hoping we do get some like more city or compound centric finishes. I think that's going to show a lot of rotational potential from teams. Who's gonna get there first? Who's gonna play defensively? Who's gonna be trying to initiate those crashes? I want to see a bit more variety on our angle, because on day one, HOTJUKES, I would have to say, was a bit one note to me. So I want to see more variety from some of these teams, depending on, of course, how the circle tends to go. Yeah, I think we're going to definitely see that here in day 2. I think we did already in Rondo, right? We saw some of the squads that did underperform yesterday go nuts. So I'm expecting just absolute craziness here in Erangel, because every team knows kind of how the end of these tournaments go, right? There's going to be quite a few squads that are going to be so far down the leaderboards that they don't have any chance of making it to the top 7 here max, right? So when that happens, typically the last few matches are not typical of what the whole tournament was like, right? The teams that know that they're not going to make it are playing super loose. Maybe they go crazy, start pushing everybody, or they're just like, hey, you know what? See you guys in the group stage. We'll make something happen from there, right? So I think considering that, Max, teams more than ever just realize how important it is to put points up here and now rather than waiting to the end of the game, right? Yeah, no, exactly. It's going to be changed up quite significantly into this. But I want to go a little bit deeper on what you said about the later stages of the Gauntlet change significantly, HOTJUKES, because I think it brings up a very interesting scenario where, because you need to be in top 7, right? It's very forgiving if you're in, let's say, top 3 in last 2-3 games of tomorrow. Like if you're looking at Thunder Talk, Mad Balls, R8, maybe Orangutan. Are we going to see a situation, because you would be so comfortable, that you can kind of ruin the opportunity for teams down below? Yes, I am talking about potential hot drops, just as a theory. Here, just to have a conversation. Orangutan, if they're very comfortable in top 7 heading into tomorrow's last few games, and Alpha Gaming are still struggling, do you get rid of them to clear up that position for the grand finals? Technically, that wouldn't be a bad shout. I don't think so. I don't think so, right? I mean, that's the thing. She's so silent. She fully agrees with me. Thank you. Yeah, it's a hard one for me, because I don't normally love that tactic. For a couple of different reasons. I don't feel like it really does all that much, because if a team is, yes, if it's like, you know, a few points away, whatever, but I don't always love it. But then we're always talking about teams that are further below trying to ruin, you know, some potential chances for teams a few places ahead of them, where here I think in this instance you're talking the other way around, right? It could work. It could, you know, just try and solidify their dominance in certain situations, right? It's like, you know, we're gonna hot drop you again because you're not doing well, and we want to make sure that going into the finals you're not going to drop here again. That could be something that might be worth the effort, because otherwise I just don't really see the point. Yeah, I'm mainly talking for the fact of clearing up a drop location for the finals. I think there's definitely a long-term
incentive to do it. For example, you can also, I brought up OG and APG because it's the funny meme one to bring up right now, right? But otherwise, GS team. I think a lot of teams want to try and get rid of them, such as maybe APG if they're able to climb up the rankings a bit. Alpha 7, Wolves want to try and get rid of them. Maybe even GK because of their Rondo drop location. Again, that's dependent on what the leaderboards look like entering into tomorrow's 6 matches. So yeah, definitely, you got to keep in mind that if you're not comfortable going into day 3, you could be in a little bit of trouble, because if you are sharing a drop location, chances are that team does not want to share it going into the finals, where again, you're fighting for the lion's share of $3 million prize pool. So I would backstab some people for that. Hell yeah. Maybe not you guys. That's a lot of money. You guys, you're safe. Yeah. You know, a lot of money on the line here. And you know what's typical? You know, I honestly, this is one of my biggest pet peeves about competitive PUBG Mobile, right? Is we don't normally see squads like do these crazy drops towards the end, right? Which is what I would do, because I'm like, hey, why not, right? We got such a huge lead. We could do whatever the heck we want. But for some reason, they continue to play the kind of like the same game they've been playing, right? But one thing that I think really makes a big difference, Neptura, is if you want to take out a squad, you could just say, let's go ahead, and if we get into a fight with them early on, hey, we could just make sure they go out. We could take them out no matter what. So, I think those mid-game fights, things can get a lot spicier, Neptura. चला मैच स्टार्ट ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਓ ਗੇਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ Absolutely. ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ That's ਤਾਂ ਗੇਮ ਨਾ minimal ਲਾਓ risk for ਮੁੰਡਿਓ yourself ਰੈਂਕਲ and ਮੈਚ all the ਹੈ ਇਸ data ਵਾਰੀ on ਆਉਣਾ step. ਨਜ਼ਾਰਾ I ਆਪਾਂ would love ਨੂੰ something like that for that to happen. Well, let's see what's going to happen here in match number 2. First air gale of the day. Let's take it on over to John and Blake for match number 2. Wrangle. Watcha. And you know what that plane means. We are Plane heading check karo, inna da yaar into kinna match ghanta. 8 of our 18 match set here. And day 2 will continue to unfold. We put the recall beacons to rest. Don't worry, if you're not a fan, you're not going to be seeing them here on Erangel. We are going to be back to basics here. So APG, you can't be losing all your players right at the start of the match. That's a free bit of advice. I won't bill you for it. Very well done. It's good advice as well. Necessary advice on a map with no recalls. But we are heading from the western side, direct south plane path from the north down towards Ferry Pier. A little more difficult to head over towards the eastern side of the map, but Alpha 7 getting out nice and early towards the, I guess you could call it a slight Zaki North George split that I like to go for here. R8 also out early. R8 consistently being in the vicinity of Alpha 7. Seems like there's a bit of a grudge match going on there. And Thundertalk dropping very, very close over towards OG on the north side. That is potentially dangerous for OG. Thundertalk at the top of the tables. We've seen what they can do. Although, at the moment, OG are a little bit isolated from them in Severny. It may be that Thundertalk try and grab a vehicle, head out to the east coast here. Getting stuck into a fight in Severny this early on, without the circle being confirmed, especially now, Blank, because we've got a military circle. Yeah, immediately, there's the vehicle icon. On you go. That might mean that the hot drop on the south side might get a little bit more intense, but it is going to be a military island circle here. It's pretty much guaranteed at this point. GS actually dropping down towards the southwest here instead of dropping on military base. So APG should have this all to themselves. Wolves, you can see here, getting themselves into vehicles and maybe moving across. But that is a heck of a lot of teams already on Sosnovka this early, sort of predicated by the fact that the plane path was so southern. And on the western side, you have to split across the entirety of the map. And that includes the South Island. So quite fortuitous for teams like EK as well as Virtus Pro, who don't normally drop down in this position. They get a really good head start, but also that makes crossing on the western side quite difficult. And I think for Wolves, this is a somewhat of, I might call it a mistake. I think they were so close towards that south side that maybe they should have shifted over towards the east, understanding that was a little bit of an easier one to go for. We do have an in-game interview coming up shortly, but in the meantime, we're going to keep focused on the map here. I think Kara makes the correct play. Currently, they're rotating on the east bridge, and I think that's the smarter play here. There's going to be a lot more space to work with going forward for themselves, rather than get themselves mixed in with Virtus Pro as well as GS. Let's head over to the stage for an interview. Welcome back to a quick report with the 7WG. This time I'm joined by the PMGO winner, Silas from Regnum Karya. Silas, yesterday's performance was very lackluster. What was the main thing that you guys changed from yesterday to today? Valla bugünkü performans pek iyi değildi. Dünden bugüne ne değiştirdiniz? Aslında gün yeni başladı. Neyin değiştiğini gün ilerledikçe göreceğiz. Rondo'yu biraz çalıştım.
Bireysel olarak gezdim. O yüzden bu maçı güzel oynadık. So it's just the starting of the day, so we will see later what we change. But I personally actually studied Rondo personally, so we will see what's going to happen. And talking about Rondo, I mean, Thunder Talk getting their back-to-back win. They win the last game yesterday. They win this one. Is that a team that is also causing you issues, maybe going into Erangel? Valla Rondo'da Thunder Talk güzel oynadı dün de bugün de. Sizi zorluğa çektirdi. Gelecekte çıkarabilecek mi daha? Yani havaya alışma, ilk gün havaya alıştık diyelim. İkinci günde çok fazla, yani bugün çok zorluk çekeceğimizi sanmıyorum. Bugün daha çok alışacağız, sonraki gün daha çok alışacağız. Finale çıkarsak da tam bir şekilde hakkını vereceğiz. Yesterday it took us to get used to the Rondo, but right now we will practice more onto it and make it better. And if we can make it grand to final, we will redeem it. All right, well, I'm hoping the performance here in Erangel coming up is going to be good. Back to you guys. VP gay. Well, there you go. We heard a lot from Regnum Kaya, but we heard a lot from GS in the picture-in-picture, if you guys were keeping track of that. They clean wiped Virtus Pro just then. That's pretty great. Big fan of that. And Regnum Kaya, they're going to go into the drink for a swim too. Virtus Pro going out like that, fairly unfortunate, I would say, but very, very well done. Really, really big plays there. And that clears out a lot of space for them as well on the map, because they were down towards Sosnovka quite early. Going down in 6th place as well gives a lot of opportunity for teams like DX, GS, Wolves to overtake them and push them out of the top 7 now going forward. In the meantime, we've Alpha 7 on a long approach from shooting range all the way down here, but so many teams already making that cross early on. So many vehicles will already be taken here because there were so many teams on Sosnovka early. The Regnum Kaya likely for the rest of the game will be moving around on foot. Yeah, it's very picked clean. You're right. It's just the bones left on that north side of the Sosnovka Island. We'll see what they can do, though. They may be able to nab 1 or 2 if they're lucky. If they can get close enough, we'll have to wait and see. E-Arena, they're going for the bow take to the south side. This is going to potentially be uncontested here. There's no one really overlooking this beachhead on that south edge. The rear duo for E-Arena as well. They're playing very, very split. Also on a boat rotate, so they'll be joining up with their teammates fairly soon. The Wolves managed to get through nice and early onto the military island. They are just south of that observatory mountain. They've crashed into the compound on the south side, southeast point of the military island. Now, a lot of teams have made it, but there are a few who haven't. R8 actually very slow to move, and Thunder Talk as well up in Stalber. They're still looting, it seems. Yeah, I mean, go off, Kings, I guess. It's an interesting maneuver, and you can't really fault it too much at this point in time with how they're playing. I mean, I just need to wait and see. I personally think this is a little bit late. It's very late, in fact, from Thunder Talk. And with the amount of teams that are already down on the Southern Island, I mean, getting in there at that point is going to be very difficult. I think maybe the plan is just to get as looted as possible, as much utility as possible to make that bridge crossing doable. But I don't know. But you can see here, Regnum Kaya, as I said, no vehicles on foot, which is what we expected to happen, John, but it doesn't look fun at all. I mean, hearing a vehicle at any time and having to drop to the deck here, this is some very sad gameplay where you pretty much have to hide it out as much as possible. I mean, you've got to feel real jealous as well of teams rotating past you in vehicles. You're like, oh, man, if only we had that. We could do super well this game. And Regnum Kaya looking to convert on their last match as well would be a brilliant result. As we're looking over towards those bridges. Actually, the crossings so far have been basically uncontested, Black. I mean, it's only Virtus Pro who have gone down, but that wasn't on a crossing position. That was on just a fight for a compound once the crossing had already happened. It was. Only 5 teams remain to cross. That's what they're looking for at the moment. Mad Bulls, R8 off in the distance up towards South George. Alpha 7 just passing Lipovka now. Orangutan as well, getting past Prison, past Shelter and Milta. The bridge on the east side currently, I mean, it's Gike, right, who are going to be overlooking it from that observatory mountain.
I think for Geek, it's actually a really strong spot to be playing. We've seen multiple times, multiple teams win from that position on the map. It does require you to get a bit of an eastern shift on the circle, but this is already quite eastern anyway. A lot of water off towards Novorabnoya, so it's likely this is going to cut back in towards the mainland. So there is a high chance that it ends up around Observatory in the end game. I don't mind Kara's position too much. I mean, what they're doing is essentially just holding out teams like Alpha 7 who are going to be coming in from that side. Still no sign of Thunder Talk just yet. Looks like they're bowing out this match, it seems. They've been playing so much more than everybody else at this point. They're making their way down from Stalba. It is still stage 2, but those crossings, I mean, especially now, you've got to wonder if Thunder Talk are going to be able to make it. That southeast coast is going to be lined with landmines for them to step on if they try and make their way in there. Wolves now in for a fight with GS potentially. GS were able to win it against Virtus Pro. Will the Wolves, who are just behind them on the tables, be able to do what Virtus Pro could not? I mean, for Wolves, there's, again, I think they have a similar issue to Virtus Pro where we're not seeing them respect a lot of sidelines in these matches. That's the thing that worries me, is that, yes, the gameplay is not too bad, the rotations aren't too bad, but there's a lot of these moments where they're making some careless maneuvers, which I would like to see improved overall from quite a few different teams. I mean, Alpha Gaming even falls prey to this as well, where I don't think they're respecting other teams very much at all in these matches, and I think that's what is coming back to bite them. Like, even that last match that we just saw in Rondo, there was a lot of good chances for them to really kick off and start having a great game. Unfortunately, because they kept taking shots, kept taking these angles which were open to the likes of Virtus Pro, open to the likes of Thunder Talk, they slowly blew out players. And I don't think that was great, because from the initial moment, you know, the 4-man split was weird. And then getting further into the game, I was like, okay, there is a 4-man. This doesn't look too bad. But yeah, it ended up being quite disappointing, honestly. Starting Millie base this time, no contest. The Red and Kai, I guess, who were hiding over on the north side, just trying to live this game out as long as possible. Mainly trying to find some set of wheels. That is kind of the name of the game for Red and Kai right now. If they could pinch one, I'm sure that Alpha Gaming have on board, that would be brilliant, but position being we've seen this around for 7 in the past play. They take it to the skies. They are going to be heading over in the glider around on the east point here of Novo, trying to stay out of render distance of everybody else. Looks like they will be able to for just a little bit longer. Very dangerous place to land, though, because Kara have outposts all over. You've got to think they're going to spot this, and if they don't, somebody else will. I mean, Kara absolutely should be able to look at this one, but you can also see that Alpha 7 is currently trying to play out a render distance as much as possible here. You can see that Obscure and Guizao is going very, very wide here, down towards the south side. I think they're trying to look for a point where they can make their way in, but the amount of teams that are littered along the southern coast, I think it's going to be hard to find a runway and land here. I think most likely it's going to be a crash landing from Alpha 7 in the near future. I mean, you just don't expect the north side of Novo to be open, right? Like, it should be landing there if you have a map feed up like we do, but that's really difficult to call. The swim as well for Revo and Carrillo, that might draw the attention of Kara. It could prompt a little relocation, but Alpha 7, I mean, I'm seeing them approach on the south side in that glider. Wolves are going to take shots. GS are going to take shots. This is going to get nasty. Yeah, it's always an interesting thing watching like high-level gameplay at an international scale, because everyone has the same idea. I mean, they were able to get up. Igor's only have the pump shotgun, gets a little bit of damage done, but there isn't any backup right now, which is not ideal. Luckily able to find one with the angle off on the side from Coops, and that's Revo going down. Now just Obscure remaining as they all crash into this one. This should be a quick cleanup for them. But yeah, I think that it's interesting looking at an international level. Everyone has the exact same idea, is that the south side is where most teams are going to make their cheeky rotate through. So everyone litters down there because they all assume that the again, no sign of Thunder. जिन्नी स्पोर्ट दिखा रहे हैं तो सो प्लीज भाई ओजी
there and back again. Goodness me. They are really going to have to OG, get in fairly soon please. because कुछ it's getting जलवा to be दिखाना the पैना Blue था Zone's going to नौबदा. hurt a lot. They started obviously in जल्दी तो Stalber. They जल्द. were slowly rotating down. Also, R8 was struggling to make their way on through. As Alpha Gaming seemed to have spotted Regnum Kaya making their way on foot. And unfortunately, I think Regnum Kaya, they've lost a player there. Far from ideal. And they'll be playing on as 3. Still fairly split and still very, very slow. Yeah, I think for Regnum Kaya, it's a rough one. I mean, I think what you have to do there is commit a little bit earlier to an eastern crossing. I don't think that the swim is that bad, but under the assumption the circle is so far towards that east side that it's likely going to center up on observatory, which it is currently doing, by the way, so we were correct in that assessment. I think that you have to risk the eastern crossing as opposed to trying to play on the beachhead and the three building compounds around that area. I think that's what Regnum Kaya are trying to go for. It's a very European approach, I'll say it that way, but I think in this instance it's not correct. Yeah, maybe different decisions to be made in the future, but military circles always fun. Oh my god! GK getting the shift. Oh, there they are. I think I've spotted what you've noticed. They're on the map blank. It's Thunder Talk on the North Bridge. Orangutan आ गया या पर orangutan TT वाले ने टेक की बैठी Observatory Mountain. Well, let's take a look at this bridge camp because the very good. बहुत सोना ओ बहुत सोना यार वो cat looking for the spray down. The backup from across the way finish is good. 2 players now stand for Thunder Talk, and the blue zone is hurting. Finish The craziest thing about this is that OG expects the team to be rotating at stage 4 into very good. On the eastern side. I mean, it's a great pickup. It really is. But fantastically done. Very good. Aru's on the ball here, waiting for Thunder Talk to approach, and that is the top squad going down to 1 player from OG. Very, very well played. Now they can figure out how they want to move down, because you'd assume at this point for OG that there isn't going to be another team tailing Thunder Talk. If they were, it's likely Thunder Talk would have had to have fought a little bit earlier out on the coastal side, in which case OG would have heard it. So this is great in terms for OG for clearing that northern edge, understanding that now they can push south without worrying about their 180. So very smart. They managed to take 2 players down, but there is still a little bit of life in Thunder Talk. TT वाले Can't count them out. A big flex out रख लिया ये मुंडिया ने बहुत सोना यार बहुत सोना both sides. Wizgod and the tank यही चाहिए है ना नालता होना pick up the scraps. बहुत सोना कितना बहुत सोना यार बहुत सोना मारा मुंडिया ने. Keep it under control for their final 2 players, and this is so open because of all of the teams moving to that south side. It's what you were talking about earlier. Because of the teams all putting pressure down south, that ability to move is what OG have capitalized on there well on that north side. Now, on the south side, though, it's going to get mucky because the Wolves have to leave the cliff side. They're moving off, and they've already been slowed down. They've lost Batten. Doran needs a res. Coops is pulling him back to his feet, and you can't spend too long out here. The blue zone really starting to hurt now. Yeah, basically instantly have to get that bandage off, and I think for Wolves it's pretty much over. I think Kara set up a really nice lineup here across the hillside. I think for Wolves is pretty much gone. Heroes is likely to go down as well. At this point, it's one of the situations where do you just deny the point? Lewis picks up very good. Thunder Talk with their 2 players look to put a little bit more hurt over towards OG, but I don't think that's happening. Thank you, Paji. बहुत सोना यार मुंडिया दे लगो जी कीता ही ना नॉक नहीं खाना इनसे तो नॉक नहीं खाना सीधा लऊगा तानू Domino to fall to take down the top cogs. बहुत सोना यार Not quite fully connecting, but it's going to do enough. बहुत सोना closed down. बहुत ज़्यादा सोना OG OG wants इन्हों कहते हैं OG pulling that into the back pocket. OG कहते हैं इन्हों OG बहुत सोना सोने हो यहाँ पॉइंट आदे नाल पहली टीम नू पॉइंट आदे उत्थे ही रोक दिता वीडियो उन्हां नू रोक दिता बहुत सोना यार बहुत ज़्यादा सोना अंतंकी भाजी बहुत सोना अंतंकी भाजी बहुत सोना बहुत ज़्यादा सोना मुंडिया. And now R8 look to weave a very different picture for Mad Bulls. One Bas ek chicken di der ruin as they move over the hillside.
एक चिकन चाहिए बेस्ट चिकन Trying to push in on the Try western करो मुंडियो edge to चिकन root easy नहीं out मिल of सकता that है military base is treacherous. R8, they're going to fall back, look to res Marth. Madballs disengaged. They're sending across, heading towards DRX and the remnants of DX Xavier as well, closer towards the middle. We're not going towards the mountaintop this time around, Blank, though. It is going to go down south towards GS and towards this ridgeline that we're seeing being fought over fraughtly by Kara, who are keeping their nerves together here. 7 elims already. Definitely not easy for Kara, the movements they've had to make, the decisions they've had to go through, but they've done well. I mean, Ulf is definitely their biggest target in the future over on that eastern side, but even they are sort of held out by the angles from GK. Now, the circle does move away from GK on that observatory, so they need to find as much information as possible, decide where they're going to end up in the future, because they have to move now. And it's always difficult getting off from the top of the observatory. Madball somehow stay alive with their 2 players, get to the south side of this compound. तीजे जहां दूजे नंबर ते आ सकदी है orangutan ने यार मजा दवाता यार इस बारी TT वाले ने उठा के it has been a pretty abysmal start from yesterday for DRX. A lot of games where they're just not able to get through that mid game whatsoever. I think that has been the most worrying thing from watching them is that mid game. It's just a lack of life from that squad. Getting through that mid game, always treacherous, and it's where you earn the majority of your points on the table. So it's getting past those mid game situations that starts to earn you those incremental 4-5 extra points that you need per match to really sit up and amongst the top dogs. ये लगता OG लेके जाओगी चिकन trying to hold the sliver of a ridgeline. You can see there's players above them as well from Ulf. That is a really tough spot, but I think DX Xavier are going to be safe for quite a while. Geeke actually more likely to pull the trigger on a fight here. I mean, Geeke needs to find something. I mean, down towards Ulf is likely their best bet, right? They can still play high ground that angle and then try and sweep down towards that south side. OG has met little resistance, and DRX actually moves off from that northern position on the compound as OG appears. So this is a very, very sneaky moment from OG to be able to get into the circle and then find themselves a strong position off the back of that as well. The question is whether R8's been watching this rotate and if they'll be able to find some shots over towards them. But again, so far it has been some fairly well calculated decisions from OG. I wonder if Ragnarok thinks he's cleared that angle there against Sakura. Did have a good old look there, spotted the horse, but didn't see a leg, didn't see an ankle or anything peeking out. Geeke, they're going to take shots over towards Ulf and back them off the angle. Actually, Ulf putting more pressure in towards the middle. Nice stuff, nice find, but that could all come a cropper if GS takes shots out their way, if Ragnarok has his say as well. I'm very impressed that it's actually not R8 that takes shots over towards OG. It's OG taking shots to R8. Actually finding a Mori here, and they don't have a lot of time to pick him up because the circle is enclosing. Now R8's put in a very, very difficult position where OG knows at least 2 players are on that northwest side. Rotate out. I thought he was sending it there. I think he was breaking out. Looking for that regroup, and they find it, manage to pull themselves back up, grab in the vehicle, not go for the res out wide. Instead, use that little defilade that they've now been able to claim. Prestige backing out as well, back up to that high ground. Wants the long range oversight, but will have to move back in with this circle shift. Ulf as well, putting pressure in. A potential scout towards GS. Ketch will get that info back to his team. And for Rectum Kari, you've been able to get quite far into this match. I mean, only have 1 player left remaining, and that's Wild, but Wild is typically the lone survivor for the squad. OG really taking good use of this hovercraft. No one's really looked at them, so they're having this hovercraft far into the late game is really quite a big deal. Nade's starting to pour out over the top now. A little bit of damage surely should be done, but the Nade's just bounced a little bit too far. Nade swings back down to the top side, dribbles down just a little bit. Another one goes through. More damage on towards OG now. 1 player fairly low in Aru. And R8 can maybe leverage this, but a good off angle right now from OG is keeping them at bay. Oh, another nade, another knock. There's no punishment really being seen. A return. Finally, Marth goes down. There was a third party as well, I think, from Geeke on the high ground to take a shot over towards one of the players from OG who has now been flushed away.
trying to flex out. This is where the off angle from Prestige really needs to come in clutch, stopping this fight. The smoke's over the ridgeline. They want to keep this momentum going, but R8 back off the angle. The nade's not quite connecting where they need to. Mars potentially? No, it goes too long. The cook not quite right there, but that one's good. A tanky sends it back his way. And Aru again, so low, but not going down just yet. That is a cracking grenade from Amori over the top towards WizGod, who's trying to get that off angle towards them. They've laid the smokes down, trying to keep R8 back at this point in time, give them the heavy hand. But right now, it's just not working out. WizGod likely to go down. Finally, Prestige enters the fray. Moves in from that off angle. That might actually give OG an opportunity here, but another flush comes through, and R8 now into a 2 versus 4 in their favor. A tanky needs something big, but he only gets one. There is no answer from the backline, unfortunately. Aru out in the open, caught with his trousers down there, and R8 are going to send them away. 5 elims though on the game, Blank. That's a pretty good result. Yeah, it's not bad. Gets them back up towards 4th place now, and there really isn't anyone chasing them too hard on the tables. Alpha 7 went down as a VP as well as Wolves earlier on. But there is no teams like trying to make up points. With this massive point vacuum at the top from Thundertalk, you're going to start to see these things get very messy towards that top 7 towards the end of today. Ida finding Solus as well, so R8 not done quite yet. They want a little bit more. Up on the 70-point tallies, we're talking a lot about Thundertalk's security in towards those finals, but over those 70-point margins, that's also looking pretty safe, Blank, all things considered. They've done a lot of work, and they've put in the effort. And at the moment, they're way over the average that they need to be able to see themselves toward those finals. Kara got 8 elims so far this match, and they want more too. Marceau hops out, looks for the flush, confirms that one, locks it into the bank. As DXavier hold their divot, they've been in there for a long, long time. And actually, Geeke going down. Okay, the descent from the mountaintop, not going to pan out. I mean, Kara's played this game phenomenally well. I think that's, you can't deny that from Kara. From their initial hold towards Nova Abnoya and then the slow sweep down towards the south side, it has been a real patience game for them, and at times really tough, but they've done well off the back of it. Lewis finding catch now as well from Ulf as R8 looks to assault that position. They really only have one option here, which is to try and send down to the rocky outcrop on this south side before they head over towards DRX. DRX has had a bit of circle look, and no one really has had a shout in, but similarly DRX hasn't really found any points from this position whatsoever. Likely the thing is that if they go down in 2nd place, this game will not be as profitable as most would think. They sort of need to finish this game out with a chicken dinner if they want to have a decent performance off the back of this one. Otherwise it is just sort of another meh game back in their pocket. Finally someone takes a look at his way. Discord नहीं That is going to be the shutdown. Xavier will fall finally. Discord में हम हैं. DRX with this center position. Kara आजा नील ने भी बुलाना है यार मैं. To regroup back down to their हैरी नो फोन लाई थी हैरी कितनी कॉल था. Push in a little bit closer. मजा नहीं आ रहा यार आप दे बंदे ना बुलाओ for a little bit longer though. चल भी हुने जल्दी 2 मिनट में आना 2 मिनट ही होना मैं फिर. I mean, Kara being at what is it, 14 eliminations now is very impressive. I think R8 are a utility because they had to throw everything in the kitchen sink to take down OG. They were very resilient during that engagement. But I think R8 might be tricky going forward. Depends how much they're able to steal away from OG, and that's one thing they certainly did steal away is the hovercraft, which is going to give them a little bit of safety going forward, especially in these final moments. Again, because OG held on to it for so long, it didn't take any shots. Now it's maneuverable cover. That's a long nade. या मेरे वाली लाइव लाला बस आवाज कट कर ली होंदी go down to the circle itself. हां डिस्कॉर्ड ते आजा बादल भी होंदा पे वेटिंग बीसी वाली जी आजी all day today. इधर हुई मैं huge elim count being racked up still. They want still going for Kara, and it's going to be Mark actually starting to take those shots out of the way. चल आजा कोई नहीं रिलैक्स फील कराने दे नो आजा. Crucially, Amori got flushed out on that situation, could not make it any further. I'm surprised there's still nades in the pockets for R8, but they've got at least R8, but they've got at least 9. The opening to Kara. DRX, they've got everything on side right now. It is a question of who's getting 2nd place in my mind. It's going to be very, very difficult to take DRX out of this one.
Yeah, I mean, for DRX, this is a freebie Last game, day, right? They Ghana haven't really done much whatsoever. This is one of those games that just gets gifted to you now and again. I think that, again, praise should be going through to teams like RA, teams like Kara, who have manipulated the circle very, very well for themselves. Maybe even I'd go ahead and say OG on that north side. I think that there's like those 3 positions of Kara down on the east, R8 coming through the west, and OG on the north. But for DRX, yeah, there's not much to be said about that squad. I'm surprised that they haven't moved anyone up to the wall yet, or moved out a little bit. They're kind of allowing ground here. A little bit. Maybe. Timid. Cowards? No, definitely not. That's a bit too much. But I mean, it should be theirs under control. They know that these 2 teams outside can't really move up unscathed, but Kara are going to give it a go. They're going to have a crack at it. Poser up first, and they slink out wide as well with what is Lewis that? moving on in. There's a knock over to Hyunbin. I mean, yeah, that definitely shouldn't be happening here. DRX are going to have to go for that res, and that might allow Kara even more leeway. CEO's getting up to the wall now. Things are starting to get a little bit dicey as R8 have the pressure of the blue zone pushing up towards them. This is the final zone blank, and it will close dead center on this one. It does go inside the wall, which means that Kara will have to cross that boundary if they want to win this one out. Yeah, I think that they hope during that knock, I mean, 2 angles is all that DRX has there because one's taken up on the res, that they could finish out this fight as quickly as possible. The blues being a big issue. CEO able to hit a nasty nade again. I think this is a massive game for Kara going forward. Another nade goes slightly far, bobbles just a little bit too much. That's a wild nade coming through, goes straight onto the outer edge of the zone, but smokes is all that's in the way between Kara and R8 in this moment. And finally, DRX starts to make a move. Kaisei flexes out to the wall there. The angle spotted though, and a nade immediately put towards his feet, and he has to dance out the way. DRX starting to get low on nades. They've only got 7 left. R8 are up to the wall as well. They've allowed the entrance to move on in. R8 will go down, but it's Kara to do the dirty, and they will find 2 more eliminations on their tally. A big nade from CEO. Will there be an answer from DRX? They're allowing this to go through, and the smokes there covering so much of their sightline. I mean, the big difference right now is Kara is incredibly hot coming into this engagement, whereas DRX feeling very cold off this game. They've not done too much. It's the 4v3 and the 19 elims on this game for Kara. The Crows are flying strong here, but they take initial knock. They're trying to get the damage done. Hyunbin alive for the time being. The bullet scraping his backpack. Not quite able to finish the job though. They swap over to the next vehicle, and at least Poser as a solo. DRX finally able to keep themselves standing. मेरा लाइव लाला भरावा पाओ मैचेस देखने DRX लगी ओए चिकन denied the 20-point Indian game. They will go down in second place. DRX able to hold their nerve right at the end. Every single buckle blown off the back of that backpack in those final moments for Hyunbin. But the fact that he stays alive actually is the thing that gives him the chance, because so much time was wasted there for Kara versus Hyunbin. I think if they get that knock, there's a potential for a 3v4. I think Kara is really feeling that game. तेरी आवाज नहीं सही आ रही at the Gauntlet. बोला A massive jump. It's got to feel real good. Chini all the way up the tables as they have just done. We've been waiting for it. We've seen some stuff from them previously in their regional positions, but up until now, sort of a little bit lacking. They did have a 3rd place towards the end of yesterday, but it is good to see them finding a little bit more power into these situations. Absolutely. And I think for Kara, again, they played it well. They have strong players on side. They're not the most well-known players in the world from that particular region, but they have all played for multiple years and are all veterans of the game, which is very good to see. But again, I think for DRX, it is just a little bit lackluster win. In the meantime, we'll see what the desk had to say about that match. Hello. हाँ कॉल भी बैठ गए हाँ किवें आ DRX हाँ ये मेरा मुंडा भी आ गया
15th place, so desperately needed a chicken dinner. हमने मुंडे आ They गए get one right here, right now. Max, man, why was this game so different for DRX? What made them get the chicken dinner as opposed to their performance pretty much for the rest of the tournament? वही है हैरी है और कोई नहीं हाँ हैरी है भरावा मैं हो तो मेरी काल पे जी बात Unfortunately, it is a win they desperately needed. Okay, don't get me wrong, they were in 15th position. अब मैं जाता हूँ ना फिर चल जाते हैं ये Luckily enough, they मैं छोड़ रहा हूँ ना ये push on to the side, as you can see here in this finishing blow moment, and they do get himself some really good swarm moments around Pozo, get himself the wrap up, and get himself that chicken dinner. But it was definitely circle black, and it is not the win I wanted to see, Niptro, to be completely honest. From them, a bit more presence when they do get eventually a chicken dinner. But you know what? As you stated before we got on the desk here, that give them a little bit more of a confidence. अब फिर जीत गए ये कौन है हो रहा है हाँ वो तो टीटी वाले ने डाले सी ये DRX टीटी वाले सी टीटी वाले ने और इनको टैनर ने डाले आगे चौथे नंबर पे सरा As soon as they decided, okay, भाग लिया टीटी ने फिर दूसरे से पहले थे went for it. That was the DRX we're used to seeing. So I think इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो क्वालिफाई करना हुआ ना बस 15th place. They could मैं तो फाइनल था take a breath and go, okay, we've got a win. Yes, it was kind of handed to us, but we took it in the end. We've come back to where we need to be. Now let's go forward the way. So I really am hoping for them now. मैं कही तो वैसे ही है मेन तो फाइनल था ये क्वालिफिकेशन लिया Hey, we'll take it. Happy about this game. I love his expression on his player shot. So great. good. Like, the numbers coming out from the players are good. Like so easy, 4 eliminations, 1 वो आज नहीं होती ना बच्चे with 600 plus. Very impressive. YUMDHOOT, of course. वो भी मैं YUMDHOOT वाली नहीं होती For the Gauntlet. मैं बोल नहीं रहा Just be sitting from the side of Thundertalk. Really hot jukes, unfortunately. इग्नोर करी जाने और जो तू जीते भी करता मैं Strike while the iron was hot. Can't blame him for that. Sometimes circles just kind of तो watching Hey, you know what? That's exactly what they did. I'll tell you one team that made the most out of it, even though they didn't get that such a circle blessing, and that was oh my gosh, these guys went crazy, Neptura, especially that beautiful. फिर मेरी प्रॉब्लम है थोड़ी सी मैंने ना बात बोलना लगते ना तो डिवाइस कट होती है पूरी बात नहीं होती These guys went crazy. How do you feel about their performance here in this match? दोनों दी कई यारी I was expecting to see. मेरी आ रही है कौन आ रही है जब उसे बच्चे बोलने हट जाने हैं मेरे तो वाइफ ही लगा बोलने हट जाने हैं आहा क्या करता डोंगल लगी आ होया Then we get big split on the edge. Two split mid game to actually clear as much of the others. तो तब मैंने वाइफ की गल सुनी पर अगली गल नहीं सुनी सिर्फ पिछली सुनी है वाइफ पे लगा कुछ What I wanted to see. They went back to their play style. They started तेरी मम्मी ला गई थी BGMI being a big pressure on them to change things up. Went back to how they play, and look where it got them. Well, you know, a team looking at these groups had a it was out for 7. ਆਲਾ ਦੇਖੀ ਅਗਲੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਢਾਏ ਆ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਏ ਆ ਰੈਂਗੋਟੈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਭੈਣ ਚੋਦ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਮੈਂ ਟੀਟੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ I love TTs ਚੀਨੀ ਬਾਈ getting 2 eliminations right away. Aru popping off as the IGL, and clearly can be a fragger from time to time. Clutched it, man. I'll tell you what. I mean, we're talking about. ਇਹ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ OG building up. I mean, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਇਹ ਦੂਜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਟਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਿਆ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਚ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਏਦਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਾਰ ਆ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਮੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਡਾ ਕਿੱਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਲਿਆ ਐਮੋ ਲਿਮਟ ਦੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਉਨੀਆਂ ਕਿ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ 300 ਗੋਲੀ ਬੈਗ ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਬੰਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ
Just helps us as well here, but that zone. Look at R8. They're like, Dude, Yeah. exactly. I'm like, what? I saw that, man. What the heck? And then circle? We don't play circle. What's the circle? ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਾਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ They're ਰੋਟੇਸ਼ਨ still ਮਾਰਿਆ over there ਉਹਨਾਂ when ਨੇ the circle's that small is wild. that late Wow, I'm surprised they got as far as they I was got born then. in it. Molded by it. And they picked some really good fights. Prestige had a really good off angle in that fight, North versus Orangutan. It really set them up for success. And once they do clear Orangutan, they start holding on the western ridge, which gives them not only just a really good angle to third party, these southern fights. I think you had Ulf, you had Kara. They can ਮੈਨੂੰ easily ਕੱਲ ਕਰਨ it ਟੱਕਰਿਆ also keeps them ਗੱਡੀ 'ਚ relatively ਸੀਗਾ safe and 100 you ਰੁਪਏ can ਡੈਡੀ ਨੇ take too many casualties ਕਰਨ until they ਰਾਤੀ push over the ridge, which at that ਦੀ ਗੱਲ point here, Hodges, we saw the nades of CEO were on point, and because they gave you 25 points for ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਚਾਚਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਡੈਡੀ ਉਹਦਾ Kara, maybe this is the start of a great comeback. ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ Come on, right? I mean, these guys, we were waiting for them to be able to put up a big performance. We're waiting for DRX to put up a good game. This is what we were talking about, Neptura, right? We knew that we would see some squads perform, and they did not disappoint. They ਕੀ have ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ all. It's nice to see Ulf as well in the top 5 of these points right ਅੱਛਾ now. ਅੱਛਾ That's ਅੱਛਾ what we want to see more from. And you know, DRX. ਇੱਥੇ we ਤਾਂ talked ਆਪਣੀ about, ਟੀਮ yeah, 7ਵੇਂ you know, ਨੰਬਰ they ਤੇ got ਦਿਖਾਈ the ਜਾਂਦੇ ਆ win, it was a little ਸਾਲਿਆ bit ਇਸ ਵਾਰੀ confusing, 7ਵੇਂ ਤੇ ਆਈ ਆ It's ਉਹ still 17 ਅੱਛਾ points, and the ਇਹ leaderboard is ਠੀਕ ਆ kind ਬੜੀ of ਮਾੜੀ ਹੋਈ close as we've seen it. ਥੂ 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 That ਥੂ is ਥੂ ਥੂ really ਥੂ what ਥੂ you need. So 17 points going to push them pretty far up those leaderboards, I think, and they'll be able to now use that as a ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ springboard ਜੋਨੇਥਨ into ਵਗੈਰਾ ਸਕੋਰ the ਸਕੋਰ next ਖੇਡਦੇ ਨੇ exciting ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ season. ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ Yeah, Kara, they landed over there in Nova, right? And they just started playing. MST ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦਸੰਬਰ 26 ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਆ ਫਾਈਨਲ You know, what do you think, you know, when it comes to Kara? ਦੋ What's MST the ਹੋ ਗਈਆਂ difference between this game and playing that edge style versus, you know, when we see them do it, what do you think the big ਕੁਝ difference ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ Honestly, ਕਾਲਜ the ਕੋਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ difference ਹੁੰਦਾ ਬਸ between the two playstyles, I feel, is how comfortable they are with it. Because they ਲੈ play ਲੈ ਲੈ Edge 60 ਰੁਪਏ early ਪਰ and ਮੰਥ then switch to ਜੁਆਇਨਿੰਗ Edge, ਦੇ and what we were seeing ਇੰਨੇ them ਕਾਦੇ do is play Edge from the very beginning, and that only meant ਤੂੰ that ਲੈ they ਲਾ were ਯਾਰ ਜੇ left ਤੂੰ behind by all ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ So ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ they're ਬੈਠਾ really ਰਹਿ good ਸਾਲ ਨਾ at ਵੇਲਾ where they're going, oh, okay, ਓਏ we're gonna Spotify back, ਵੀ let's do ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ what we ਵਧਾਤਾ wanna do. ਹੈ They're more comfortable and they can ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਸੁਣੀਦੇ ਆ Now, as ਆਪਾਂ so 15 easy. It's 60 not, ਰੁਪਏ hey, ਦਾ it's ਤੁਸੀਂ not sitting. ਭੈਣ ਚੋਦ ਸਲੂਨ ਚ For once, ਵੜਦੇ ਹੀ it's ਲੈ not ਲੈਣੀ sitting ਹੈ for ਤੂੰ MVP ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ of ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ Look at this pentagram. It's ਸਹੀ like ਗੱਲ ਆ 0, and then you just have ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ line ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ I will try and compare and see it. And then 0 assists. ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੇ pentagram graphic ਮੇਰੀ ਗੱਲ I've ਸੁਣ ever seen in PMG's PUBG Mobile Esport history. This is an odd ਉਹ look. ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਟਣ ਲੱਗ ਪਈ Again, showing that they were circle blessed. They didn't take any unnecessary fights. They weren't over peaking to like take. Eliminate. We're giving a free tick into the late game. Spotify ਲੈ ਲਈਏ ਆ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦੀ KD ਵਾਲੇ 60 ਰੁਪਏ ਦੋ ਦੀ 180 4 ਦੀ 300 5 ਦੀ 420 10 ਦੀ 2000 from that 7th place position. By the way, guys, if you don't ਇਹ ਕੀ know ਆ 15 ਦੀ 7 spots that are going ਓਹੋ straight ਕਿੰਨੇ to ਦੀ the ਆ finals. Everybody else is 3100 going to that 3200 group ਵਾਹਿਗੁਰੂ stage, right? ਵਾਹਿਗੁਰੂ So, ਵਾਹਿਗੁਰੂ looking at these leaderboards, Max, okay? ਆਈ ਕਸਟਮਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈਣ ਚੋ ਮੈਨੂ ਜੋ ਪੜ You got ਕੇ DK all the way at the ਵੀਰ bottom. ਨੂੰ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ I mean, yeah. ਹਾਂ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦਵਾਂਗੇ I mean, for Geek in particular, I was quite disappointed. ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ Observatory this game. They didn't do much with it. They were very hesitant, very slow, and Kara just saw. ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ 10 ਦੀ ਕਿਹੜੀ GTA 6 ਖੇਡੂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਊਗਾ Need to see a step up, a little bit more confident. ਅਗਲੇ ਗੋਲ ਭਾਵੇਂ in ਲੈਪਟਾਪ ਨਾ these ਹੋਵੇ lobbies. ਸਾਲਾ GTA 6 ਖੇਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਐਸੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂ ਕਰੇ ਸਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ PC ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਭੈਣ ਚੋ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ GTA 6 ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਖੇਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਐ ਓਏ ਘਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਕੇ ਛੜੇ ਵੜ ਲੈਣੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਵੇ ਯਮਦੂਤ ਕਰਾਏ ਤੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ They really need to shape their next game more like Kara. Kara went from 11th all the way up to 4th place. Wow. In one game. ਆਵਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ Crazy. ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ I ਆਵਾਜ਼ mean, APG need to be looking at Kara. ਆ now. ਪਾਰਟੀ I ਜੀ know ਇਹਦੀ it's ਵਰਗੀ about them, but ਨਹੀਂ, honestly, ਸਹੀ the ਗੱਲ CEO coming in here, 6 ਦੀ ਮੋਡਰ eliminations. ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਟੀ 6. Come on. We know ਐਰੀ APG ਚੈੱਕ can ਕਰਦੇ pull ਨੇ those ਟਿਚਰਾ numbers. ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ I want to talk about Amori.
for RA. इन्हें सारी कर दे सारी कर दे top 4 player graphics, right? I mean, when you're looking at सारी RA, recruit देना कर रहा एक गली चो लंघ रहे सारे कहंदे वो चला पार्टी पुंडा ले some really good moments in day one, but Omori is clearly the setup player. I don't नहीं think है it's ना actually made in a way that he is an issue swagger. He's just a player that goes. देख हम करो स्टार्ट कर दे क्यों नहीं है कि हुणे ही His off angles are genuinely Hodrick so good. He just gets 3 points, 3 eliminations every single time. So Omori is genuinely a genius when it comes to the off-angle plays, and so far it's been really paying dividends in these matches. Well, you know, that's an interesting point here, right? Because Omori, he is definitely finding those off angles. ओ हैरी ते को लैपटॉप है नहीं Later fight though, one off angle that was from Prestige, right? Prestige was holding that huge off angle. I think that really stopped. Nah, That really set up that fight for him, right? What do you think वो about सच जो सस्ती हुई है देखी है then he finally grouped up with his team towards the end, right? But do you हां think D2 सस्ती 1200 की हुई है back a little bit longer, or do you think he joined up right on time? लाइब्रेरी को 1200 बड़ा हुई है उनको फ्री द मॉल बादल नु आंदा He was playing it. मैंने शो हुंदी है Just trying to keep orangutan बादल in से and लग stop गया orangutan from building over that ridge. व्यू He just got that पेज position. I think orangutan keep hitting some of those great nades they had in that fight, and they just completely. ओए GT5 सस्ती GT5 सस्ती होगी 1200 की होगी ले लो लेनी था इकट्ठे खेलेंगे अपन Everyone, it feels like on the team. ਛੱਡ ਪਰੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਲੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਆਪਦੀ ਖੇਲ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਭੈਣ ਜੋ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ Very rarely is a fight won by 4v4 just right. Nominate your it's for Steam Awards. ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈਰੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ stops them from doing what they need to do to defend themselves well. So ਤੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ if you have a team of players, honestly I find that that's probably like one of the best strats you can possibly have, just because it gives you that flexibility to do whatever you want and surprise them however you can. Yeah, definitely. So looking at the top 4 players, we've done this one for a while. I kind of like how CEO is grabbing his logo. ये भी जान जी नहीं करता तेरा मैं करता नहीं दोबारा ये ब्रेज़ रही है Look at this performance of CEO. मैं तो जी से भी वो भी जानता If you guys don't know, by the way, little history lesson for CEO. नो की जाना प्रमोस नहीं निकले इथों Part of the biggest org in Turkey. That shows how much potential this guy actually has. He was part of the rising. नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਗੇਸੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੀਤੀ ਡਾਊਨਲੋਡ CEO, I wouldn't be surprised. ਲੈਗੇਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਆ Put up the numbers and contest. ਮੈਂ ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੀਤੀ ਆ ਇਨਹਾਂਸਡ ਵਧੀਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਾਲਾ ਕਾਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ Yeah, they already passed them up, so they're feeling pretty ਇਹ ਗੱਲ ਆ going into these final ਸਟੋਰੀ matches. ਮੋਡ I'm ਬੈਨ looking ਦੇ right ਰਾ now ਉਹ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਗਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਹਣਾ ਚ ਹੋਰ ਚੱਲੂਗੀ ਉਹ we're going to hit our ਲੋਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਰ ਆਊਗੀ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਆਨਲਾਈਨ looking on down ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਲੌਗਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਦਾ I mean, even Alpha That's Gaming, 5350. ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਜੱਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਲੱਗ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਬੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਲੋਬੀ ਸੇਮ ਆਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਆਊਗੀ Do you think Alpha Gaming So, to kind of breathe here, you know, before ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ HN1 F8U ਜੀ ਆ this Aaron Gale match? It's time for them to put up some points. What do you think? ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੋਲਦੇ ਨਾ ਇਨਹਾਂਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਓਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪਲੇਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਓਪਨ ਭਰਾਵਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਨਹਾਂਸ ਤੇ ਨੱਪੋ ਉੱਤੇ ਪਲੇ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੈਗੇਸੀ ਦੀ ਨੱਪੋ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ One for breathing room, Max. Do you agree? ਮੇਰੀ ਸਪੇਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚ ਮੇਰੇ 475 ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰੀ 1 ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਣ ਡਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੈਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ the players individually especially were playing back at PMWC. They dominated this most and I was very unfortunately ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ follow through with those initial promises we ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ because it ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੈਰੀ we don't have bigger Tron by the way ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਲੇ ਤੇ that alone feels weird but ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ maybe Dig Xavier ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਰਾ scenario for SEA ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
I would be so sad. ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ We need to see dude. one of them at least make it to the finals. Please, I'm begging. Please. I can't tell you. I was talking to you about this at the start. Before so that the start, right? I was like, man, how Jawab do nahi we denda. not see Bigatron here, right? And it is the first ਬੋਲੀ game ਜਾਣਾ we ਤੁਹਾਨੂੰ see ਆਵਾਜ਼ in Bangkok, Thailand, right? ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ Hopefully EA could definitely. नहीं आउंदी तेरी आवाज I mean, अच्छी it's definitely not too late, even for a team Yeah. like Geek, who's all the way last place right now. एक जो भी वो वीडियो वाला भी ऑप्शन होना चाहिए ना I don't think they have any room. है क्या वैसे ना I mean, ਕਿਹੜਾ it's ਵੀਡੀਓ putting ਵਾਲਾ up double-digit Allow. points Yuck. here and now. and see my good face ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਦਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ I mean, ਭੈਣ you're right, sure, a lot of these teams performing so dang well. ਚੈੱਕ ਕਰ अच्छा ਸਾਰਾ कटाएंगे ਬਾਦਲ वैसे ਦੀ Towards tomorrow for sure. ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ It's going to be far too. मैं लेट दिया कि ना फिर I've देखो seen मेरे को big लगा things from some of these teams in the final day. ਤੇਰਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਲਾਈਏ ਫੇਸ that like to just point out and like लाओ compare सवेरे तभी होंगे different APG to how it's been ਰੋ ਕੇ last few ਬਾਦਲ days, ਲਾਉਂਦਾ but ਵੇ ਵੇਟ I ਕਰ wouldn't count on it. I think the lobby is too I like stacked. the These other teams are sick up too early. That we're Tony seeing Mummy teams and from above, they're starting to make more moves. I mean, EA are starting to do. We've seen some things from them. It's a bit early just yet. No, they haven't been doing exactly what we wanted them to do, but there is still time for them to do it. And I think so. There's a lot of questions. I think for the lower half of the leaderboard, because there's going to be the top half of the leaderboard that are just going to take advantage of that slowness now because they've already stepped up to the plate. Now that makes it more difficult for the others. दिखाओ तो भी शक्ल है क्या Your point of Ulf stepping up a little bit, doing a bit more. They are definitely a little bit more present in the later stages. They're still not as aggressive as I would like to see them be. Like, you have ठीक है ना Again, you have like Permission नहीं and many times Aaron. अच्छा दे फिर permission है during PMGC. oh They are not. Then actually, I'm going to be very harsh here, Hot Chicks. They're nowhere near the level of play that I know these guys can provide. in these ਬਾਦਲ games. ਸ਼ੋ ਹੋ They're ਰਿਹਾ nowhere near. I want to see a big ਹੈਰੀ change ਤੇਰੀ ਵੀ ਲਾ because ਦਈ ਓਏ at this current pace, I don't think they deserve to be in the finals. So I need to see them at least attempt to take fights, and that alone would give me a little bit more hope that Ulf maybe could make it to the next step and reach the finals. Well, that's Harry totally का fair. round We've वाले seen a तेरी lot भी of लाइए teams on लाइव the देखो second page do it. Will Ulf be देखला able to मौका do it कदी-कदी right मिलता here, है right now? Let's see if it's going to happen. Let's go ahead and take it out over to John and Blake to wrap up the first half of the नहीं Gauntlet. कर दे शो होने मेरे ना तो मतलब गार्ड पट्टे ਤੇਰੀ ਬਣੀ ਹੈ Alrighty, let's go. ਓਏ ਆ for ਹੁਣ another ਹੈਰੀ angle. ਦੀ ਸ਼ੌਨ We'll ਲੱਗ see ਗਈ if we're going to get on the military island. It would ਇਕੱਠਿਆਂ be ਦੀ ਸ਼ੌਨ exciting. ਕਰਦਾ It would be ਰਹੂਗਾ exciting. But we are ਸਾਡੇ going to ਸਾਲੇ be और heading जिम्मे जिम्मे मिल on. रहा My name is John Allen. With me is, of course, Blank. We're going to be getting stuck into this one. A close down at ਹੈਰੀ the end ਬੇਟੇ there for DRX. ਨਾਲੇ ਲਾਈਵ ਦੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ Maintain a hopeful situation that we'll see something a little bit better from them this time around, even if it will result in a win. मैच शुरू हो गया See another Kara performance. oh हो गया ये भी The देखिए 19 Oh. elim game was ओए phenomenal. आगे चक लेना Very fantastic stuff to watch unfold. Now, अभी काम शुरू करता तू करने the चला plan was pretty साले solid तो यहाँ from के में start to गिरता है finish. चेंज यहाँ के Sadly, weren't able to take वो मैं on टेढ़ DRX रखता था मैं from साले basically इनके no टेढ़ा position नहीं ना trees versus an entire शायद हमदा नहीं So, चल कोई DRX नहीं definitely had some advantage there साला as well, सीधा कर लेना with कैमरा the अन्नी utility दे in those final moments. नहीं फोन The fact they're able to hold them off for so long, it's like one of those situations तेरे आए साले हो वाह initial couple of knocks on माइक towards ताई नहीं तेरी आवाज आंदी R8, and I think that both get scored by DRX in that end game. But this is a west to east तेरा माइक lane path. तेरा माइक ऑफ है भरावा We'll see where the circle ends up here. Thunder Talk taking a slightly different approach from Yeah, the last game. Luckily, And they had the for phone us, like game because in the the last box, one was a yeah. bit weird, honestly, overall. But we are heading लाया है towards ने the eastern edge of the map. Round Rosa, Terry Hill area. रोटी just खानी south है of तो Yas. रोटी So खा ले यार still Yas काला field काला in this one, John, but plenty of fun. ठीक है खाओ खाओ this one out. Yeah, we are. नहीं मैच स्टार्ट था कि यूं ही लग गए ये मैच स्टार्ट हो गया साल Of है ना course, they मेरा are नहीं लग close गया to तो Kara, लग though, so maybe a little bit of danger there. In general, we'll be keeping an eye on that Milta area. The circle a lot more centered towards that Potato Hill zone in the middle. A little scrap for Alpha Start हो Gaming, गया actually. They're going to be able to win this time. ने मैंने थोड़ी शो किया अंदर से ऐसे ऐसे मैं पीछे कहीं बैठा हूँ The ओहो Wolves, they can't quite get there in time to pick him up, as Coops will be taken down. We are going to be heading to a little interview with Poser himself from Kara after that incredibly massive game. 19 elims. नहीं और मैं लाइव स्ट्रीम तो देखा क्या देखा तेरी मर्जी ला ला Maybe not just yet.
We got ਸਾਡੀ ਇਵੈਂਟ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਸ਼ੋ ਕਰਾਊਗੀ but either way they are ये कितना कितना tuning in कितना for है it. It was incredibly monumental. They were on for maybe a 23 elimination chicken dinner blank, but welcome back to yeah. another with the 7WG, ladies and gentlemen. We have a new record for elimination. भाई मैं कल बात पे फॉलो किया Esports. I have poster here with me. You guys were working those 2-2 splits wonderfully this last Idarno? match. When did you decide to go to E Arena? ठीक है मेरे ख्याल से मेरे छोटा मेरे ख्याल में Nasıl ne zaman Arena'ya üstüne saldırmayı düşündün? Ordidar ki हाल चाल Nova'nın içindeyken alan bizden çektiğinde Yarana ile oynarımız aynıydı. Ondan sonra ilk önce kıyı temizledik. जेमें डिस्कॉर्ड ਚੱਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀ कैमरा नहीं जाना Circle actually ਓ ਚੱਲ ਛੱਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲ when we saw that we first और फिर के वे आ दीदार And with this performance, कोई I mean, तेरे it's कोले going कौन to है shoot you ये up the leaderboard. तेरे What कोले does तो that कोई mean नहीं for है the team? Valla sizi sıralamanın da üst kısma çıkarken nasıl hissettin bu takım için? Şu an özgüvenimiz daha da yerine geldi. İhtiyacımız olan böyle bir maçtı. बात कर ली है Potansiyelimizi göstermedik. Daha yeni मैं अभी मम्मी ने सही कैमरा दे So we got our जब confidence बारह up तो and then with this we will show our performance that we can do better. खड़ जा दिखाओ ना Hopefully continues on that. I know the लाइव गंदा ना करो ओए साले हो अरे मेरी इतनी शक्ल पार्टी पार्टी जी कहती होंगी लाइव से absolutely it would be brilliant to see if they मैं can क्वालिटी भी carry that forwards. एचडी से की रखी है It is, however, very हल्ले ही मेरी rare पार्टी वाह, एचडी है to have two performances like that in a tournament. It would be something special, but we can always hope. Thunder Talk though, they definitely have. पार्टी तो तुझे देखनी है ले किसी दिन नवदीप तो करे जाओ फिर हमें पता होगा पार्टी की होती है Gauntlet Talk definitely a rarity in our games कहाँ गल्ला? overall. 100 points hit the century. We weren't able to get anything done on the last match, but again, they hit triple digits and fought themselves. Let's take a short break, and we'll get right back to it over on the next angle. करे नहीं करे जो If दूसरे they look कमरे at the leaderboards right now, there is that big मैं jump बैठ off फोन from कर third place down आई थे वाजे with, थे आई थे वाजे Mapples in third place, साले पंजे में dropping ते आ down गई हो towards फिर Kara with 55 and OG at अपनी टीम 51. But as you can see, it's 52 around point 10th 100 point place TD where ਦੇ we see ਇਹ our 100 मैक्सिमम ये वादे क्यों नहीं पे from तू 44 to 37. So बाद दे there is a क्यों नहीं lot of पे teams साले battling पिछली out यार ये for this मारते top अपने वाले 7 ने here. And it should make Orangutan for वाले an ने incredibly fun final day अच्छा tomorrow. Where अरे all the PG teams वाले will ने टाया be एक dipping बंदा in and जो out यहाँ पर from that टूर्नामेंट top कराਉਂਦੇ ਸੀ रोग ने टाया ਇਹ ना तो कहीं पक्का राम दे रोग ही Yeah, सब तो little गंदा replay on बंदा Doc getting the spray down onto Coops. They couldn't quite get away unscathed with the vehicle. ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ साला ना कोले 100 स्पेक्टेटर बैठा होना ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਟੀਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਹੜੇ फायर ਲੈਵਲ ਤੇ कितना खड़ा किता है साले वो चेक कर रहा था The teams who are very likely going to be moving in fairly soon. We're now into our 6th minute of the match, and we'll see just who's going to be on the road nice and quickly. Hopefully, yeah, Thunder Talk, they're already moving, so we're not going to see another massive delay until, what is it, like zone 8 or something like that. ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ Probably get towards the circle. R8 did it too, though, so you know, it's डॉलर it's है not just डॉलर them. ਨਹੀਂ It isn't. I mean, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ it ਨਹੀਂ was possible. I mean, it was fun watching that little breakdown. कितने ਲੱਖ 2 ਲੱਖ The paths taken लाख with डॉलर RA really on Ten lakh. themselves down from that northwest Ten, side, मैं कैलकुलेटर खोल के just आया underneath Alpha 7 ਆ there. ਚੱਲਦਾ ਮੇਰਾ ਦੇ Way Chalda, more chalda, success chalda. from their position. I mean, even just to get in on that Dun, western dun, side dun, anyway dun, was very, very tough. multi- I mean, there was 80 so many teams रुपए है? there 80 at the रुपए start of the है game. I do think Virtus Pro going down कितना? so early actually बाटर पे नहीं a डॉलर little bit more possibility for space ओ taking यार on the western 2 side करोड़ as well. 40 ਲੱਖ So some fortuitous Divide stuff to चार। pick up, and I think for Kara they didn't quite 60 get ਲੱਖ that ਮਿਲਦਾ ਇੱਕ better. ਨੂੰ They really did have to fight it out for that position, बड़ा पैसा। indicated by obviously the amount of eliminations they were able to pick up in that last game. You got OG here on our screens, just the western side of Shelter. ਔਰ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਨਾ Just waiting to see what they want to do next हाँ, in health terms of है। scouting, where players are coming from. Regnum Kaya left fairly early from their position, headed around where Dip is. And we'll just hold ਆ that ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਐ 7 ਵਾਲੀ from that ਕੀੜੀਆਂ ਮਾਰੀ northern ਜਾਂਦੇ side. ਆ That is something they'll गेड़ियां have नहीं to worry मारते about भाई in the और short future. कोडिंग करते आ कि किधर बंदे आ Alpha 7 moving in on that north edge. ਅੱਛਾ सारे मैप च गड्डियां घूमदे दिखणगे तैनूं क्योंकि जोन जाना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੀ जोन ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਤੇ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ Trying to head out east behind the ਉਹ ਐਂਗਲ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਈਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ If they want ਸਾਰੀ to go over ਫਿਰ the north side of Pachinki, they'll have to go through the ਫਿਲਹਾਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ or try and find another way around to try and get into ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ
ਤੇ ਉਹ ਚ ਸੈਟਿੰਗ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਊਡ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਊਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਆਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋ ਮਹੀਨਾ ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਲਿਆ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੋ ਮੈਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਆ ਭੈਣ ਜੋ ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ IQ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ BGMI ਖੁਦ ਦਾ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਐਪਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ this is always such a weird starting BGMI ਦੀ ਚੜਾਈ ਹੈ a lot of our squads just purely because what they're struggling with right now is deciding where ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਨਾ like there's plenty of positions which are very valuable but just not quite yet because we don't know where it's centering up. Now we know that you kind of want to take some of these farm compounds. ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੀ ਜ਼ੋਨ ਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ some of these positions on the hill, even playing over towards ਮੇਰੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ not bad here. I mean, it makes the decision making Harry beta आ गया execution phase though a lot more tricky for our ਕਾੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ everybody on a mad dash south trying to get into a very limited set of positions ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਦਲ ਦਾ charging in from that north side, a little bit split. They've got a backstop there for Solus trying to regroup. Regnum Kaya clashing with DRX. Got Ulf putting pressure on the north. You can't afford to go as well as on the south coast entirely in the warehouses. Xavier, Wolves going back and forth here. Lamborn needs a pick up now. Urgent has to put the pin back in to save his teammate. Moves forward, securing it. Harry onda ta nahi hoye. Be fairly safe, but will they be allowed to? There's more threat from the Wolves. ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੰਗ ਤਾ ਚੜੇ ਗੱਬੇ the Xavier having a tough time on this pro. With Paragin going down, very, very tough. I have again to ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ and Levi's expected some backup on the side there. That was ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ Paragin getting taken out by ਹਨਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਕਾ immediately picking up the elimination ਸਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾ ਲਾ ਸਾਲਿਆ ਗੋਦੀ 'ਚ bottom of the pecking order right now. ਸਾਲਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਠਾ leave from this building either with the two sight lines that are set up here, John. They only got 2 elims for it. ਰੈਂਗੋ 10 ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ 51 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ 56 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਈ ਖਿੱਚਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲੇ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਯਾਰ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਵੀ ਖਰਾਬ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟਦੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ TT ਦਾ ਹੁਣ TT ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖਰਾਬ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ 20 ਕਿੱਲ ਮਾਰਤੇ 20 ਕਿੱਲ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ 10 ਫਿਨਿਸ਼ ਸੀਗੇ 10 ਕਿੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਏ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ 100 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭੈਣ ਜੋ ਲੀਡ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਿਲਕੁਲ 50 ਦਾ ਫਰਕ ਆ 49 ਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹ ਤਾਂ PUBG ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਬੰਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਨੇੜ ਉਹ ਤੇ ਹੈਰੀ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਵਾਜੀ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਪੈਸੇ ਲਾਈ ਆਈ ਲੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ We'll see if they're able to do so against Thunder Talk or moving in on that coast side too. It's hard to make the correct decision on this. 10 number तक गया all out हो गया अब 15 नहीं लगा इसे हो जाता I think Alpha Gaming 15 नहीं लगा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਟੀਮ have to play that late game a little bit probably will move away from them. I think R8 has one of the more ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਤੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ with leaving it is slightly difficult because you do need to wrap around
towards that northwest side. AK. But in this instance, it's really good because I don't think they were imagining this. IQ वाले आ गए अपने Shift on the circle. So it's just पैगियां कदी तो पैगियां ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਬਣਾ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ੈਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ towards a small building. ਆਹੋ ਇਹ ਪੈगियां ਬਿਜ਼ੀ ਦੀ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ Oh, actually diverting one out to the shack as ਤਿੰਨੇ well. ਡਾਊਨ ਆ ਸਾਲੇ Also run up made a little bit harder because of that. With 4 players alive, I'm only seeing 3 in the middle there, or maybe they are all 4 packed in. ਤਿੰਨੇ ਡਾਊਨ Just how pause ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਨਾ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੀ ਲੀਫ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੀ ਕੀ ਲੀਫ ਹੈ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਲੇਅਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲਈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ 에ਅਰ ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਆ MG3 ਪਈ ਚੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ MG3 ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇ 4 ਗ੍ਰੇਨੇਡ 6 ਸਮੋਕ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦਾ ਮੈਟਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਘਟਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਟਗਨ ਦਾ ਡੈਮੇਜ S12 ਕਿਹਦਾ ਘਟਾਇਆ ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਦਾ ਬਈ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚ ਮਰਦੇ ਜਾ ਕੇ 3 ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੈਣ ਚ 1-2 ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਉਹ ਖੇਲੇ ਮੈਟਰੋ ਰੋਇਲ ਖੇਡੇ ਮੈਟਰੋ ਰੋਇਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਮਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੌਸ ਉਹ 3800 ਮਿਲਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੋਲਟ ਕੀ ਲੱਭ ਲਈਏ ਤਾਂ 1 ਵੋਲਟ ਕੀ ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਜੀ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਗੇ ਜਿਹੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਹਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਭੈਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੇਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਹਲੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੇਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਸਮੋਕ ਦੇਖ ਸਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਟੀ ਗੱਡੀ ਸਾਲਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਿੱਟੀ ਉਹ ਡ੍ਰਿਫਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ ਕਰਤੀ ਹੋਰ ਜੀ ਦੇਖ ਓਏ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ ਜਮਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆ OG ਔਰੈਂਗੋਟੈਨ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਓਏ ਭਰਾਵਾ OG ਬੋਲਿਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਪ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਚੱਲ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਮ ਗਈ ਆ 15 ਟੀਮਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੇ But I think that for ThunderTalks, this is a good spot to play in going forward. Now, OG has an option now because most teams are going to have to wrap around. ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ the circle play out in the open with some vehicles or just stick to their guns. Refus on the inside, not going to win that one. Arena able to find it in an immediate shutdown. Alpha Gaming not in a position to go for the backup there, and Ziol caught out in the open by Arby. That's a couple of 100 meters out there. ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ coming on through. In the meantime, REV Regnum Kaya clashing on the inside here. You've got DRX on the north of this fight. Those nades are coming on through, but it is Regnum Kaya to draw first blood. However, it's faded off. ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ to come through now, and Safji will be able to find it. Unfortunately, it is taken down in the process. Kevin on the ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਔਰੈਂਗੋਟੈਨ ਵਾਲਾ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਕੀ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਟ ਕਰਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸ਼ੋਟ ਉਹ ਦੇਖ DRX ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ DRX 12ਵੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਆਊਟ ਟਰਕੀ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਿਆ I think the craziest thing is Kara gets a shot in ਸਾਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਪ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਨਾ DX ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਉੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਏ और गीक भी उड़ गई 16वें नंबर वाली भी उड़ गई fairly decent spot for themselves all in that short moment of time. I think they'll be very pleased with how that one turns out. In comes Ulf over towards ThunderTalk's position. Again, like I said, this is a large area, difficult to hold as 4 players. EG नंबर पे भी दो बंदे उड़ गए the ThunderTalk players are मुंह च पा दे कैमरा दे मुंह च बस कर they always have this angle up top side. APG doing a good job to protect them from any target that comes towards them, and some fantastic nades are being lobbed up their way to secure some more points. Goodness me. They try and move into the hills. On the north side of this compound, everybody with the third party angles. Aaron, though, has actually managed to make it for the south side, so a last player alive for Ulf. Meantime, Doc now has more arena players to worry about. 3 players taking shots out his way. You can see the rest of them trying to move through. He's forced out wide and taken down as soon as he moves. Sakura clocks him.
ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੜ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਉੜ ਗਈ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਉਹ ਆਈ ਮੋਲੀ ਦੇਖੋ ਆਈ ਮੋਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਖੁੰਝੇ ਲੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੇਟੀ ਪੈਣੀ ਰੇਟ ਵੀ ਚੱਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨੇੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇੜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜ ਚੈੱਕ ਕਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਫੇਰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੀ ਪਿਆ ਬਸ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਣੀ ਔਰਗੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਔਰਗੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਨਾ ਈਜ਼ੀ ਚਿਕਨ ਆ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਈ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 3 ਬੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਨ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਵੀਰ ਉਹ ਬੰਬ ਦੇਖਿਆ ਬੰਬ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਬੰਬ ਉਹ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ It's an interesting play and it's working out very, very well for ThunderTalks. Arena going to have to make a move, and maybe ThunderTalk will take some shots out their way, but I think the are going to be more preoccupied with holding them out. Maybe a drop swim here for Arena. Tony K certainly. ਹੈਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਸਾਲਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਮੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੈਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈਲਥ ਖੜ ਜਾ ਦਿਨਾ ਮੈਂ ਖੜ ਜਾ ਹੈਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਥ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ੋਨ ਚ ਕਿੰਨੇ 35 ਜਣੇ ਪਏ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ੋਨ ਚ ਓਏ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਆ ਆ ਹੈਰੀ ਉਹ ਗਿਆ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਸਟ੍ਰੀਕ ਬੰਟੀ ਦੀ ਆ ਦੇਖੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਜਿਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ stepping out onto the docks for ThunderTalk and Aaron laying low, not wanting to get involved. May have some 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਲੇ 52 ਹੋਏ 51 ਤੋਂ 52 ਹੋ ਗਏ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਸੀ moving up to the pontoon there. ਟੀਟੀ ਵੀ 101 ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਉਹ ਬਤਾਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਪੈਸੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜੋ ਲੱਗਿੰਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਓਏ ਨੇੜ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੈਮੇਜ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਉਹ ਚੱਕ ਟੀਟੀ ਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਕਤਾ ਓਏ 1v3 ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ this is very indeed. ThunderTalk likely down to ਬਚ ਗਿਆ we're seeing it's going to be a difficult pickup from their side. Completely lost track of Tony K as well. That's one of the things where you only send out one player. You know he's in the water, so you look to just finish him off, but you do not expect the fourth player from Ulf to still be alive on the other edge. ਮੈਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਮਾਰੂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਸ਼ਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜ਼ੋਨ ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਚਿਕਨ ਈਜ਼ੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹਾਈਟ ਤੇ ਨਾ ਉਧਰ ਉਹ ਹਾਈਟ ਤੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਨਾਲੇ ਨਾ ਉਧਰ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਾਈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਢਾਲਿਆ ਇੱਕ ਵੀਪੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਠੋਕਿਆ ਵੀਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਠੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਧੀ ਹੱਥ ਗਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੀਪੀ ਢਾਲਿਆ ਟੰਕੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਵੀਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਤੂੰ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਮੇਰੇ ਬਲੂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਓਜੀ
Orangutan मतलब केड़ा होना था orangutan आ TT वाले ने सारे ओए हो गया ओए बम आ गया बम ओ पहुंच गया ओए पाजी किथे गया और धमकना नहीं मर ओ जाना चक गया TT AJ भाई पॉइंट TT देख जीत कर गया हूं 102 ले गए हो ਜੇ ਚਿਕਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭੈਣ ਚੋ ਜਵਾ ਟਪਾ ਜਾਣੇ ਆ ਆ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਏ ਉਹਦੇ VP ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਕਾਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੈਣ ਬਚ ਚੋ ਗਿਆ 58 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੜ ਗਈਆਂ ਨਾ Top 10, so 3 more teams would have to go down before we start hitting placement points. DRX holding on to that position very nicely. ਸਮੋਕਾਂ ਇਹੋ ਛੱਡਦੇ ਸਮੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੱਡਤੀ Attempted to assault. ਮੌਕਾ ਛੱਡਣੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਵੀ ਪਈ ਕਿਹਦੀ ਪਈ Yumbin on the top stairs, looking for Icon right now. A7 ਰੀਨੋ ਓਏ ਗਏ VP ਵਾਲੇ ਦੋ ਢਾਲੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਢਾਲਿਆ ਤੰਕੀ ਇੱਕ ਓ ਸਿਟ ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਦੇਖ ਲੈ VP ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜ ਆ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨੇੜ ਓ ਅੱਛਾ ਬੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਓ ਯਾਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਓ ਲੈ VP ਵਾਲੇ ਦੋ ਗਏ VP ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਗਿਆ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਬੇ ਮਾਰ ਜਾ ਓਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਟੋ ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਮੜ ਜਾ ਆ ਟੀਡੀ ਲੈ ਗਿਆ ਟੀਡੀ ਲੈ ਟੀਡੀ ਲੈ ਗਏ ਲੈ 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 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਦਬਲ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਓਏ ਖਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੇੜ ਤੇ ਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਨਵੇੜੇ ਨਹੀਂ ਟੀਟੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ ਭੈਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇੜਤਾ VP ਨੇ ਵੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VP ਤਾਂ ਨਵੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ AJ with the run down the vehicle smearing VP ਐਕੂਰੇਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ trying to get his HP bar back up again. A nade sent across towards the tree, slightly lagging behind the rest of the team. A nade sent along the edge. TT ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਘਟਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਆਇਆ but not close enough. ਬਚ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਹੋਰ ਕੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ ਇਹ ਉਹ ਘਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈਲਥ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿੱਗੇ ਚ ਸਿੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰੈਂਗੂਟੈਨ ਵਾਲੇ 3 ਪਏ ਆ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾ DRX ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਰਾ ਇਹ 4000 ਹੈ ਨਾ ਉਹ DRX ਵਾਲਾ ਕੋ ਤੋਂ ਚਲੀ ਫਲੈਂਕ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ Yeah, it's a very strong position, but again, we are still going out into open ground now. I think OG is going to be a little bit careful because DRX knows exactly where they're playing from. They need to move down towards that south side. DRX आ गई कारा ते just rotate into the ਕਾਰਾ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਕ Lewis does have ਕਾਰਾ ਨੇੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਓਏ Soez gets knocked out with a nade to the forehead. ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮੋਲੀ ਸੱਟ ਖਾ ਮੋਲੀ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਮੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਧਰ TRX ਤੱਕ ਗਿਆ ਔਰੈਂਗੂਟੈਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਜੀ ਚ ਬੈਣਾ ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਟੀਮ 5 ਪਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਾਰਾ ਨੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋਰ ਨੋਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 4 ਹੈਲਥ ਕਿਟਾਂ 20 ਮੈਡੀਕਿਟ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚੱਕੀ ਆ ਉਹ ਟਿੱਕੀ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਪਿਲਚਰ ਕਰ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੋਕ ਕਰਤਾ TT ਦੋਨੇ ਬਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਾ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੋਕ on that north side. They can get the resist in the shack from Thundertalk though. There are still 2 of those available. The question is, does DXAV have a nade stoke on this hold? Poser is down, but they're getting raised up very quickly. ਸਮੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮੋਕਾਂ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਆ ਮੈਚ ਵਿੱਚ The wind's been knocked out of them just a little bit. DRX ਦਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਕ ਕਰਤਾ ਨੇ ਭੈਣ ਟੀਮ ਅਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾਰੇ ਗਏ 5 ਸਾਰਿਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਟੇ ਓਏ DRX ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ 1v4 ਨਹੀਂ ਉਹ 1v4 ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਬਸ 1v4 ਕਰ ਨਿਬੜ ਗਈ DRX TT ਤੇ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ 4 ਹੈਗੇ ਟੌਪ 4 ਰਹਿ ਗਏ
TT ਤੇ ਕੌਣ ਆਇਆ DX ਆ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 50% ਚਾਂਸ ਆ ਆਪਣਾ 50% ਚਾਂਸ ਆਪਣਾ 50% ਚਾਂਸ ਇਹ ਦੇਖੋ 40 ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਰਾ ਦਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ Again, DXavier has been on the receiving end of support. ਕਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੱਟੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ 308 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 224 ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੂਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੌਕ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਿਆ ਨੇੜ ਆ ਗਿਆ ਗਿਆ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਭੈਣ ਚੋਦ ਧਮਕਣ ਵਾਲੀ ਨੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਈਆਂ ਉਹ ਜੋਨ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਲ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਟੀਟੀ ਸਿਟਿੰਗ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਰਸ਼ ਕਰਤਾ ਟੀਟੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟਿੰਗ ਗੇ ਜਾਵੜੇ ਟੀਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਗਿਆ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਕਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜੂਗੇ ਉਹ ਜੇ ਉਧਰ ਜੋਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਗਿਆ ਜੋਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜੋਨ ਗਿਆ ਇਸ ਗੋਡ ਕੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਯਾਰ ਗਿਆ easy ਅਰੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੋਨ ਉਹ ਯਾਰ ਜੋਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਹੁਣ ਓਪਨ ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਸ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਸਮੋਕਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਛੱਟ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੈਨ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਬਸ ਇਹਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ Oh my god. Just has to hide it out for the time being. बस गया है तो गया. It's looking slightly unlikely regardless. He has been through the war zone this game. पे बहुत सारा यार टॉप 2 तो चल गया. But it will be Kara to come off from a second. ਉਹ 10 ਸੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਜੋ ਬਾਚੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੈਂਗੋਟੈਨ ਨਾਲੋਂ ਚਿਕਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹ ਟੀਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਯਾਰ ਆਪਣੇ पॉइंट पर फिर भी अपने को बाबा आ गए ना विकी 8 पॉइंट ਦਾ ਹੀ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖੇਲਾ ਉਹ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿੰਘ ਆਏ ਉਹ ਤੰਕੀ ਆ ਸਾਲਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਤਾਂ very well on that northern side, doing a lot to control. It was just so unfortunate that ThunderTalk somehow are able to ਅੱਧੀਆਂ ਭੋਰਨਗੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਲਿਓ that was some crazy ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਇਹ Oh bro, I just couldn't believe we were just watching ThunderTalk just go alpha lever in the vehicles. It made absolutely no sense to me, John. DX ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ ਇਹ DRX ਜਿੱਤੀ ਕਿ DX ਜਿੱਤੀ We're just going to give it our all here. Get on the vehicle, put the metal to the pedal and just get things going. Yeah, it's ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਾਲਾ ਪਾਊਡਰ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ how they were able to do it, but I have no idea ਕਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ what happened there for ThunderTalk. I'm sure ਅੱਛਾ ਉਂਗਲਾਂ ਵਾਲਾ let's take a look. ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਐਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸਹੀ ਨਾ ਦੇਖ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੇ ਮਿਊਟ ਮਟ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁੰਦਾ Okay, man, what a game! Are you kidding me? This game had it all. We saw the crazy ThunderTalk onto Virtus. These guys are flexing themselves. Free fire ਦੇ ਜਾਂਦੇ free fire with the back to ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੂ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲੂ ਤੇ 9 11 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ back to back win. Niptura, you are the reverse curse less right now. ਇਹਨਾਂ ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ The thing is they drop arm right. ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੱਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਲੱਗਾ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਬਾਕੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਦੇਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ Lewis in particular. ਬਾਮਣਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਦਾ GRX was just
ਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭਮਨ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ Just putting Turkey on the map when it comes to the Gauntlet. The ਹਨਾ ਜਮਾ ਸੇਮ ਹੋਏ I did not know Kara in this exam lobby. ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਹੈਰੀ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਦਾੜੀ ਭਾਰੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ once they have, I cannot. ਆਪਣੇ ਇਹ ਟਰਕੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹ The controls that they've got, you know, that, like you said, Chanda that da China da nahi was hai. just demolishing. ਨਹੀਂ ਵੀਰ Game, all right. ਲਓ ਜੀ No match for that angle. ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਕਰਨੀ ਹੱਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲੇ Big stuff coming in ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ In my mind, this was a back. ਆਹੋ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਾਵਾ I'm like, wait, place. It was DRX that did end up winning. I'm like, but no, it almost was a win in terms of how many points they did bring home after that first Erangel game of the day. They're going through the replays here. I think we were quite critical about Alpha Gaming. Why do we take this unnecessary fight versus E-Arena in the double warehouses? They could just hug the cliff and they would have been just fine. Easy access into the late game here where top is on this replay. They decide against it. That was a big fumble in my opinion. I'll take it one step further, Max. I'd say that they, once they were in, once EA were in the building, they should have let it go. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ Coming in here, EA, I mean, this was insane. ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚੱਪਲਾ ਫਿਰ He's like, I am okay. ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਸ ਚ ਤੇਰੇ ਚੱਪਲਾ ਫਿਰਨ ਸਾਲਿਆ Crazy after crazy play. I loved this game so much. It was just, what was this game? ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਫੋਕਸ ਚ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਤੇ ਟੌਪ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ Barely move this high. ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਆ ਸਾਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਇਹ DRX ਸੀਗੀ ਆ ਕਾਰਾ ਆ ਆਪਣੀ OG TT many compounds open for the taken early ਓਏ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ just go there play it for as long as they possibly can ਅੱਛਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਨਾ the circle does eventually favor you towards the end which it did for Kara actually Kara did do a really nice 2-2 split there you did see for a second there 30,000 ਮੀਟਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30,000 and here clearly that was a position that enabled them to get easily into the later stage while really taking no fights at that point ਕਿੰਨੇ ਕਿਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 4 ਬਸ 4 ਹੀ ਜਾਂ to regroup and know when to regroup as well. As soon as DRX started making too many moves, they were like, you know what, it's not worth it. We're going to go over here. And it really did work for them because look where that zone takes them. It doesn't take them out that compound hardly at all. Only until they're up against क्या मेरी बात सुन सकते हैं हाँ बोल out of that compound. So भाई 4 किल किसने दे अपने वाले दे 21 points. 4 ਕਿਲ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਲਾ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਗਏ ਬਹੁਤ ਆ 10 ਵੀ game. ਚਾ 6 ਉਹਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ Where on earth is that coming from now? 10 ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਾ 21 ਪੁਆਇੰਟ TT ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ in 2 games, Max, man. I mean, this is ridiculous. But TT ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ worrying about that sooner. They get another game like this. So TT ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਕ ਟੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ I mean, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਹੀ 100 ਪੁਆਇੰਟ right on to Virtus Pro. My question is ਉਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ 100 ਪੁਆਇੰਟ do you think they do that if they're not in first place with such a big lead, or do you think that is just so typical to talk at this point? I do PUBG Mobile Esports 4.9 million subscriber 15,600 watching by the way congratulations from Kara being here ਵਾਚਿੰਗ ਘੱਟ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ probably going to be MVP of the day completely ਇਹ ਦੀ 15,000 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸਨੈਕਸ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੱਲ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵਿਊ ਸਨੈਕਸ ਨੂੰ ਹਾਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਊ ਆਇਆ ਵੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ 100 ਕੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਸੀਗੀ ਹਾਂ 100 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੰਨਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਕੱਠਾ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਹੀ ਆ ਓਏ they're done. They're in. You're the first. Bad the point about you did it. ਬਾਤੂ ਬਾਤੂ I love that play. ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੀਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਆ 6 points in total. Like again, in the 2 games,
DRX ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੈਸੇ ਨਾ। These teams in their entire day's performance, Max. How crazy is that? And they were in the middle of the TD 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ 100 ਪਲੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਈ 2 ਮੈਚਾਂ 'ਚ? ਅੱਛਾ 3 ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ 3 ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ। They've just been so damn consistent as a team. But you know what I do want to highlight is the fact that RA are still holding strong onto that second. Right, of course, they're currently tied between third place between them and Kara. This you would have showed genuinely. Start of the Gauntlet and say this is what we're gonna. The halfway. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਡਿਨਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ? 10 ਕਿ 10 Rising star effective regions are the top. What is ਇਕੱਠੇ 20-25 ਵਧ ਜਾਣੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ ਚਿਕਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੇ ਚਿਕਨ। ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਇਨਫਿਨਿਕਸ। ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਗਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ? ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ। ਖੜ ਜਾਓ ਇਨ ਹੁਣੇ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਸਟ। ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ 15000 13000 8000 ਸਸਤੇ ਹੈ 24000 24 ਆ ਇੰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਈ ਬੈਠਿਆ ਸਟੋਰੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਨਾਮ। ਆਇਆ GT 30 Pro 5G Plus 24 ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ ਆਹੀ ਆ 2 ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਜੋ ਵੀ 31000 ਦਾ ਆ 22% ਆਫ 24000। ਇਨਫਿਨਿਕਸ ਮੋਬਾਈਲ 8GB ਖਰੇ ਰੈਮ ਆ ਤੇ 256 ਸਪੇਸ ਆ। ਥੋੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬਾਦਲ ਓਏ ਆਪਦੇ ਸਲੂਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਭੈਣ ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਓਏ ਹੈਰੀ ਸਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖਿਆ। ਗਾਹਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਆ ਉਹਦੀ ਫਿਰ। Welcome back, ladies and gentlemen. Halfway through Day 2 of the Gauntlet here in ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। DRX, YUMDHOOT team that has been able to ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਓਏ ਸਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹ। You've got it to win in Erangel. You just got a good performance as well. What was the biggest adjustment you guys have made in day 2 for Erangel? 저희 DRX팀이 어제보다 오늘 점수 엄청 많이 먹었어요. ਓਏ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਵੀ ਭਾਲਦਾ ਹਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। 뭐라고 생각해요? ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਐਡਿਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣੇ ਮੈਨੇ ਕਰਨਾ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ। 같아갖고 ਕਿਆ ਬਾਤ 오늘은 이제 운영적인 ਬਾਹਰ 부분을 좀 ਤਕੜਾ 많이 ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ 바꿔서 ਯਾਰ। 한 것 같습니다. I think that our team has Bruno? communication a lot and change our play style. Ah, Today. ਨੀਂਦ ਆਇਆ। Very good night. ਆ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੈਂਸ ਦਾ ਸਲੂਨ ਆ। ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਓਏ। ਇਹ ਤਾਂ 2 ਫਲੋਰ 'ਚ ਆ ਸਾਡਾ। ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਂਟ ਤੇ? ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ। YUMDHOOT에서 그렇게 잘하는 ਹਾਂ ਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਆ। 혹시 네이웨에서 어떤 노래는 ਹੈਰੀ ਮੈਨਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਓਏ।
맨데 길랭이랑 오늘 론더 같은 경우에는 저희가 이제 중앙으로 잘 들어가는데 अच्छा 저희 스스로 मैं फिर हॉस्पिटल ले जाऊंगा हॉस्पिटल चिट्टा कोट नहीं कोट 그렇기 때문에 दाग पे गए 좀더 잘 보면서 생각 많이 하고 좋은 자리에 쓰려고 할 것 같아요. I think we should get to the middle एक of the कितने टूटा map, मैंने but we can't do it well मैं today. खर But थाले we लेडी टोके मैंने should be good at tomorrow. Is there any team that's causing you any issues in ए Rondo? भवानी स्वीट्स ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ 혹시 론도 디투에서 ਬਠਿੰਡਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਅਜੀਤ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਰਕੀਟ 디어 X 팀에게 무슨 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ विक्की स्वीट्स ही पता चलता 했어요? ਬਸ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਫਟ ਮੁੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਈਟ ਆ 디어 X 팀이 론도 팀에서 ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕ ਦਾ ਉਹ ਰੈਂਟ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬੂ ਮਣ ਮਾਰਦਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 싸우는 거 아니면 그냥 디어 X 팀이랑 무슨 그거는. 이런 ਉਹ ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 그냥 저희가 쓸 자리를 잘 못 찾고 다른 팀들한테 여러 번 맞아갖고 죽었던 것 같아요. I just think I English will ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ come strike get our ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ position ਵੱਲ in this map, so we will be better. ਸੁਪਰ ਸਟ੍ਰਿਕਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਲਾ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰ ਚੈਟ 200 ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10000 ਮਿਨੀਮਮ 20 ਰੁਪਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਤਕੜੇ ਉਹ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਟੂ ਗਿਫਟ 50 ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂਬਰ ਜੋੜਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ YouTube ਵੀ ਕੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਆ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ 14 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਯੋ ਆ ਕੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਆਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਪਿੰਨ ਹਾਰਟ ਇਮੋਜੀ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲੇ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟੈਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਭਰਾਵਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਆ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆ ਲੋ ਤਾਲੇ ਮੈਂ ਆਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੇਕ ਆਲਿਆ ਦਿਸ ਕੀ ਭੇਜੀ ਨਾ ਬਨਾਨਾ ਆ ਭੇਜਾ ਅੱਛਾ ਤੋ ਆਪਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਤੇ ਦਾਗ ਪਾ ਦੇਣੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ an incredible comeback overall. OG making into multiple. Ale, कोई आ भी लग गया. टूटते. Ale वे. तेरा ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਉਦਾਂ ਸਾਲਿਆ ਯਮਰਾਜ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕੀ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਕੋਟ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਭੈਂਦੇ ਵੀਰਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਏ ਅੱਛਾ ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦੇ ਮੰਮੀ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਬੰਟੀ ਨੇ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਟੀਚਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਜੋਨੀ ਸਿੰਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਮੀ ਉਹ ਸਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਯਾਰ ਹੋ ਨਾ
ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ Very similar point scoring so far. Just ਤੇ because ਭੈਣ ਚੋਦ those ਆਪਾਂ points ਫੇਕ have been ਆ ਹੈ stolen ਜਾਂ on the top side. That nade was just wonderful. ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੇਕ ਆ Very, very difficult to make at times, but there you have it. GK doing their best. That fight was intense between DRX, GK, as well as Kara. ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦਾ I mean, this setup as ਨਾ well. ਕਰੋ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ Was pretty nasty coming through. ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਹੀ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਆ ਨਾ In the match, they were able to do quite a ਉਹ ਤੇ lot ਫਿਰ ਯਾਰੀ ਆ during ਨਾ that game. A huge ਉਹ number ਮਿਲਦਾ of ਹੁੰਦਾ players added to their tally, where ਕੌਣ? last game they really ਲੋਕਾਂ were reticent to do so. Top ਹਾਂ 4 ਇੱਥੇ players ਵਰਦਾ ਹੁੰਦਾ both coming on through CEO. ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੀਡ ਮਿਸ਼ਨ That logo. Like the ਉਹਨੇ take, the ਗੁਰਨਾਨ logo, ਚ maybe. ਦੀ I don't know, ਵਾਕ but either way, he's dominating Sure. right now with 6 elims and 688 ਤੇ ਕਰਨ ਨੇ I like how you went for ਉਹਨੇ Tiger ਖਾਲਸਾ Lion ਚ ਲਈ and not the wolf. Like the ਆਪਣੇ ਮੁਕਸਰੀ But, Yeah, it looks like Big Cat, the big dog, but ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ I ਲੱਗਾ guess so. Kekse from DRX said 1,000 damage done total, which is not bad at all. Revo, despite, Alpha 7 not being ਆਸਤੀ in a ਦਾ lot of these ਉਹ games, ਮਤਲਬ ਗੁਰਨਾਨ and ਕੀ doing a ਆਸਤੀ ਦਾ little bit ਆਸਤਿਕ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਕਸਰੀ ਆਸਤਿਕ ਸ਼ੌਂਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ total. ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ So far, just an ਹੈ incredible suit of games overall. ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨੀ ਘਰੀ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ Really does take the cake there. ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖਿਆ And Thunder top with their back-to-back at the start of the day. I'm hoping that we'll see other teams doing well in terms of chicken dinners. ਹੋਰ ਕੌਣ Towards the ਹੁੰਦਾ end of the day today, maybe some ਕਰਨ ਕੀ ਕਰਦਾ contestants added to the mix. ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਆ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਾਲ ਲਾਵਾਂਗੇ to go for in the rest of the matches that they have. But they ਲਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਤਾਂ left to play. ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣੇ ਆ And it's now that they need to ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਮੰਦ ਪਾਉਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ even from 16th right ਆ now. ਹੈ ਕੀ You do not want to be getting pushed ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇਰੇ the league stages with the rest of everybody else. ਲੈ ਜੇ ਖਾਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੂੰ That you're going to be able to give yourself one of those final. ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Everybody's looking to ਕੈਂਸਲ Yeah, I mean, it is quite generous as well, the top 7. Even if you do just marginally better than some of our other teams. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਖੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੂੰ To get in towards 7th place. ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ To be a little bit higher than that to really secure that position. I think Virtus Pro. ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ There is a bit of method to madness for them. But today it feels a little bit more madness than anything. I mean, there has been some decent plays, and they're still making it towards the top side of those lobbies. ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ That messy style isn't quite working. ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਐਸੇ ਕੌਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ So I'd like to see a little bit more out of VP. And again, it's also understandable because you look at that team and after they go down, they are very much upset about it. I think they understand more than anyone that they're not playing up to ਤਿੰਨ ਵੋਚਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਆ ਬਸ be noticeable from within their own ranks. ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤੂੰ ਵੀ ਖੋਲੀ ਰੱਖੀ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਆ Some of the utility use. ਆਪਾਂ ਹੀ ਹਲੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ Able to do 2001. ਅੱਛਾ ਫੇ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ Fairly chill as you ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੋਰ back to back from. ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ through here as they step on in. ਹਲੇ ਲਾਵਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੈਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ The majority of the stage. Sure. DRX getting 2 big back-to-back games too, Blank. I mean, we talked about their first match not being super strong. They still did get a chicken dinner, and here they were able to back it up with the elims. So a little bit of that worry that I had before is slightly assuaged for the ਚੱਕ ਦਿਓਲ ਬਈ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਚੱਲ ਵੀ ਰੀਲ What can you do? You get that central position. I think you just have to hold on to it, and you don't want to flex out too ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ You just have to do your best to play that 4-man split, hold all corners, and make sure you're the only team left inside of those buildings towards the end game.
So yeah, it's not terrible from DRX at all, but yeah, they definitely were able to pick it up in that second game that we saw on Erangel, which felt a lot. ਉਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਗਈ ਰੈਂਗਲ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸਾਲੇ ਰੈਂਗਲ ਚੱਲ ਪਿਆ worries are now gone. But we're heading in towards our fourth. ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਰੋਣਾ ਚੀਕ ਇੰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ It is all the way down to the south side. Is this the time that we see the C block hot drop ਹੋਰ ਕੀ coming through? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੇਲੇ ਆਣੀ ਹਲੇ ਤੱਕ Taking up residence in that C block. alarm Just what happens. Looks like GSL a little bit earlier. Not going to get super stuck in just yet. Maybe actually spreading out quite a way, grabbing those vehicles first. Yeah, I mean, they played this last time as well, where they kind of played on the western edge of Sosnovka, and just preferred to play that one out and just gave Alpha Gaming Sosnovka. तो ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ Which seems to be working out for them. I mean, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਹੁੰਨਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲਾਈਵ ਨੇੜੋਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਵਾਈਫਾਈ to be honest, I think come day 2, again, we talked about this earlier, is that I think they realized that APG is quite a stubborn team. ਉਹ ਆ ਕੀ ਅੱਛਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਉਤਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ You'd rather just not fight them. If there's another option available to you, which there absolutely is with this western drop for them. But yeah, this is one of the harshest circles here on Erangel, very much far on the south side. Directly over towards Yasnaya. So there's still a possibility to move out. Alpha 7 going towards their secondary drop spot in the Povka, which is absolutely fine for them going forward. I'm curious to see how maybe go over towards South George with vehicles and then back over the top. नहीं रहा साले मैं तो हुआ I think that would make sense, or maybe not all the way up to Severny, yeah, but towards the Stalber foothills, across that shooting range hill area. ਮੈਚ 18 ਮੈਚ 18 ਮੈਚ ਹਲੇ 10ਵਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਲੇ ਹਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਮੈਚ ਆ ਤੀਜਾ ਦੋ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੀਰਾ ਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਬਸ ਮੀਰਾ ਮਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਤਰਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਆ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆ ਪਿਸਤੌਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ 60 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਏ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੰਨੇ ਮੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧੂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ 7 ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਤਾਂ ਡਨ ਆ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਂਸ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸ ਫਾਈਨਲ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਟਰੂ ਰੀਪਰ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 16 ਹੋਰ ਆ 32 ਟੀਮਾਂ 16 ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆ ਇਹ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆ ਕੁਛ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ DRX ਆ OG ਆ ਤੇ 2-3 ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇਨਵਾਈਟਡ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਮਤਲਬ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੇਲੀਆਂ ਇਹ ਫਸਟ ਆਈਆਂ ਆ ਪਹਿਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ BGMI ਤੇ ਖੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DRX ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੇਲੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ OG ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਈ ਇੱਥੋਂ OG ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਟਰੂ ਰੀਪਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ DRX ਜਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ how quickly that these things can shift around if you just have some good games. ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਊਲ ਜੋਨਥਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ the main peloton underneath ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ chasing with Virtus Pro ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹੁਣ ਕਿ ਬਸ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਟੀਮ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਈ ਗੋਬਲਿਨ ਆ ਜੋਕਰ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹੁਣ to keep pace going. Unless you done what YUMDHOOT had done, they could basically sleep for the rest of the tournament and probably be okay for the finals. At this stage, Wolves trying to ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਤਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ
lot of pressure. ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਦਾ ਮਰ ਜੇ That is going to be Wolves ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣ first blood is drawn. ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜਾ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਲਾਭ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ barreling towards you. I think that he didn't really quite know Joel what bhai. the protocol was for that situation. The rest of the team left him behind in the dust. ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ Kind of providing himself a little bit of a scouting position. ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਐਮਐਸਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਟ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ Dismayed by their performance. It's been obvious to see in their faces. Hopefully they can bring things back up to speed again. And for a North American team, I think they're performing pretty admirably well in the international tournament with some of the best teams in the world here inside this lobby. It is a big set of representation to come up against in this lobby. You're right. It's literally the best in the world at what they do here for PUBG Mobile. These are the regional toppers, the teams that came out. Everyone here is a champion in their own right. Champions. That's what it's all about here. To get out of the gauntlet and into those finals. A resounding no for the time being. Yeah, Geek currently 16th place right now. It's tough. It is tough. APG not quite living up to their own expectations because they're in 15th and not 16th after all, with 30 points. Still pretty rough for them. I think for APG, something needs to change. I don't know if I particularly don't think it's going to change here in the gauntlet. I genuinely don't think that they're going to make it into the top 7. I think this type of gameplay is just not on par with the rest of the lobby right now. And it is frustrating to see because I think a lot of people at home understand that these are some of the best players in the world. And all of them have incredibly high namesakes. But right now, it's just not meshing. It really isn't meshing. Oh, you better come into contact with Regan Kaya. Silas looking not to go down early. Quick duck there to get out of the way of the bullets and sent his way. We'll be able to ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਾ मैं घरे चला हूं जाकर नीनी करता मैं मुक्की मारेंगे फिर सो जाएंगे Hops into the car last. Alpha Gaming, I don't imagine that they're going to want to push this too hard. Don't need to press the issue just yet. But on the other side, Regnokaya may be looking for something here. If Ziol gets a little bit too big for his boots, then I wouldn't blame him. But he does back up. Slam it into reverse, hit the compound. ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਣਗੇ ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਫਾਈਨਲ ਤੇ ਖਾ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ Getting a little bit too smoky there. Has to hop out. Reckon Kai with a lot of control over towards Alpha Gaming, but teams पता नहीं मेरे भी पता नहीं कुछ कह नहीं सकते कुछ कह नहीं सकते हैं कुछ कह नहीं सकते जो मिलनेगा all the teams out there looking for a slice of it. That is a big shift out to the west. Great for R8. Look at the position that's afforded them on the site from the compounds at the top of the hill over towards the Rozhok bridges. Yeah, that's an incredible position for them. It is a little bit sometimes with teams bearing down upon you from that north side. Harry to adke je ho jana hoye has a good chance to make it happen. I think they just need to not get too Harry kam tat ke janda wo chip ke rat ke janda that's a trap that a lot of teams bechi ko run sada that position is they get too focused on holding teams out and end up getting backstabbed. In this case probably by GS. Chal theek hai They've got a strong position right now. Just hold on to it for the time being. But it is a hard shift over towards the western side, and teams like VP, OG, PK. I'm having a tough time against Joker on the spray down, but they will be able to get around those bullets sent their way, playing up towards the bridge. We know the Regnum Kaya can play these bridge splits quite effectively, but they haven't managed to get anyone across the river just yet. Maybe have to go a little bit faster there. We'll see if they're able to manage it. In the meantime, Alpha Gaming find another player from the Wolves, and now they're busted down to 2. The PMSL America's champions having a tough time of things against one of our, well, currently weaker teams, right? Which is crazy to say that it's Alpha Gaming. Yeah, it really is. But I think that we absolutely can say at this point. I don't think it's
I don't think it's unnecessary to keep saying that this is a prank at this point, which is sad. It is definitely sad to say, but we'll just have to hope that they come back stronger in the group stage. And if that's not the case, well, it just wasn't meant to be. Teams have made their way up to the north side. You see Alpha 7 moving over the top to past the Stalber Hills. Now further in, you've got OG as well, actually very close, getting kind of intertwined with this rotation. Alpha 7, Tanky, Tusky blocked, and it's obscure. That land the headshot to pull him out of the vehicle. That's going to be an easy rundown for Grisal as well. No chance of getting that one back up. OG playing on as 3, and with Virtus Pro to their north, it might be a little bit of a meat grinder up on the north side. I mean, that's really, really not an easy shot to take as well from Obscure. Like, long distance on that one. So a very, very good pick up there. I think OG gets a little bit unlucky. Kind of fine with the boys from A7 still on their rotating OG as well. At this point, we just need to pass. Hit that shot. I think that's like happened a few times. It has to come through very, very. खड़ जा भैन जो लाया लाइव खड़ जा कुड़ी है एक ता कुड़ी है northwest side and see what they can get done. Yeah. ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਵੇ ਸੀ ਬਾਦਲ with the VC हेडफोन कनेक्ट हो जांदे over towards Carolo, and we know that they are on a bit of a tear. आगी भाई मेरी Dangerous territory on the northwest side. We're आ going back. कुड़ी है वा भैन जो अंग्रेजी मारी ने कोई समझ नहीं आउंदी बात करनी ਨਾ ਯਾਰ ਹਿੰਦੀ ਚ ਪੜਾ ਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ really solid spot on the west side of the Yas. ਹੋਰ ਯਾਰ ਭੈਨ ਇਹਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸਾਲੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ So tricky. Rectum Kaya, they're going to give it a good go though. ਨਾ ਚੱਜਣਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ That approach from that south side is probably the only time where they'll find it. ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾ ਲਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਪੂ Maybe they'll just play in the shadow. Yeah, potentially here, John. I think for Regnum Kai in particular, watch party ਬੜੇ ਜਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਬਈ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ shots over towards Thunder Talk. Wolves as well as Ulf as they make their way through. You can see on our screen Wolves able to pick up the ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਰੰਗਟੇਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਆ Coops ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ Doran, the two players alive for the Wolves. ਭੈਣ ਚੋ ਜੀ Trying to get across, trying to play another bridge split, but not going well for Loxy. Not going to be allowed to stay on that far side. ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜੀ ਦੀ Regnum Kaya now have to play on as 3. Yeah, I think that Loxy knew that it was happening, which is why he was trying to cross back. ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਭੈਣ ਤੇ so quickly and set up so ਕਿਹੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟੀਟੀ ਵਧੀਆ with Yas Lake ਟੀਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਚਿਕਨ ਕੱਢਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚਿਕਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਕਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਟੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਰੈਂਗੋਟੈਨ ਮਾਰ ਗਈ ਤੀਜੇ ਚ ਵੀ ਲੈ ਦੂਜੇ ਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਰੈਂਗੋਟੈਨ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਭਰਾਵਾ ਪੁੱਲ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਰੈਂਗੋਟੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਚਿਕਨ confirms over towards that northwest side and you have pushing over towards there is a little bit easier. There's more cover. मैं रैंगोटैन ने ਕੀਤਾ ਚਿਕਨ ਕੋਈ ਰੈਂਗੋਟੈਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੈਂਗੋਟੈਨ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੈਲਥ access to both sides of the river where a lot of other teams just won't. It looks like DXAV DRX ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਚੀਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ they are drawn short on the ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭਈਆ DRX ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚਿਕਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ DRX 13ਵੇਂ ਤੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ 9ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਮਬੈਕ ਕਰ ਜੂਗੀ ਕੱਲ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਦੇ ਜਨਮ ਉਹ ਗੰਦੇ ਆ ਬਈ APG ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਡੌਗ ਆਉਂਦੇ ਜੇ APG ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ Kara are their guards and that is going to be a real tough approach. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਏ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਸਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਹਦੇ ਚ now ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੂਮ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਓਏ ਦੋ ਬੰਦੇ ਟਹਿ ਗਏ ਯਾਰ there's already a knock, there's already a second as well. They desperately need to find some sort of cover, some sort of respite, but the shots are ringing out from every single direction around them. R8 Arena, you've got Kara as well who are going to be putting some pressure on this one. OG having a real tough time of it on their approach. Not allowed in at any turn, and they will start to fall. Face of it.
AKOP, the last to stand. Nobody quite making their way on through. He's playing dead. I love it. Dealing the final blows. He's actually he's working. नहीं बचता मैंने पता I actually thought he got away with that as well. I think it's a cool play to make because you just stop नहीं dead. होती You're हालत like, पई है गई I am not here. Trust me, please. Unfortunate stuff. ये गलती बहुत बड़ी करी ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਨਾ ਡਰ ਕੇ ਜੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਪਾਏ ਵੇ ਭਰਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਣ Unfortunately, ਇਹ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ somehow getting through. ਡਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ Nice ਆ big burly. ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿਸਟਮ Keep themselves nice and safe. ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਊਗੀ 55 ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ A7 ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ A7 ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਮਾਰ ਗਈ ਤੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਉਧਰੋਂ ਆ ਜਾਣੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ In through the next zone. ਕਿਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ DRX ਦੇ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਪਏ DRX ਆਊਗੀ ਉੱਤੇ DRX ਆਊਗੀ ਬਈ ਟੌਪ 7 ਚ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲੇ They played this 2-2 split and it actually was such an insane play. ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹ But if it paid off, they would have both been able to move down towards this southeast compound and they would have had a very good game off the back of that. Now it's up to APG to move towards the north side and pick up that compound after, but APG still doesn't really know whether there's only 2 players within that building, and it's likely something they'll think about doing a little bit later. They have to clear ਇੱਕ ਟੀਮ ਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਟਿਊਰੀ ਪਰ ਜਾਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਰੈਂਕੋਟਨ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 2 players also. This is a very, very rough circle to play, and this is exactly why I say that you kind of want to confirm down towards the southeast side. If you were already there, you didn't want to move, just because it is so difficult to find purchase in the circle from the northwest. ਮੈਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਟ੍ਰਿਊਰ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਟ੍ਰਿਊਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਭੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਚ ਆ ਇਹਦੇ ਚ 7 ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀਆਂ 16 ਟੀਮਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੇ ਆ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ ਦੇ 16 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ 7 ਟੀਮਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 2 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨਵਾਈਟਡ ਸਲੋਟ ਆ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਪਤਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ 'ਚ ਵੀ 7 ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 7 ਜਾਣੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਊ ਰੀਪਰ ਹੈਗੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਹੀ ਮੈਚ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ 7 ਟੀਮਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 7 ਟੌਪ 7 ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੇ 7 ਲੈ ਜੂਗੀ ਬਈ 58 ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ They try a wide route, but it was not going to work. In the meantime, plenty of damage being done around these. ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ All right, are going to be moving out on the south side. ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ There's a lot ਚੱਲਦਾ of ਪਿਆ angles, at least for R8, that they could still pick up, and then R8 plays that position after them. Still so much water in this one over towards that north side. E-Arena playing this building that's slightly on high ground is pretty good for them going forward. And no one is even thinking to look over towards ThunderTalk right now. I think most teams assume squad there, which does give their position a little bit of defense going forward. ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਰਹੇ It's always good to be able to spike out a little bit bigger than your reality. In those situations, it is a valuable asset. APG moving into the very, very west borders of Yasnaya. It's a difficult rollout. You can see Doc is lining the vehicle up because they do know that they need to move fast on this next exit. The question is, where do they go, right? There's a couple of buildings further down the road. The arena are going to be very close to them, though, and it's going to be a difficult push to it. With Virtus Pro as well on the north, I mean, that is very, very dangerous ground. Alpha 7, Carrillo, as much as possible, but again, I think for Alpha 7 is a very, very difficult push down towards the south side to make this happen. All right, though, it's going straight for it. DXC two players and making it work somehow. Although they are doing okay in the points, so now they're in top 7.
The DXavier duo is something that is becoming increasingly more consistent and increasingly more effective. And I don't know why. I would much rather this team play. It's such an odd one. Most times where we see DXavier doing well is when makes no sense, yet it is working. Split style. We've seen it from a lot in the regionals. ਉਹ ਸਾਲਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ Trying to enact it here. I mean, it's why Loxy was across the river. By Thunder Talk. ਹਾਂ TT ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਬੈਠੇ ਭੈਣ ਚੋ But it seems like they're a little bit more entrenched now. ਜਦੋਂ DX ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਰੋਕ ਗਏ ਭੈਣ ਚੋ Just a bit out of range. Fortunately, they find that knock, and that could be a huge opportunity for all the teams around to make a move. ਉਹਦੇ 7 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਭੰਨ ਪਊਗੀ ਉਹਦੇ ਚੰਗੀ Alpha 7 just trying to go for this. Oh, DRX ਵਾਲੇ ਵੇਖੀ ਮਿਲਾ ਦਾ options available to DX ਵਾਲੇ DRX the duo in DXavier spotted them out. Levi's and Paragon. ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈਦਾ ਗਿਆ ਇਹ 7 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਵਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆਏ Let's Korea will get knocked. ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੈਡ ਅਗੇ Alpha Gaming made a DX ਵਾਲੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ flying over towards the eastern side. Sorry. DX ਵਾਲੇ ਵੀ 56 ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਟੱਪ ਜੂ ਭੈਣ ਚੋ It's been a difficult approach, but somehow Doc making that. ਮੈਡ ਵਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੀਡੀ ਨਾਲ ਓਏ ਹਾਂ ਟੀਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਆ ਓਏ ਬਚਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਭਰਾਵਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਗਏ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਗਏ ਪਿਆ ਭੈਣ ਚੋ ਉਹ ਸਾਲਾ ਜਮਾਂ ਹੀ That happens, you know. Looks like he's Yeah, there on the nades, though. Otherwise, you'd imagine his Lit health aid, bar a lot fuller than it is. That's the nade that'll do it. Final nail in the coffin on the south edge, and that ਪਤਾ should ਵਿਚਾਰਾ be lit coming aid on through ਗਿਆ for the Mad Bulls. ਪਰ ਇਹ 7 ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਦੇਖ ਭੈਣ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ This is an opportunity. This is a big ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਸਰਵਾਈਵ ਸਾਲਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਇਹ 7 ਦਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਡੀ ਵੀ ਗਈ ਓਏ ਉਹ ਦੇਖ by Kara. ਉਹਨੇ DRX ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 7 ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇਖ Other teams as well, but Kara have not fallen as well. So Wild may be a little bit more unknown here. ਉਹ ਵੀ DX ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਓ DRX ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਉਹਦੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਣ ਵਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੁਸਤੀ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਭੈਣ ਬਈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਕੋਈ ਸਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦਾ it's a rough approach for them. Ooh, he doesn't have Yeah, to. thank you. Look at that. Oh, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਏ doesn't want to overexpend himself and needed to try and get a re-knock down. ਜੋ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੇ ਇੰਨੇ ਖਾ ਚੱਲਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆ ਤੇ ਸੀ ਲੰਮਾ ਦੂਜੇ ਉਹ ਲੈ ਖਾ ਗਿਆ this one realistic here. I just ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ with Grisao as well. ਭੈਣ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇ ਗਿਆ coming through from the DXavier duo. ਆ DRX ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਆ ਭੈਣ DX ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਆ ਸਾਲੇ ਉਹ ਨੋਕ ਪਿਆ A7 ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਲਏ ਹੁਣ ਦੋ ਨੋਕ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੀ ਭੈਣ ਪੇਟੀ ਦੇਖੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੀ ਪਰ ਇਹ DRX ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜ ਤੇ ਨੇੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਦੋ ਨੇੜ ਆ ਪਰ A7 ਵਾਲਾ ਜਾਊਗਾ take some very big shots towards them, and with Aragon down towards the south side. Tera live gaya back up into the picture. Good step up. Check kar sala nu maar gaya ho. To get a separate different angle. Dekh gaya main. Bande te baitha maar gaya sala nu. Sala thoda apan nu fayda apni team nu. ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਰ DRX ਨੂੰ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਸਾਲਿਆ ਉਹ ਜੇ ਚਿਕਨ ਲੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਜਾਣੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ DRX ਉਹਦਾ ਨੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਆੜਦਾ ਵੇਖ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੈ ਗਿਆ DRX ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇਹ ਅਲਫਾ ਵਾਲਾ ਫਿਰ A7 ਅਲਫਾ 7 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ A7 ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ REG ਵਾਲਾ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ APG ਸੀ ਸਾਲਿਆ APG ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ A7 ਹੀ ਸੀ ਸਾਲਿਆ REG ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਏ REG ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ DRX ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ
and Arena. ਉਹ You ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ control these ਸਮਝ road ਗਿਆ ਹਾਂ sides ਅਲਫਾ very well 7 as ਵਾਲਾ long as ਸੀ ਉਹ that's ਤਾਂ possible. You have a great VP game ਵੀ in ਗਈ hand. VP ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਗਈ ਚੋ Hope ਕੱਢੂਗੀ for a ਓਏ ਕਿੰਨੀਆਂ Southall ਟੀਮਾਂ ਰਹਿ shift on ਗਈਆਂ this one. 6 ਟੀਮਾਂ ਪਈਆਂ Again, ਨਾ it's very likely to be DX a DRX ਦੇ win. ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ੋਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲਾ ਪਰ DX ਨੇ ਜੇ ਨੇਟ ਨਾਲ ਨੌਕ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ ਬਸ ਗਏ ਫਿਰ DRX ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿੱਟੀ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਸਾਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਲੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਸਾਲੇ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਤਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਓਏ 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 ਭੈਣ ਚੋ ਕਰਤਾ ਸਾਲੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਓਏ ਯਾ DX ਵਾਲਾ ਜੇ 1v3 ਮਾਰ ਦੂਗਾ ਇਜ਼ੀ ਜੋ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ moves on in, but is going to be taken down from the backline. QXZ able to get the final blow there. Arena from the rooftops, making it a little bit tricky, but that res definitely will be possible. DRX takes ਸਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ Get Hyunbin back up. ਥੱਲੇ ਭੈਣ ਚੋ VOL ਵਾਲੇ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ 48 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਭੈਜੋ ਕਾਰਡ ਸਟੇਬਲ ਰਵੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਰਵੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਲ ਕੋਲ ਕੱਢਦੇ 2-4 ਯਾਰ ਉਹ ਦੱਬ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਖੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਖੇਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਸਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਖੇਲਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਆ so far from DRX in these last couple of games. I mean, it was a bit of a weaker start on that chicken. ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਭੈਣ ਚੋ I mean, it's always nice to see an interview come through and them stick to the guns from what they're planning. ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਦੂਆ ਵੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ ਟੀਮ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਹੈ VOL this kind of cover is very difficult to deal with and DRX will need to use smoke. ਆ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਮੈਡ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਡ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮੈਡ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਭੈਣ ਚੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਡ ਹੀ ਆ ਮੇਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਰੇਡ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਰੇਡ ਵੀ ਸੀਗੀ DRX ਵੀ ਸੀਗੀ REG ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਖੁੱਦੀ ਆਉਂਦੇ DRX ਮਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ This is right. I think this is the exact circle that no one really wanted. I think E-Arena and DRX probably most favored by this one. Favor the thing in our mad the mad rotation बहुत सोनी मारी है. Vehicles or not, John, because they could ਭੈਣ ਚੋ ਕੱਲਾ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ play off that. But yeah, it's a difficult push for them. एक और नेड मारना थी उन्हें. We'll find pusher off the back of this one. Scarface looking for more though as he primes another grenade in the back. ਯਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇਣੀ ਭੈਣ ਚੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਵਿਖਾਓ ਭੈਣ ਚੋ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਖਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੈਟ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਵੋਲਫ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ULF ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ULF ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ That is devastating for Mad Bulls on this south side. Losing a player like DRX that is really quite painful. DRX ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਗਏ pouring over the top as the arena starts to realize ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ it's down to just one player in ਜਾਵੇ 56 ਯਾਰ ਟਿਕ ਜੂਗੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ finally falls in 5th place as all remains up ਗੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ ਸਾਲੇ ਯਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ EIA ਵਾਲੇ just Joker remaining. DRX playing as a solo as well. Don't get this res. Wants the shutdown, looks for Joker, goes a little bit long with it, but Mormon might not be long for it either. The nade in response, QXE breaking out wide. In the meantime, the Mad Bulls are making moves too. Ulf in the fight too. And trying to stay alive. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋ ਇੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਇਹ ਦਾ putting pressure on Arena. ਪਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇ ਦੂਗਾ ਉਹਨੂੰ Who's going to be able to take control of that roadside?
QXZ looking for need over towards Arena. Joker on the low ground, starting to move up. Nade sent long, slightly off target though. Immediately sends another, lets it bubble through. He's just littering the ground with those mines, but is it enough right now? QXC सही बच्चे नीड the direction he's coming from. एक और टकाने दे गया ਹੁਣ ਗਿਆ ਹੋ ਕੌਣਾ ਵੀਰ ਓਏ 2 ਵਰਸੀ ਓਏ ਉਹ 1 ਵਰਸੀ 2 ਦੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋ ਗਿਆ ਓ ਯਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਡ ਲੈ ਗਈ ਵੈਲ ਡਨ ਯਾਰ reclaim their spot towards the top of those. मेरे को तो है नहीं है इस वक्त What a great way to finish that out. I mean, taking down the entirety of APG in such short order as well on the position that won them the game. I mean, it wasn't even massively advantageous. And I think the thing that does win the game for them is just how long QXZ lives out in that engagement. The amount of knocks he's able to pull through over towards E Arena as they push towards this position. If not for that, I think Mad Bulls might have had a slightly harder time against a rebolstered E Arena on that side of the map, but they were so distracted for so long by DRX. Getting that picture line up just perfect. Why not? Make sure you're looking fresh, looking hot. Is everyone giving them the mad dog down the lens? Love to see it. Love to see it. No smiles. They're not celebrating. They're just going to do it again. We'll see just what they're able to do as we head over to the analyst desk as well. Represent, had to do it hella big, had to run it back again, light it up. Red Bull. Light it up. Gotta do it. ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਈ ਉਹ ਚਿਕਨ ਮੈਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ TRX ਰਹਿ ਗਈ ਥੱਲੇ Wow, what a game. We got Mad Bulls getting their second chicken dinner on the day, and this one was a tough one. Wait, second chicken dinner was brutal. It really was, but you know what? I love the way Mad Bulls played this. It was so nice. It was methodical. That's the word I'm going to use for them right now, because they come in through the south side, but they don't go guns blazing or anything like that. They just keep it slow, keep it steady, use their info, and just are really able to push through and take teams down one by one. I genuinely believe this was a great game from Mad Bulls. I mean, we both agree that the way they executed the mid to late game transition was beautifully executed. I do believe, though, they weren't really fully tested going into this. I feel like no teams were trying to take away good positions out of Mad Bulls' hands. ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ YouTube ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ snatch those positions away. It never happened. ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਦੱਸ ਨਾ ਦਿੰਦਾ I mean, look at Lemon. He was an MVP. ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਫਾਈਨਲ able to flex out 5 eliminations. ਮੰਮੀ ਚਮਚ ਦਿਓ This guy is a beast in this gauntlet stage. I really love what he was doing as well with the ult player, Scarface trying to grab Lemon coming in with the car just distracted as well, like just really backing up. Good, I really like that play. Beautifully done. You know what's though, Max. Talk about our 8, okay? It was so right there on the other side of the bridge, holding that hill. You guys know we're talking. We're chatting. Challenge and then kind of go through the water on that end, or should they go into the blue zone through the other side? And then they're just like, nope. Right down the center. What do you think about that, Max? Okay, then I'm actually going to take the eastern bridge of Rozok and go for wide rotation in the blue onto Mad Bulls. That was my guess. This is why I'm saying Mad Bulls were not really contested on any position given for free. But R8, they had a clear path to success. We'll see it possibly at one point during these replays. And they're like, no, how about we go through the meat grinder of the lobby, Niptra? They go to the main bridge in the center, and there was Ulf, there was Rangdom Kara, Deke Xavier, DRX, Kara, and they're like, that sounds like the good option. But it wasn't! What are we doing, alright? There was a way better option here going south into Mad Bulls, but unfortunately, I feel like they got a bit narrow-minded here, and that did cost them to go out so quickly. It's not even funny. They just disappeared. Yeah, you know what I would almost have liked better if they did want to go for the crazy play?
is just send the vehicles into, not over the bridge, but over the water. Flow over the water, get to the other side, get to the other bank. You're low ground, but at least you don't have 6 teams looking at you. I mean, that would be so much better. Oh, do we see the we should have gone down the middle earlier, right? We should have listened to Max, man. But, you know what? Actually, even though I'm not a fan of the play of sending cars in the water, definitely would have been better than whatever that was. Sorry, I feel like I'm being extra harsh on this, but there were decent options here, and they just got very desperate because maybe they delayed their move too much, and then they go like, oh, we have to do something. We took way too long to make a play, and unfortunately the play they ended up doing, in my opinion, was like the worst option of all. But you know what? It's fine. They're still looking comfortable in the rankings. It's not going to hurt them too much. But at the end of this game, so many cool 1v1 scenarios here. Joke in particular, able to survive and outplay DRX with the nades. A few of them didn't connect, but the last ones did. And that does get them a second place as you go over the recap of the rotates here. And some really interesting rotates moving around the board here, Niptura, this match. Yeah, I really want to... Wait. Yeah, I really want to look at Mad Bulls in particular, because you can just see how south they actually go and how split they actually were as well. They had some really pretty big splits for the area that we were in, so I really liked seeing that as well, because I mean, I just love splits so much. I know a lot of teams don't play that way, but splits to me is just so controlling. You can do so much with them as well, and you can see that there, like even splitting across to the other side of the river just to get as much control as possible, then moving on up, just playing it super slow, Max. I loved this from them. Yeah, I love that rotation in particular from Mad Bulls. They see the circle going east of the river, which was a hard shift for majority of this lobby. It's like, well, we can just avoid the big meat grind on the western side where DRX currently are on the minimap, and they just get easy access into ThunderTalk's compound. They snatch it away in that 4v2 and just, again, showcase perfect control in the field on the rest of this PMGC Gauntlet lobby. So very well executed, and that is a 20-point bomb here, Hot Jukes. Coming out from the Mad Bulls, they were looking good after their win yesterday, and here they're going to solidify their position in that top 7. Yeah, I'll take that all day long. Beautiful rotations there for Mad Bulls. 20 points, huge, especially at this point in the stage. We are now past that halfway point. We're gonna got 2 Miramars left. By the way, I mean, DRX, right? They were right there on that cutoff, trying to get into the top 7. 10 points here, I think they did it, Neptura. I mean, they really grinded in order to get every single one of those points, and it worked out perfectly for them. I'm so happy they got the win earlier on in the day. I mean, yeah, it wasn't the big show-stopping win we might have wanted, but it put them right back where they need to be now in the last 2 games, a completely different team to what we saw yesterday. DRX are back. They're feeling good. They're building up their momentum step by step. I mean, I wouldn't be surprised if we saw a second win from them today. Like another Miramar, I could see it. Totally possible. Look at that lemon. 5 eliminations, 644 damage. I mean, great game from these guys. You know what? I do want to talk about another rotation, though, Max Man, right? It was a little bit earlier on in the game, and it was GS onto Alpha 7, right? They did a super bold push, wrapping all the way down that north side, passing up Alpha 7, and they were able to crash successfully, but then everything just fell apart for them. What happened? I'm happy you bring it up because I genuinely enjoyed that play from GS. I think it showed that they wanted to try and contest that position away, wrestle it out of the hands of Alpha 7. But unfortunately, they get in a position which, as we know, Hodrix, they were in nade range, and they just get a little bit complacent, slow things down. But when you're in nade range against Alpha 7, guess what? You don't want to slow things down. And that is going to cost them to go even low on the rankings here, down to 11th position, only 11 placement points, which is quite unfortunate. But top of the rankings, I am happy. DRX, they're jumping up the rankings. They're getting up in that top 7. Let's go. South Korea is here to play. What a crazy jump. Yeah, I mean, DRX were in big trouble, right? Before, at the start of the day, right? And just like that, they rocket launched themselves. I mean, they were in 13th place with 19 points, right? Yeah. Going with this kind of performance, I mean, they have got to be so excited. They really do. I love this for them. Top 5. I mean, a pretty good buffer placement-wise, you know, in the top 7, right? To be top 5. You're not hovering on that edge there. But points-wise, they kind of are. Because we've got 2 ties. DRX and OG with 61 points. A7 and Dick Xavier with 59 points. There's only 2 points separating them between 8th and 5th place right now. So definitely not in the safe zone yet. But what a start it is for them. And it's really looking very, very good. We see here top 4 fraggers. Lemon's looking good. 5 eliminations. You got
Joker as well stepping up. We saw him a lot in that game as well. I'm just laughing at Joker's pose, like, gentlemen. Yes. maybe time for a win, possibly, Yes. maybe. Indubitably. Every one of these players performing here, Lemon, Joker, Parajin, and QXE on their respective teams. But yeah, it's good to see a bit of variety in this team and who's able to dominate and do well. So very, very excited to see how that's going to continue moving forward. But that is it for Erangel, right? So our Erangels are done. We're getting now into Miramar. Excited to see who's going to be taking the Dusty June wins here this time around. Oh man, I'm so ready for Miramar, and one team I'm really gonna be looking at, right, is gonna be OG, right? We heard at the top of the show with Seven saying that, hey, it's our hot drop location, we're gonna take it. The thing is though, Max, right? 0-point game in the last one, right? We're seeing a lot of teams, DRX surpassing them, a lot of big names now starting to perform. Are you starting to get a little bit worried for this squad? I am a little bit, because this lobby, it's very obvious to me. HOTJUKE, we're looking at day one compared to day two. The teams now, they're feeling comfortable. You know, they're fully playing into their initial strategies. They wanted to fully play around going into the Gauntlet. Now day two, they're just flexing what they can really make in this lobby. The teams at the bottom, except for APG, you could say they've still been kind of invisible these matches. Everyone is stepping up big time, just like DRX as an example. So teams at the top are starting to slip. Orangutan is one of those teams. We said it at the start of the day, right, Nipture? We wanted to see an Orangutan win to kind of secure top 7 spot. We have yet to see that chicken dinner. I still feel like there's time to make it happen. But again, we're at the halfway point, past the halfway point now. So you don't have that much time left to secure that top 7 position. Yeah, I mean, I'm starting to feel a little bit worried about OG. I mean, we came so close to a win earlier on Erangel, right? They got second place with a decent amount of eliminations. I was surprised how they turned that game around, because that first rotation into that building, I was like, guys, what are we doing? This is crazy. They made it work, right? But I think now it's this weird thing of they put up more points yesterday and we saw less from them. Now they're starting to make moves. They're starting to be more confident. But the points just aren't coming. It's just like it's been flipped now. And we need to see that balance come back where it's like, yes, that aggression comes up. Yes, trying to get more points, but you're actually able to make it work. And as we get further and further on in the day, I'm just like, oh, come on, guys, do something. Come on, please do something. It would be nice to see something change. But I'm seeing Orangutan a lot of the times when they get involved in fights, they're very split. If we can see them just before fight breaks out, regroup, and maybe just like 10-15 seconds faster, I think they would definitely have a chance, because come on, like fragging power on Orangutan is very high. WizGod, AKOP in particular. We even saw Aru get some great bridge eliminations onto Thundertalk earlier on in today's matches on Erangel. If they regroup here, HOTJUKE, I feel like a win, or at least a strong elimination top 5 is definitely available for them to pick up on these Miramar matches. Yeah, I think that's a good idea. I mean, because especially considering what we saw in, you know, that last Erangel match, not the one before this one, right? We saw OG do that super bold push, right down the center. They get that center position, and it works out for them, right? Because the zone ends up going that way. They try to do the same thing, a kind of similar strategy of that bold push down the middle in this last game, and it didn't work out, right? So I think I do agree with you, Max. I think I want to see them, instead of kind of going for these super high risk rotates, right? Just kind of group up and just push your way in with your M4s, right? They got the gun skill. They need those eliminations. Do you think that's something that we could see a change in here in Miramar, especially considering that we could see a hot drop from them? What do you think? The thing is, the hot drop is my biggest question. Are they going to keep doing APG just beat such down an X factor onto APG currently in such a bad position? Possibly. But no, I think that here, Orangutan, yeah, the rotates are good. So I think that we are going to see them maintain that kind of momentum we've seen so far and just keep fragging out. Hopefully, again, tighten up their positions and taking better fights. If they do so, I'm positive we can see a win. Yes, it'll happen. Yeah, hopefully we can see it here real soon. But by the way, we do have a nice interview here coming up right now. So let's go ahead and throw it down to the stage and see what Seven has to say. Welcome back, ladies and gentlemen, with the 7WG quick report here. I have none other than Turney K from E Arena getting a second place finish and getting closer towards that top 7 after, to be completely honest, an awful performance so far this PMGC. What has been the biggest struggle so far? ก็เมื่อวานเล่นออกมาได้ไม่ดีสำหรับเมื่อวานคิดว่าอะไรคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับตัวทีม E Arena ก็น่าจะเพราะว่ากดดันกันครับส่วนตัวคิดว่ากดดันกันทุกคนครับก็เลยเล่นออกมาได้ไม่ดีครับ He said probably because everyone's feeling the pressure so it made them play not so good for the first day
That's fair. That's completely fair. I'm hoping that that's going to be changing here coming up because you guys are going into Miramar. Yesterday, 12th place finish, 11th place finish. You ended up only getting 1 elimination. What are you adjusting for Miramar? ก็เมื่อวานมิลาม่าเล่นออกมาได้ไม่ดีได้แค่1-2 แต้มก็คิดว่าจะแก้ไงสำหรับมิลาม่าวันนี้วันนี้ก็น่าจะเล่นสไตล์ที่ตัวเองถนัดครับเพราะว่าเราเสียเมืองก็เลยเล่นยากนิดนึงก็น่าจะเล่นตามหลายเครื่องครับ So they're gonna play in the style that they're used to because it's a bit hard because they lost their city. So San Martin, they could not get that city. So they had to make a change. But today they're just gonna try to be themselves and play according to what they can play. Okay, does that mean that there might be a chance of a hot drop? คิดว่ามีโอกาสที่จะลงทับไหม ก็ถ้าคะแนนเราเข้ารอบเราไม่มีปัญหาก็น่าจะเอาเมืองคืนครับ He said if the points are looking good, he will probably go back to get his city. Okay, well, I mean, you're currently 17 points away from being into that top 7, so points are starting to look good, but play it safe. Back to you guys. Oh, play it safe or take the risk, Neptura. We're heading into Miramar, 17 points in the top 7. I mean, that is, it's definitely doable, but I don't know. What do you think? What do you think they should do? Play it safe? You go for it? What do you think? I see both ways, right? Because hot drop sometimes is the way to get your mojo back. You come in hot, you get the points, you've got the momentum at the beginning of the game, you're feeling on top of the world, ready to roll. However, wasn't it yesterday the time for all that? Now, past the halfway point is a little bit late for that kind of talk. I'm not sure. It is doable, but it's just so risky. I don't know. I could see both sides, but I don't like look, it. You're looking at E-Arena. They're currently in 13th position. They've got, what is that, 42 points total. When you're not comfortable in a ranking, sorry, hot drops does not make sense. It is not. No way. It's not. Do you really think you're going to go from 13th position up to top 7 with like 4 eliminations? Sorry, that barely does a dent in what the points you need. Okay. Mm-hmm. But the momentum. Well, what if you died? What if you go out? What momentum? Your momentum is go back to the lobby, play DPS. No. If you get 4 elims, then you get the momentum. But it is insanely risky. I don't know that I'd do it personally. But what if you lose a player? There you go. Well, exactly. What if you lose a player, then you're like, you're not going to get the win. I don't know. It's a tactic, but is it a good one? I don't know. I'm just saying. I don't like it. No. Yeah, I don't love it either. No, I would have to fully disagree. Oh man, he's flexing. Oh, hey, let's go. Them guns. They in should game be and out of game. Look at that. Yeah, literally. Yeah, you know what? It's so crazy. You're right. You know, if you get that successful hot drop, yeah, it is just, you're so hyped, right? But honestly, at this stage, yeah, you lose one player, it's like utter devastation at this point, right? Because the thing is, Max, is that these squads that are winning, they're not just, it's not just getting handed to them, right? They're putting up some serious eliminations, big numbers. So any squad at this point, right, with a good chicken dinner, I mean, you got GS, they're sitting in 11th place with 51 points. That's only like an 8-point difference from that 7th place spot. So if they get it right here, they're going to rocket launch themselves up, Max. So yeah, it's super risky at this point. Hey, anyone, Hot Jukes, in the leaderboards can still reach top 7. Ian Geek currently last place, 21 points. They have a horrendous Gauntlet stage. And yet, there's still hope that with a win, they can close that gap and actually be in a position where they can try and contest a top 7 slot away. It could still technically happen. Are you hungry enough to go the entire way, though? Do you have what it takes to try and be not only good enough to get a win, but then follow up with consistent points to then play catch up and get in top 7 and reach the grand finals? That's the big question mark here. As of right now, I'm doubtful if that's going to be happening for some of these squads, because I don't feel like I've seen that spark of like potential Neptura, right, for them to leave these bottom ranks. But maybe a hot drop would, as you said, maybe that's going to give them a bit more momentum and confidence, but I still feel like that's not the right path for these guys. It's a desperate play. I'm going to give you that 100%. I don't love it. There is some thought behind it, but is it the best thoughts? Maybe not. I don't know. I think the other thing is that if you are that low on the leaderboards, you know, it's such a struggle not only to come back from doing really badly and, you know, teams just taking you out left, right, and center, nothing is working, to suddenly going to the opposite way and going, actually, we're making it work every time. We're being very consistent. We're getting all these points. Like, that climb in your mentality
from nothing is working to everything is working is so hard to do for any team. But if you're at the bottom of the leaderboard, yes, it's possible, but is that mountain of just trying to flip that mentality just too much? Yeah, that's a big question here. You know, one team that is on that second half of the leaderboard, because that's what I'm looking at right now, because this is where things are really starting to get interesting. You know, it's got to be Regnum Caria, right? I mean, I think we definitely saw a flash in the pan for them today, right? I mean, they had 19 points going into today. Now they have 39. So they put up 20, but they're still 20 points away from 7th place here, Max, man. We know what this squad can do. They're going into Miramar. What do you think their chances are of making it into top 7 by the end of the day with 2 more matches left to go? Not happening. And the main reason why I'm saying that is because Rondo was their best map, right? They got most of their points on Rondo at the start of today, getting that 2nd place up against Thunder Talk and Ulf with high elimination count. And after that, nothing. Literally nothing of value stood out to me regarding Regnum Caria. And we know what these guys can do. They're one of the best teams in the world, and yet nothing of value has been showcased today. So I would love to see Miramar be a good game for them, Hodrix, but unfortunately, if I go on past performances, Miramar is not really a map that stands out to me as like the Regnum Caria map. It used to be Erangel. Erangle's done. You got 2 Miramars back to back. I don't think they're going to be top 7. If they're going to get there, it will be tomorrow. That's my guess. Yeah, well, let's see if it's going to be tomorrow or now. Tomorrow's going to be absolutely crazy. So these next 2 matches are so crucial. 7 spots left to go. Who's going to go and grab them? Let's find out as we take it on over to John Allen. Enjoy. And Erangel is here. We are ready for the desert. We'll be taking it by storm, I'm sure. Plenty of action left to unfold now. On the southeast side, the plane path will start. We're heading all the way up to La Cobreria on that plane to see ourselves in there. Erangel is over for today. Let's see what more our teams can do. Indeed, so a bit of a larger map to be playing around with. We've seen some teams have a big resurgence from yesterday, Kara in particular, Thunder Talk. Basically, I think after they reached 100 points, they pretty much just slowed things down in a big way. Mad Bull's able to bring a little bit more thunder to the table, so another one of our consistent teams over 2 of our days so far. Virtus Pro desperately trying to get some more points on the board though, and have been struggling to do so far, and I think that's a team that I will be looking at during this match. It will be necessary to keep up the pace around that 7th place bubble. It's starting to get a little bit less hodgepodge than it was before. Obviously, Thunder Talk having a bad, well, I say bad game. They're sort of due one, right, at some point. But not having the greatest games did allow a couple of teams to add some significant points to their tallies. So the number of teams that are going to be more flexible towards that boundary gets fewer and fewer as time passes. Circle heads out to that northwest side. El Pozo, Montenuevo, the areas to the south of Crater Fields as well are going to be a heavy feature now in this phase. I think probably my favorite circles on Miramar over towards this side of the map. I enjoy a lot of the high ground gameplay as well as some of the Montenuevo finishes, El Pozo finishes, and those are always really fun to watch. And there's some decent terrain to play around, and it's quite tactical in terms of the approach that you need to make of where you're rotating, because there is slightly less areas to cut yourself off from other squads other than this northern side of the map. But in the meantime, most teams did have to make a big west shift over towards on this circle. So it seems like DRX, Alpha Gaming, they can make these quick swings out towards the western side and probably get some good rotates off the back of that. Similarly for Mad Bulls on the north in La Cobreria to start with, and Alpha 7 should have a decent start from El Pozo, but again, only just barely making it into top 7 right now with 59 points. That is very much by the skin of their teeth. Tied with both DX Xavier and Alpha 7 on that 59. Makes it all the more uncomfortable. The drop-offs, not far to be comfy either. Alpha Gaming, 33 points. Still need a lot more from them. They have been playing mucky. They've not been playing great at all over certainly today and yesterday as well. Just a little bit wayward. Nothing really standing out about them. They've had 1 or 2 moments from individuals. Live ਚੱਲ ਪਿਆ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਜਸ਼ਮੀਤ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ Certainly been exemplifying. ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਲੋ
ਓਏ DRX Wolves ਆ ਗਈ quickly ਸਾਲਿਆ into ਪੰਜੇ ਤੇ Montenuevo here, John. I think Wolves is ठीक है certainly ठीक seeing है the चल need मैं कर to देता pick up the pace a हूँ little bit because although they are finding points here and गार्ड there, गार्ड still सेम ही है no real dominant games so far from पर Wolves. A lot DRX of it's गंदा been मार very दिया scrappy. भाई DX Xavier, another team that I would like to see more out ਇਹ of. ਚ And ਇਹ ਚ again, ਕਰਨ it's ਕੁਝ ਫੇਰ ਹੀ frustrating ਆ that I think Alpha DX Xavier, 7 despite them going down Alpha to 2 7 at ਵੀ ਤਾਂ times, ਪਈ they're ਜਾਂਦੇ still a force to ਥੱਲੇ be reckoned with. So ਨਾਠ why ਨਾਠ can't ਆ they be a force to be DX ਦੇ reckoned ਵੀ ਉਹ with ਦੋਨੇ third ਗੰਦੀਆਂ place instead? ਤਿੰਨੇ ਟੀਮਾਂ ਗੰਦੀਆਂ I think ਮਾਰਦੀਆਂ that ਬਈ if DX Xavier starts to get ਆਪਣੀ things OG ਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸੀ rolling, we ਹੋਈ could ਆ ਉਹ really ਮਾਰਦੇ ਹੀ see ਨਹੀਂ a ਪਏ quick result in towards that top 7. But for now, ਮਾਰ I ਕੇ think ਖੇਡਣ if ਦੇ they ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਨਾ consistently are ਮਾਰ ਕੇ losing ਨਹੀਂ players ਖੇਲਦੇ towards ਪਏ that ਉਹ mid game, that's going to be something that always holds them back. I mean, even saying ਵੇਖੋ ਕੀ that ਬਣਦਾ they're in ਮੈਚ 8th place with 59 points, ਦੋ ਮੈਚ ਪਏ ਆ ਨਾ it's actually incredible that they are here in the ਯਾਰ leaderboard PUBG for ਖੇਡਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ YUMDHOOT. ਬੜਾ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਖੇਡਣ ਨੂੰ I mean, yeah, especially when you consider PUBG the ਚ ਯਾਰ teams ਇਹ that ਜੋੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ not least of which Regnum Karya, right? They ਨਹੀਂ are ਨਹੀਂ ਉਹ currently ਭਰਾਵਾ now PUBG ਨਹੀਂ 14th ਮੈਂ place, ਗੇਮ 39 ਲਾਵਾਂਗੇ points, a very ਇਸ ਤੋਂ disappointing ਬਾਅਦ start. You said that, you know, they were looking to that first ਲਾਉਣੀ game, ਹੋਈ ਤਾਂ maybe ਵੇਖ to ਲਈ try and speed things up, but they haven't really been able to later keep pace ਅੱਗੇ at ਦੱਸ all ਹੋਏ today. The ਦਿੱਕਤ first half not going their way. Erangel now done. They've only got 2 matches to start to pick up that pace, and I don't think that you're going to be able to take 2 research days very often at all. Regnum Karya certainly falling by the wayside. A disappointing showing. But on the flip side of that, you got Kara still representing the region and having a great time in 3rd place. Yeah, much better stuff from them. I mean, Ulf's also trying to get in towards that top 7 at 45. ਭੈਣ ਚੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗਾ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬੀ Again, I think the ਬੋਲੋ Dex has talked about this at length about how Wolf, really aren't displaying that same caliber of gameplay that we saw from their region in particular. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਮਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੈਪ ਉਦਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਉਦਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਿਆ ਜੈਪ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਚ ਜੈਪ ਹੀ some consistency as a ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ again, it's so funny, like looking through the list of teams, because the conclusion you come to every time is that we know these guys can perform at a high level, but then again, you know, we can only have a top 7 team. I mean, yes, it's the sort of leeway that you're afforded by having that sort of legacy on the global stage, right? There's a little bit of room for breathing on some slightly unsavory days, we'll put it that way. Virtus Pro, though, it feels like Virtus Pro, I mean, you're talking about, you know, needing to step up that pace. Virtus Pro, it feels like they'd be doing much better than they've actually put the points up for, right? Like, I feel like I'm seeing them quite a lot in these late games, but they are having several catastrophic results. They're not having the floor level of their performance rise high enough to match where we're seeing them in the later parts of these games. I mean, early mid-game rotations, pretty damn good from Virtus Pro usually. It's those mid to late game that are actually like what is causing them such grief at the moment. Where they'll go out around about 19, 18 minutes into the game, but because they haven't really got too many eliminations and placement points haven't kicked in yet, they just don't get a whole lot out of it. I think most of the points that we see Virtus Pro get were from yesterday and then some scrappy games here and there. So I do think they need to tighten up some of that gameplay towards the end game, because, you know, early to mid game doesn't look too bad for Virtus Pro at the moment. I think a lot of teams don't really play the same way they do. ਯਾਰ ਭੈਣ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਕੱਲੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟ ਜੂਗੀ ਤੇਰਾ ਮੇਰੀ ਕਾਦੀ ਘਟੂਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਘਟ ਜੂਗੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਟ ਤੇਰੇ ਗਈ ਸਾਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਘਟੂਗੀ ਸਾਲੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੂਜੀ ਵੀ ਘਟੂਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਦੇ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੀਸੀ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੱਲੀ ਗੇਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਾਂ ਭੈਣ ਚੋ ਵੜਦੇ ਆ ਜੀਐਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਲੇ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾ ਮਗਰ ਵੇਖੇ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਐ ਓਏ
ਸਿੱਧਾ ਉਧਰ ਵੜ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਖਣਾ ਹਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਚ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਰ ਦੀ ਭੈਣ ਚ ਉਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਟੀਮਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਭੈਣ ਚ ਜੀ ਇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਇਹ ਬੀ ਦੇ 3 ਪਏ ਆ ਪੀਜੀ ਡੋਕ ਹੈਗਾ ਆ ਡੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਘੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਲੈ ਓਏ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਆਨੇ ਐਵੇਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀ ਜੀਐਸ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਡੀਐਕਸ ਭੈਣ ਚੋ ਵੇਖੋ ਚੜਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ 60 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਓਏ ਡੀਐਕਸ ਬਈ ਆਈ ਆ ਡੀਐਕਸ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੀਕ ਕੋਲੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗੀਕ ਵਾਲੇ ਡਾਉਣਗੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਖੇਲਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਯਾਰ ਪਰ ਉਹ ਖੇਲਦੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਪਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਚ ਵੀ ਬੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਕਰਾਈ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟੀਆਰਐਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਡੀਆਰਐਕਸ ਦੀ ਉੱਥੇ ਭੈਣ ਚ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਵੇਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਔਰੰਗੂਟੈਨ ਕੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਲੇਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਓਏ ਇਹ ਲੇਟ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਸੈੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਚੱਕ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਆਰ ਵੀ ਚੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭੈਣ ਜੂਨ ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਠੋਕੀ ਜਾਣ ਡੇ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੋਟ ਆ ਭੈਣ ਚੋ हेलो ब्रदर आपको थंबनेल एडिट की जरूरत है तो मैं आपके एंड बेस्ट को बनाकर जे तेनू लोड़ा भरावा तू दस अरे ब्रदर आपको जरूरत है आप मुझे बता सकते हैं मैं खुद ही बना लेता हूँ ग्राफिक लेकिन एक काम है आपके साथ आप वो कर लेते हो तो कार्टून का वो नहीं होती 3D पिक बना लेते हो करैक्टर टाइप वो बना लेते तो मेरे को डीएम कर दो मेरे इंस्टाग्राम पे और प्राइस बता देना भाई आपसे लेकिन मैं थंबनेल वगैरह तो आप ही ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੂਗੀ ਲੰਕਾ ਇਹ ਮੈਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੰਕਾ ਲੱਗੀ ਜਾਣ ਡਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਚਪੀ ਘਟਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੜ ਗਏ ਜ਼ੋਨ ਚ ਤਾਂ ਵੜ ਗਏ ਪਰ ਵੜਨਗੇ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਢਾਲੇ ਹੀ ਆਦੇ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਤਕੜੀਆਂ ਆ ਪਰ ਕਿੱਲ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਕਿੱਲ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਪ 'ਚ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਦੂਜੂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੰਬ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਸਿੱਟ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਈ ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਭਲੀ ਹੋ ਜੇ ਗਈ ਉਹ ਨਾ ਆ ਗਈ ਉਧਰੋਂ ਡੀਆਰਐਕਸ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਈ
ਦੇ ਬੂਮ ਦਰਾਬ ਦਰੂਮ ਦਰੀਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਵੋਲਫ ਵਾਲੇ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਉਧਰ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਈਏ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ ਡੀਆਰਐਕਸ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਉਧਰ ਕਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਅੱਡ ਕਾਰਾ ਤੀਜੇ ਤੇ ਸਾਲਿਆ 79 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਭੈਣ ਚੋਂ ਗੰਦੀ ਆ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਓਏ 61 ਹੋ ਗਏ 61 ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 61 ਹੀ ਭਰਾਵਾ ਸਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਲੈ ਆ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਗਈ ਆ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਗਏ ਹੋ ਗਈ ULF ਕਿੱਥੇ ਆ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੀਜਾ ਨੌਕ ਪਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੈਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫਲੈਂਗ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ APG ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਜੋ ਉਹ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਖਾ ਗਏ ਗੀਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ APG ਵਾਲੇ ਕਰ ਗਏ ਰਿਕਵਰ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਸਿੱਟੀ ਨਾ ਚਾਚਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੇਡਦੇ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਥੋੜੀ ਖੇਲਦੇ ਵਧੀਆ ਆ ਪਰ ਕਈ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ DRX ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ 2 ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਆ ਭੈਣ ਉਹ TT ਵੇਲਾ ਹੈਲਦੀ ਭੈਣ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸਾਲੀ TT ਨਹੀਂ ਹੈਲਦੀ TT ਭੈਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਰ ਮੈਡ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਡ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਚਿਕਨ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਭੈਣ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਦਲੂ ਆ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਲੇ ਰੈਂਗੋਟੈਨ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋੜੇ ਤੋਂ 1450 ਰੇਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਕੇ ਲਈਏ ਜੈਕਟ ਜੁਗੜ ਲੈ ਆਣਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੀ DX ਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ
DX ਦੇ ਵੀ 61 ਆ, OG ਦੇ 61, DRX ਦੇ ਵੀ 61 ਲੈ ਜਾਊਗੀ। ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਨੂੰ A7 ਵਾਲਾ ਨੇੜ ਵੇਖੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਉਧਰੋਂ A7 ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੈਣ ਚ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਖੇਡੇ। ਸੇਮ ਟੀਮ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਸੇਮ ਟੀਮ ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੇਲ ਰਹੀ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ 1v1 1v2 ਈਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। 1v1 ਵੀ ਹੱਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਓਏ? 1 2 3 4 ਟੀਮਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਓਏ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰਕਲ ਚ। ਇਹਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਆਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ। ਹਾਂ DX ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਏ 62 ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਹ, 7ਵੇਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਈ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ DX ਵਾਲੇ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੋ ਭੈਣ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਲੇਟ ਵੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ। ਇਹ ਭੈਣ ਚੋ ਮੈਪ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਪ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਜੀ ਵੇਖ ਭੈਣ ਚੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇਖ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਖ। ਕੈਰਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪਰਪਲ ਜੀਆਂ। ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਏ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ। ਉਹ ਬਈ ਜਾਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀਆਂ DX ਵਾਲੇ, ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੰਬ ਦੇ ਬੰਬ। ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਨੇੜ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਿਆ। DX ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 3 ਲੈ ਗਏ ਈਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਮਗਰ DX ਵਾਲਾ। ਉਹ ਪਤੰਦਰੋ ਮਾਰੋ। ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਉਹ 6ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈ 63 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, OG ਨੂੰ। 63 ਦੇ ਵੀ 64 ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। DX ਗਿਆ 64 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਲ ਗਿਆ 64 ਹੋ ਗਏ। 64 ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ? 65 ਹੋ ਗਏ। 64 ਹੋ ਗਏ ਮਾਮਾ, 63 ਦੇ ਸੀਗੇ। 64 ਹੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਹ ਕਿੱਲ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਿੱਲ ਚੋਰੀ ਕਰਤਾ ਫਸ ਗਏ। ਠੀਕ ਵੀ 3 ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। TT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਜੜਾਂ ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। TT ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੜਾਂ ਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਥੜਲੀ ਗੀਕ। ਹਾਂ ਬਈ ਥੱਲੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੜਾਂ ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹਿਣਾ, ਜੜਾਂ ਚ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਕੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ DX ਮਰ ਜੇ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਜੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਰਾ ਕਿੱਧਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਭਰਾਵਾ। ਲੈ E ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਛੱਡਦਾ, E ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। DX ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ A7 ਵੀ ਗਈ। ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਆ A7 ਵੀ ਗਈ। ਔਰ TT ਵੀ ਚੱਕ ਲਈ। ਚੱਲ DRX ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਾਲੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਗੀ ਘਟਾ ਲਈ। ਓਏ ਗਈ। ਓਏ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਸਾਲੇ ਵੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦਈ ਜਾਂਦੇ DRX ਨੂੰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਓਏ DRX ਦਾ। ਆਹ ਦੇ ਕਾਰਾ ਕੂਰਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਉਹਦੇ ਲੈ। ਉਹ ਜਮਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ, ਜਮਾ 1 ਉਹ ਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹ।
10 एलिमिनेट मारते किने कारा ने मारे कारा 10 ਉਹ DX ਗਈ DX ਗਈ ਉਹ ਗਈ ਹੁਣ ਬਸ ਯਾਰ ਆ DRX ਜਾਵੇ ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਕਾਰਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਾ ਨੇ 12 ਬਈ ਗਈ ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਜਾਊਗੀ ਭੈਣ ਜੋ ਚਿਕਨ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵੀ 10 ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਮਾਰ ਗਈ ਉੱਤੇ DX ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾਲਿਆ ਹੀ ਕਾਰਾ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੰਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਓਏ ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਦੇਖ ਵਿਊ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤੰਦਰ ਨੂੰ DRX ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਜਮਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਨਾ DRX ਹਾਂ ਜਮਾ ਨੁੱਕਰ ਖਾਲੀ ਆ ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਭੈਣ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਏ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਕਾਰ ਵਾਲਿਓ ਕਾਰਾ ਲੈ ਇੱਕ ਹੋਰ 13 14ਵੇਂ ਤੇ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਓਏ ਭਰਾਵੋ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ VP ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ VP ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰੇ ਉਹ ਪਰ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹ ਜੌਨ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ VP ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ VP ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ ਸਪਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਇਹ ਭੈਣ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 348 ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ ਉਹ ਲਾ ਲਿਆ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਢਾ ਲਿਆ DRX ਵੀ ਗਈ DRX ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸੱਟੋ ਭੈਣ ਜੋ DRX ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਗਈ DRX ਗਈ ਕਾਰਾ ਗੰਦਾ ਕਾਰਾ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਦੋ ਨੌਕ ਪਏ ਆ ਆਰੀ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੀ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਕਨ ਆ ਪੁੱਛ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਊਗਾ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਡੇਢ ਪਿੰਨ ਕਰ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਵੇਖੀ ਭੈਣ ਜੋ HP ਵੇਖੀ ਇਹਦੀ ਗਏ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਤੀ 14 ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆ ਗਈ ਟੌਪ ਦੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਾ ਆ ਗਈ ਟੌਪ ਐਂਟੀਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲੇ ਉਹ ਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਰੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ VP ਦੇ RG ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ RG ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਊ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ VP ਨੂੰ ਨਾ VP ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਰਸ਼ ਮਾਰਨਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ 2 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਦੇਣੇ ਆ 2 ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਆ ਕੀ ਕਰ ਲੂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ VP ਵੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਊਗੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਈ ਚੌਥੇ ਤੇ REG ਤੇ VP ਦੋਨੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੁਣ DRX ਦੇਖਣੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਸਪੈਂਸ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਕੱਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ ਮੈਨੇ ਵੇਖ ਓਏ ਉਹ ਨੀਡ ਓਏ ਭੈਣ ਚੋ ਅਬੇ ਨੀਡ ਓਏ ਨੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਾਬੇ ਦਿਖਾ ਦੋ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾ ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਆ ਕੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਆਹ ਹੈ ਜੋ ਆ ਸੈਮਸੰਗ ਵਾਲੇ ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਆਲਾ ਕੁੜੀ ਥੋੜੀ ਖੇਡੂਗੀ ਲੈ ਦੱਸ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਿਆ ਆ ਇਹ ਥੋੜੀਆਂ ਖੇਲਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਖੇਡ ਗਈ ਹੋਵੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦੋ ਭੈਣ ਚੋ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੀ ਉੱਠ ਜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੀ ਭੈਣ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਖਾ ਦੋ ਸਾਲਿਓ ਆਹ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਰੀਗ point really get their chicken dinner, and this one was hand wrapped and gifted to them right here. They got a beautiful circle, but the big difference, Max, man, between them and other teams that have been, you know, kind of gifted a zone, they do it and they get a bunch of eliminations to go home with it. So beautifully played for them, right? Yeah, I mean, they were like, 8 eliminations, it's not enough, we need more! ਸਾਲਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਇਹ 5:33 ਦੇ ਖਤਮ 8:33 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ to reach those double digits, and I genuinely thought Niptra ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਮਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਲਾਸਟ ਜ਼ੋਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਫਾਈਟ ਬੰਦੇ ਭਮਦੇ ਜਲਦੀ ਮਰੇ maybe find an extra elimination here or there on solos of Regnum, but they can't even get it against that Groza shot from Wild, and Regnum coming out big here finally with their first chicken dinner ਦੱਸ ਇਹ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਆ ਭਰਾਵਾ with the chicken 20 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ about time, right? ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਤੇ This team's given us a heart attack 1 or 2 times. Like, come on, we know you can do better than this, and ਦੂਜੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ grabbing the win. I do think maybe VP were going to try. ਨਹੀਂ DRX ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Regnum are going to maybe push one by one, something like that, but nah. Regnum too good for that. They're going to go and make sure that they get that win because it's so desperately needed. I do want to ask though, Niptra, is this the win we wanted to see? match koi hoye. What do you think on that? ਇੱਕ ਪਿਆ No. Exactly, because I agree. Yeah, I would have preferred maybe the win coming from a play like Kara made, right? I think if they had come up, swept the north side, had that dominating effect, played it really well, and then go into the compound and then sweep out from there, something like that, I think that would have been a lot better because Kara played that very well, doing exactly what they do normally, and it worked out for them. Regnum could probably take a page out of their book. Exactly. I mean, looking at Regnum Kara, I'm not saying this was a bad game. This is just, you're gifted a circle and you use it really well. You get a bunch of eliminations, double digits, really happy about it. But it doesn't sell me yet on that potential comeback opportunity, Hodrix, right? I'm not like, oh, they'll make it top 7 this next game. For me, I still need to see a bit more for me to be sold on that potential comeback opportunity. Yeah, I mean, it wasn't like the crazy high school, like high skill chicken dinner, right? That we would love to see for Regnum Karia. I just think that, you know,
it's one of those situations where, yeah, you know what, you got gifted a zone, it worked out for you, but sometimes, or you've seen this happen plenty of times, Maxman, right? That happens, you get that chicken dinner, and then you just start going crazy afterwards, right? Sometimes you just need that little luck to spark that intensity, right? Hopefully that is what we see from Regnum Karya. Need a spark to make the bomb explode here for Regnum Karya. Right. The Turkish will be going strong, hopefully. But yeah, hopefully that's going to give them a little bit more confidence and momentum moving forward, going into the next Miramar. And I said it. Miramar, normally not a map that stands out for me as like the Regnum Karya map. You know what? Here they're able to get himself a double-digit chicken dinner. Very happy to see it. APG, you could see they're depressed. Normally, I know I should not do this, by the way, guys. Okay. Because the moment I say this, they're going to start doing a comeback. But man, APG are washed right now. I'm sorry. What is going on, APG? Where are they? They're not playing. They're not even joining the lobby, I feel like. Come on. I mean, it's hard to it's hard to go against it. I mean, what is going on with this team? I mean, honestly, for me, it was watching them in that. They could easily have just drove up to that ridge line in such a secure position. Instead, they like outside split push on the EA and then get picked apart. That really got me just like had question marks all over my head. And then, you know, seeing this performance as well, it doesn't give me the confidence that I think we need to see from a squad like APG. So I don't know. I think that if the Maxman reverse curse technique is going to work, might as well. Let's go for it. I kind of hope it works. Part of me is like, I hope I can use my powers for good. But that's right. I don't know. I can't quite control, unfortunately. All I know is that I can't curse Indian tournaments because Marzi's the one that has all the power over there. But Niptura, looking back at these rotational maps that are coming out for some of these teams, Virtus Pro hugging that western cliffside the entire time. Clearly trying to set up a big high ground position. Unfortunately, the circle does shift away eventually. But Virtus Pro were calm, but yet super methodical in how they were approaching every single one of these circle shifts. Yeah, I really like how they played this. They hugged the west side, as you said, but then they move over to this compound. They try and do a 2-2 split. Later on, you're about to see it now. They're actually going to try and move out, spread out across the west side of zone as well, just trying to control as much of that zone as possible. And that's what I'm looking for in a team. For me, if a team is going to do well in finals, they have to have that zone control capability. And VP certainly gave it their best. I think just that zone being just what it was out in the fields made it very, very difficult. Man, look at these leaderboards. So Regnum Karya gets 20 points. The big standout though for me this game, guys, right? It's gotta be Kara. What do I say about this team? And I'm gonna use what Maxman said while we were watching this game, right? And that is, what did Kara have for breakfast, right? Because these guys went nuts today. I mean, they had 27 points, right? Before the day started. What is this? 3 games in a row with double or 3 games. Points. These guys are just going nuts. They really are. I love to see it. They've gone back to their original strategy, and it's working so well for them. This is what I wanted to see out of OG. This is what I expected to see out of APG. Regnum Karya as well. This massive place point नहीं मिला DX नु elimination दे साथ. Throwing hands all over the lobby, getting control, and then place point बस वो तो दिक्कत मिला ULF वाले नु मिला. Right, 5 eliminations, some really nice stuff. ये DRX नु 10 point मिल गए place point. So that's looking really good. Wild is big old GG. Elimination एक ही कितना सी ने DRX ने. See though if they are gonna pull a DRX. Right? DRX won a game, it was slightly handed to them, but they made the most of it in the next couple of games. Regnum need to do the same, especially as the VP da VP the pen and yeah, Kara, you talked about it here, Hot Chooks. Maybe Kara looking to play catch up with Thundertalk, and they are doing that 17 points away. And keep in mind, they are 17 points away from Thundertalk, despite having only 1 chicken dinner compared to the 3 wins. This is a crazy comeback for the ages in the Gauntlet stage of this PMGC. Kara, even though we're seeing some slight misplays here and there, the elimination amount they have of 70, almost tying the top fragging team in this lobby, is madness. Kara, if they keep this kind of momentum going, top 7, like they're done. Literally, possibly next game, depending on how things go down, Hot Chooks.
I mean, 71 points on the day, guys. Average 14 points. भाई जो नहीं बढ़ते बेटा are crushing it. Yeah, a comeback that, I mean, is momentous, especially for a stage as impactful as the Gauntlet. This whole roster, this whole lobby is so stacked to the teeth. I kind of want to talk about their play style though in this last match, Neptura, right? We saw Kara kind of hug that north side and they dominated, right? We saw Poser against EA and they were just going in and out, just making it work, right? How do you feel that they played that one and how did it end, you know, for them? I know you had some questions about it. What do you think? Well, first of all, I loved how CEO played the anchor point up on that cliff because he was practically unstoppable.
Shots over towards Regnum Kaya, finding a double on the crossing. Martha's just been a monster all day. Real Martian. Sorry. No, say it again. Oh, no. Oh, no. But yeah, either way, Regnum Kaya cut down in half. The back-to-back looking much less likely. However, they do get into water treatment and into a building, so they'll be able to survive for quite a while longer. They want to be jumping up towards 70 points here, which means 11 points. गई बहुत बढ़िया यार ओ जी कुछ कर दो Given their position, given EX their भी जाना लिया EX जावे दे बेस्ट OG aren't done. They chime in over towards Thunder Talk. Maybe looking for another point here. On the southeast side. No, I mean, every little point counts, to be honest, but did draw the ire of Thunder Talk by doing that. You'd imagine they're going to be turning around soon and taking shots his way. DRX getting knocked out is pretty good for OG's chances as well for tomorrow, just because having another team at 65 points dropping out in this game means it's still interchangeable. It's close again. Close again. So OG is down. 7th place. So DX Xavier chasing, Wolves chasing, Alpha 7's chasing. Regnum Kaya, I don't see the double win coming through now. So both predictions are kaput. Oh, it's हेलो गई यार हाँ मैं चो भी वेख्या मैं ਦੋਨੇ ਗਈਆਂ DRX ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਆ DX ਉੱਪਰ ਆਊਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋ ਨਾਲ ਹੀ ਆ 7 ਵੀ ਬਾਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੜ ਜਾਣਗੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਲੈ TT ਕੱਢਤੀ TT ਵੀ ਗਈ TT ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 120 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ A7 ਮਾਰੀ A7 ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ A7 ਉੱਤੇ ਆਊਗੀ ਭੈਣ ਚੋ ਬਾਲੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋ ਹੀ ਗਈ ਉਹੀ ਤਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1 ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਆਪਦੇ ਤੇ VOL ਭੈਣ ਚੋ 64 ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਈ 64 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਯਾਰ DX ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਡਾਊਨ ਆ ਉਹ ਮਾਰਨਗੇ DX ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆ VOL ਉਹ ਸੇਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੇਖ ਉਹੀ ਤਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਲਾ ਦੇਖ ਬਸ ਆ ਗਿਆ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਖਾਤੇ ਚ EA ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ
ਥੱਲੇ ਜਾਊ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਜੀ 10ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਤੇ ਜਾ ਵੜੂਗੀ ਉਹ 3-4 ਜੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ Pick up it off. You can see it's definitely gone away. Say here, they're going to earn a lot of that. I should put them. Yeah, they're up in fifth. ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ ਸਾਲਿਆ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਧਰੋਂ ਚਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈਡਫੋਨ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੈਡਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਭੈਣ ਚ ਕੋਲੇ ਭੈਣ ਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਛੱਟ ਲਿਆ ਭੈਣ ਚ ਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੈੱਟ ਲੂਆ ਉਹ ਕਾਹ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚ ਲੈ ਈ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਚੱਕ ਕਰਤਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਮਾਰੀ ਬੈਠਿਆ ਦੇਖ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਉੱਪਰ ਉਹ ਜੀ ਆ ਗਈ 8ਵੇਂ ਤੇ ਡੀਐਕਸ ਗਈ ਵੀਪੀ ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਚੋ ਕਰਨਾ ਨੀ ਕੁਛ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸੀਆਰਐਕਸ ਭੈਣ ਚੋ ਕਿਵੇਂ ਮਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮਰ ਗਈ ਭੈਣ ਚੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਫਾਈਟ ਦਿਖਾ ਦੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਚੋ ਉਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਐਕਸ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉੱਤੇ ਵੀਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਭੈਣ ਚੋ ਆ ਵੀਓਐਲ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ A7 ਭੈਣ ਚੋ ਵੇਖ ਲੈ ਟੀਮਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ 13ਵੇਂ ਦੂਰਵੇਂ ਤੇ ਸਿੱਟਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੈਣ ਚੋ ਮੈਲ ਤੇ ਵੀਪੀ ਦੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਫਾਈਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੱਟ ਲਿਆ ਉਹ ਖੇਲਦੀ ਸਾਲੀ ਉਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਖੱਚਰ ਦੀ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਈ ਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਪੀ ਲੈ ਗਈ ਓਏ ਮੈਡ ਗਿਆ ਉਹ ਲੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਲਾ ਉਹ ਵੇ ਵੀਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੋ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਓਏ ਵੀਪੀ ਲੈ ਗਏ ਓਏ ਉਹ ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਓਏ ਵੀਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਡ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਲੈ ਗਏ ਮੈਡ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਲੈ 2 ਲੈ ਗਿਆ ਈ ਉਹ ਝੋਟਾ ਕੱਲਾ ਹੀ 2 ਲੈ ਗਿਆ ਵੀਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਥੱਲੇ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੇੜ ਚੱਕ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਧਰ ਉਹ ਨੇੜ ਕਰਿੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਡੀਐਕਸ ਮਾਰ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਡੀਐਕਸ ਦੇਖ 6ਵੇਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ 8ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਲਫਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵੋਲਫ ਦਾ ਆਉਗੇ ਅਲਫਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਡੀਐਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਹੋਰ ਮੈਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਓਏ ਉਹੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਭੈਣ ਚੋ
ਨੇ ਯੂਵੀ ਵੇਲਾ ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕੁੜੀ ਭਈਆ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਆਰਡਰ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ ਭੈਣ ਚੋ ਜਿਵੇਂ ਭਈਆਂ ਕੋਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਓਏ ਆਪਾਂ ਕਾਰਾ ਭੈਣ ਚੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਏ ਆ ਲੱਗਦਾ ਮੈਚ ਕਰੂਗੀ ਕੁਛ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀ ਓਏ ਕਾਰਾ ਦੇ 198 ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਆ ਕਿਹੜਾ ਜੀਐਸ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਚੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ 54 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵੀ ਓਏ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਆਰ ਜੀ ਗਈ ਓਏ 60 ਤੇ ਆ ਜੀਐਸ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਗਏ ਜੀਐਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜੀਐਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਰ ਈਟਲ ਨੇ ਚੱਕਦਾ ਕੰਮ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਦੋ ਗਏ ਜੀਐਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਤੇ ਹੀ ਗੰਦੇ ਆ ਰੇਟ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਚੋ ਚੱਕ ਤੇ ਹੀ 2-2.5 ਖਜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਖਜਾ ਟੀਮ ਖਾਈ ਬੈਠਾ ਉਹ ਖਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋ ਖਜਾ ਭੈਣ ਚੋ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਬਚ ਜੂਗਾ ਉਹ ਲੈ ਬਈ ਉਹ ਕੱਲਾ 1 ਕਰ ਜੂਗਾ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ DBS ਸੀ 1 vs 4 ਆ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ 1 vs 4 ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਨੈਟ ਖੜ ਗਿਆ 1 vs 4 ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 1 vs 4 ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਾਲੇ ਤੇਰਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੇ ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ DX ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੜਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਜੁੜੇ ਲਾ ਕੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਲਿਆ ਚਿਕਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ DX ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰ ਆ ਗਈ ਮਗਰੋਂ DX ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ 1 ਤੇ 2 ਆ ਗਏ ਉਧਰ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਰਦੇ ਆ 2 A7 ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਵੋਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ OG ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ ਵੋਲਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਸ 9ਵੇਂ ਤੇ ਆ ਗਈ A7 ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਪਏ ਆ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ 11ਵੇਂ ਤੇ ਜਾਊ ਕੰਮ ਸਾਲ ਆ ਗਈ ULF ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਲਏ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦਈ ਜਾਂਦਾ ਨੀਟ ਕਰ ਨੀਟ ਸਾਲਿਆ ਨੀਟ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨੀਟ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਇਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਚ ਨੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DX ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ DX ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਈ A7 ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਈ
A7 ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਚਿਕਨ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਗਈ ਥੱਲੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਜੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਈ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਕਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਆ ਫਿਰ DX ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਨ ਚ ਆ ਗਏ ਦੋਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖ That would be a 22-point game. So 12 elims and the chicken dinner total. I mean, for Kara, that's doable, right? That's easy. That's easy. UL ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦੋ ਪਏ ਉਹਨੇ ਭੈਣ ਚ ਨੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨੌਕ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ ਨੀਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਭੈਣ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਨੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਚੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਪਰੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸਾ ਵਗਾ ਨੀਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੇਕ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਹੀ ਫੁੱਲ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਓਏ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉਹ DX ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਮਰੇ ਆ ਜਾਣ ਗਿਆ ਉਹ 7 ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਆ DX ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ they just have no limits like we're going to go for a 2v4 sure and I'm going to ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ UL ਵਾਲੇ ਮਾਰਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ anyway Kara Alpha 7 going head to head but ਮੇਰਾ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਲੱਗ ਕਾਰਾ ਤੇ A7 ਚੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਾ ਦਾ ਜਿੱਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਸੇਮ ਗਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਨਾ ਚਿਕਨ ਲੈ ਗਈ ਇਹਦੀ ਚਿਕਨ ਆਂਦਾ ਦਾ A7 ਦਾ A7 ਵਾਲੇ ਹਾਂ A7 ਵਾਲੇ ਨੌਕ ਨਾ ਖਾਣ ਫਿਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਗੰਦੇ ਆ Worry, CEO spots obscure on the off angle. ਉਹਨਾਂ ਕਰੇ ਪੂਰਾ ਹੋਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਓਏ That's what they needed. Obscure on the mini 14. ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਟੋ ਦੀ ਚਲਾਤੀ ਮਿੰਨੀ ਤਾਂ Give him Lewis next, see what he could do. It's a good swing up. ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਡੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਗਈ but the only loot here is going to be the chicken dinner ਕਹਤਾ ਤੈਨੂੰ ਚਿਕਨ ਮਾਰ ਗਈ A7 ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿ A7 ਗਈ ਚਿਕਨ ਮਾਰ ਗਈ But a nice last chicken ਮਾਰ ਗਈ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਉਹ 11ਵੇਂ 12ਵੇਂ ਤੇ back up into the top 7 now off the back of those 10 points they gained ਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ They definitely will be in the top 7 and unfortunately for the Wolves that's going to push them out despite the point that they were able to ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਆ ਕੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ Co-America's team ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਸੰਦੂ ਹੈਰੀ ਬਸ ਸੋਨਾ ਹੀ ਆ ਭਰਾਵਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ They're building very very strong and they moved down ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ until the very end but they did start ਹਿੰਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਭੈਣ all that matters really is just getting those points consistently and I think Alpha 7 despite it's not been amazing they have been putting those points here and there I feel like it was a matter of time before we saw a good Alpha 7 ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਫਿਰ YUMDHOOT ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਓਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਾਂ ਓਕੇ it's definitely a team ਚਲੋ ਵੀ ਮੁੰਡਿਓ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਪਰ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੀਬੀ ਅਭੀ ਵੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸੋ ਗਏ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ टेक केयर ओजी आलो मिलते हैं